Brad quench. Brad quench hawako. We hau na nĩ ũraka nyũmba yaku ona kana cia gũkomborithia. Nyũmba tũhũthĩmĩti na tiles tu, geria Terrazzo ũmũthĩ. Nĩnjũĩ nĩ ũreyũria ici cirahũthĩka kũ. Ndũkamake, tũĩ haha nĩ ũndũ waku. No ũhũthĩre Terrazzo kũgemia countertop cia riko, stairs, floor cia bafu, ona kana kwandĩka rĩtwa na logo ya biashara. Gũkũ kwa Express Terrazzo Center twĩna material ciothe cia gũthondeka Terrazzo. Material ici nĩ ta thimiti wa white na ĩrĩa ya kawaida. Twina polish, HCl acid, black and white strips, bao iria non-slip, brushes, misumari na ingĩ nyingĩ. At Express Terrazzo Center, we have 3 different colors of terrazzos. That is white, black and cream. Each color has 2 sizes. That is 3/16 and 1/4. We also have flower terrazzo for your decoration. Kwere meja wa Nairobi, tũrakũrehera o nginya harĩa ũrĩ. Wona wagũra material ici, tũcokaga tũgagwĩkĩrĩra na thogora mũbacĩrĩre biũ. Tũcerere haha Ruiru bypass Kamakis, hakuhĩ na RFH Hospital, kilomita 3 kuma roundabout, kana waranĩrie na ithuĩ kũgerera 0798 333 000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it. Asante. Nĩra tũingĩrie mũgeni witũ wa gĩtĩo etagwo Gibson Murage wa Gĩtonga, nĩgetha nake tũmũrehe gũkũ. Na gũkũ ũmũthĩ aini arĩa me gũkũ nĩ aingĩ mũno. Nĩndĩrona content creators aingĩ mũno. Naona ndugu yetu hata ya Eric Omondi. Nĩndĩrona nginya our bishop wa JCM, Bishop Ben, na niwe presiding minister witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩrona mũini twendete mũno oro nake harĩa nĩ kũingĩra maraingĩra etagwo Mũigai wa Njoroge. Nĩndĩrona ũngĩ our senior bishop etagwo Bishop Dr. JJ Gĩtahi, ona ke gũkũ. Reke itũmahũre rũhĩ rwega. No nĩkuonaga mbere ndaya, mũnjĩtĩkĩrie tũingĩrie mũgeni witũ wa gĩtĩo. Pikul abanga harĩa tũingĩrie mũgeni witũ wa gĩtĩo nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. My brother MC wa Mũting'we. No mũnjĩtĩkĩrie na gĩtĩo gĩkĩ nyambe njĩte andũ arĩa matũhete screen ici ciothe ici mũrorera haha metagwo NTS event. NTS wako happy? Haya, tuwapigie makofi mazuri hawa. Karibu sana ndugu yangu. Asante. Hamjambo. Hamjambo. Huyu anaitwa Mike ama Njoro wa screens. Sisi ndio tumefanya hii setup vile unaiona, the lighting systems. Mnaionaje? Mnaionaje? Kevo, cheza hii mataa kidogo, watu maybe hawaja interact nayo waone namna gani. Na tumekuja kuzidikisha my younger brother Gibson Mulage, Modern Pacific, tunapofungua this new branch. MTS Eventive Solutions, sisi tuna deal na events, audiovisual solutions like this, sound systems, tents, stage where we are, this kind of a stand, that is our business. Si tu congratulate Mulage kwa sababu ya kazi jema. When I start like this, mahali nimesimama, and seeing mahali Mungu anatufikisha, we can only tell God thank you very much. Ama namna gani? Wakati tunaona wazazi wetu wanakuja hapa wanatubariki, na sisi tunashika biashara na tunasoga mbele. Si ndivyo? We trust God. So in case you have this kind of a setup, sisi tuko tu hapa Loiro. Tuko na ofisi pale Naivas, Kamakis, 3rd floor.
tuko pale na ofisi, and our big store along just after Loiro police station tuko hapo, MTS Inventive Solution. God bless you. Na pia mta interact na crew yangu, watu wote unaona hapa. In case you want anything like that, we are available to serve you, and we congratulate my brother Mulage for this achievement. God bless you. Asante Kalango. Asante sana, tumpigie makofi mazuri. Asante. Mwini wa rwĩmbo-inĩ arauga atĩ gũtirĩ njĩra Ngai atangĩgera ona ĩmwe. Atĩ ici nĩ itĩ cia sofa set ciaruta mwanake Nyĩrĩ cia mũrehe Nairobi. Nĩ kũrĩ njĩra Ngai atangĩgera? Ngwenda kũmwĩra kĩrathimo gĩkĩrĩte gĩthomo. Tondũ ũmũthĩ team ĩrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mũrage nĩ team ya graduates, andũ mathomete makarĩkia, no boss wao nĩ Mũrage. Na nĩkĩo ngwenda baba mũhũrĩre team yothe ya Modern Furniture Pacific rũnene na marũgame na igũrũ harĩa marĩ team ya Modern Furniture Pacific, simameni. Nĩndĩramenya aingĩ me kũrĩa nja team ayothe, na gũtirĩ ũngĩnora. Ũndũ kũnora nĩ kwa outshine boss. Niona ni ndĩmũrage. Na ni ndĩmũrage no njĩkĩre mũkana wanora ngabuta. Tondũ nduka iria twĩkaga nĩ ta ciaku. Hũrĩra timu ĩno rũhĩ rwega. Ukaina haha. Kujeni hapa nyinyi wote, kujeni. Tuwapigie makofi mazuri. Njetereire menya kana Mũrage nĩ akinya. Rorai. Ndirenda muone ayothe mariaga kwa Mũrage, makanyua kwa Mũrage, magakoma kwa Mũrage. Timu yote ya Modern Furniture Pacific kwaja ũyũ agĩrĩire kana o kwa Mũrage. Haya, tuwapigie makofi mazuri. Ni timu ya magegania muno, timu ya magegania. Na nigetha andũ akwa nyuma menya kũrĩa ũrutaga wĩra, wajue unafanyanga kazi wapi, jina yako pekee na unafanyanga branch gani. Thank you. Njĩtagwo Samuel Muchoki kuma Nyĩrĩ. Ũyũ nĩ wa Nyĩrĩ, tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Wakinya Nyĩrĩ ũgakora Sam. Njĩtagwo Kĩrago kuma Nyĩrĩ. Ũcio nake nĩ bundi wa SGL. Kana kĩrĩa twatĩa gĩtagĩkĩ modern. Ni SGL. Kwaja kiu nikio kĩrathiĩ thikũ ici. Njĩtagwo Icohi kuma Nyĩrĩ. Ona ũyũ no bundi wa Nyĩrĩ, tuwapigie makofi mazuri. Njĩtagwo Gerard kuma Nyĩrĩ. Gerard onake akoragwo kũrĩa Nyĩrĩ. Atia. Janiso. Iye? Uga wega. Janiso. Kumanye. Kuma Nyĩrĩ. Ati? Gideoniso. Gideon. Sawa. Asante sana Gideon. Tarora mawoi Ngai. Arauga atiriri. Uyu Gideon. Na Mũrage Ngai aromũrathima. Gideon arauga niĩ nĩ thondekaga itanda mũno kũrĩa Nyĩrĩ. Mũhũrĩre irũhĩ wega. Na thengio Mũrage nĩ tondũ wa gũtuoera Gideon. Tondũ we ndwarorire maũndũ ma Gideon, warorire kĩheo kĩrĩa Gideon enakĩo. Mũhũrĩre irũhĩ wega. Thank you Gideon. Naitwa Kevo, kazi yangu ni rangi. Mimi ndo napakanga hizo vitu rangi. Wonderful. Si mnaonanga zinakuanga smart? Hiyo ni kazi ya Kevo. God bless you. Unataka bibi? Bibi niko na yeye. Ulikuwa unataka kusema aje? Niko sawa. Sawa basi. Najua anajaribu kumwambia aende, anarudi. Sasa nilikuwa naona anaweza take advantage ya opportunity. Naona kama kuna wageni wanaingia. Guku mwenda kumenyaga ni makiingira no kurora haria. Njĩtagwo Susan, niĩ nĩ gũtuma ndumaga. Aya nao ndio matumaga itambaya cia ite nigetha ithakare. Tumuhurire ruhuru wega Susan. Tuharakishe kidogo. Mimi ni Stano, natoka Nyeri, bado mimi ni mtu ya rangi.
Hii ni mtu ya rangi, tumpigie makofi mazuri. Mheshimiwa wetu wa kutoka Nyeri, Mheshimiwa Gojiri wa Mbogo, tumpigie makofi mazuri. Heni akwira huyu ni MP wa Nyeri, liwe liwaro, tumpigie makofi mazuri. Mimi naitwa Wambo na Shonanga. Anaitwa Wambo, anashonanga. Ukuja Wambo? Are you taken for granted? No. No? Ajesi aroiro. Inere ule iro moko igoro sokia thi. Shonoka. Aya kuja. Jitagwo Alex Mwangi and go to Maduma. Uyo nake ni gutuma tumuhurira ruhuru wega Alex. Murega inyuothe. Jitagwo Daniel Ithuo na njakaga ite. Daniel Ithuo na njakaga ite. Haya, rĩu kuja ni hapa hata nyinyi. He. Murega. Jitagwo Samuel. Arutawira Deep Button. Wow. Ati wake? Deep Button. Icio nĩ nyamũ iria muonaga tarĩ ibungo ciĩkĩrĩtwo itĩ-inĩ. Ũrĩa wĩkagĩra nĩ ũcio. Jitagwo Titus nyumĩte Nyeri, ndĩ bundi wa ite. Okay. Nyeri kuhana atĩa? Wĩna mũtumia? Nĩ ũkwenda? Oka. Ũrauga nĩ ũkwenda? Ngũrutĩre kũ? Notata kujira ni urenda mutumia. Naitwa Eric. Mimi ni fundi wa viti. Oh, fundi wa viti. Uko Nyeri? Okay. Jitagwo Kamani kuma Nyeri na njakaga ite. Sawa. Murega. Jitagwo Karo kuma Nyeri. Sawa Karo. Murega. Eni. Jitagwo Jane kuma Nyeri. Sawa Jenny. Good afternoon everyone. Jitagwo Beni wa Nyeri, the sales rep, Nairobi branch. Thank you. Asante sana, tumpigie makofi mazuri. Kuna mtu ameandika. Ako wapi kijana alikuwa anataka bibi? Ukosi. Simama. Simama. Umesema unaitwa nani? Ati nani? Titus. Oh, nimeona hapa kuna mtu ameandika Titus ni wangu na msimuroge. So, Titus, angalia inbox. Habari zenyu? Naitwa Anthony from Nyeri. Haya Anthony. Murega. Jitagwo Peter, njakaga ite. Sawa, jitagwo Peter. Habari zenyu? Poa. Naitwa Newton na nimetoka Nyeri, najenga gaviti. Kuna mwingine? Asante manager. Yes. Habari yenu? Songa hapa. Hello. Murega. Kwa majina ni Jimmy Mwangi. Ningetaka kuchukua hii nafasi kuwakaribisha sana hapa Ruiru. Tumekuwa na nyinyi bado ile pande nyingine ya Nyeri, watu wengi sana, wazazi, neighbors, watu wengi sana. Najua mlitia bidii, mliamka kutoka Nyeri ndio mfikie hapa mapema. Tunasema asante. Viongozi na waimbaji na kila mtu ningependa kuwakaribisha, ndio tuna mambo yanashika kasi. Najua tutakuwa na nyinyi hapa, msikie mmekaribishwa sana. I'm the manager. Asanteni. Asante sana, tumpigie makofi mazuri. Murega. Jitagwo Jeroge Samuel, ngoragwo the assistant manager na still ni chief designer wa kuria Modern Furniture Pacific. Wow, riu ungiona tathikiriria inde mwire. Na manager ni gucoka ha nigetha tuhe namba ya thimu ni tondu wa mundu wothe urenda kugura giti tondu umuthi ite citu ciothe cina discount. Tathikiriria yarata akwa. Nduka iria twarikia kuhingurirwo umuthi. Giti kiria kiumaga 100,000 umuthi ugukorwo ugikigura 90,000. Na kwina lipa pole pole. Umuthi kindu giothe ukugura no ukore coffee table tondu kwina nyingi muno kuria. Neno no showroom. No ukore coffee table ya 50 umuthi ukenderio 20. Koguo ambiriria guikara wibangite nigetha karurigi gakirengwo guo. Ona hari murata wakwa wetagwo Pastor Anthony Garuia wa kanitha witu wa Kingdom Seekers kuria Kitengera andumira 100,000 oro uguo anjira nie ndirenda unjagurire dining table
Na igua kuri andu ni ma move on. Na ndakwira utige kuhuthira dining table ya last year. Riu ucio ni gucenjia acenjia. Iria arahuthagira last year anjira ino ni nguru. Anjira ndimucagurire ingi guku akagira rucio na ni ariha. Onawe umuthe uma upromotete murage na kindu. Gerera hau ukagura sturu, ugerera hau ukagura mugeka. Nigetha tukurie mwana ki uyu witu. Tariu mweshimu agojiri wa mbogo. Kuria gwitu mukawa uyu witu. Tuwitaga atia mukawa uyu witu? Central. Rwale Central ni ritwa rwale ngoriganagirwo. Rwale Central Hotel haria Nyeri. Indo ciothe cia mukawa ucio ginya itanda iria cia rumu cia Airbnb. Tonake mweshimu ni wega ndimwire ni ari rumu njega muno haria Nyeri town. Itanda icio ciothe cithondeketwo kuma kwa Modern Furniture Pacific. Onawe ni uru muno na ni kwenda kumwira ungikomera gitanda kia Modern Furniture Pacific itanda icio ingi urathie kugura gitanda supermarket mugakomera inyuere na mukoragwo na kilo 88 na 160 na capacity ya gitanda kiu no 120 na ithe to nginya mune tondu gitanda gia supermarket ikihundaga kilo 120 gia kwa murage ni kilo 220 ni igana iguru ona rungiona andu ere makinyetie 220 iyo ni dhuruma. Koguo kuria ungiuma na gitanda kiega umuthe ni guku kwa Modern Furniture Pacific. Namba ya thimu niyo ndirenda tuheo nigetha mundu wothe ukwenda kugura kindu twahingũrĩrwo guo arihe nginya aria mari online umuthe ni tukumahe chance ya kugura kindu kiria mundu arenda kuma guku kwa Modern Furniture Pacific. No urie utumirwo design, no urie giti utumirwo na ni njui maundu mothe ni mekwagira. Namba ya Modern Muriega, namba zetu za simu ni ithatu. Kuna 0748 48 68 29, 0748 48 68 29, henege 0796 061 333, 0796 061 333 na hena 0716 33 5555. Ukipiga, ukitext, ukisms, all those numbers mtasaidiwa hapo. Mnaweza piga kama uko na inquiry, kama uko na picha, if you need any customized design, kuna zile ready zenye tuko nazo pale showroom, mtaziona once tumefungua. Feel free, mtarespondiwa. Karibuni tena. Asante. Asanteni sana. Now renda riu tuine rwimbo rumwe nigetha tuingirie Gibson. Odo Gibson nake no nginya ingirio na rwimbo. Na uria ugutuinira rwimbo ru etagwo Miriam wa Muthungu. Gutiri njira Ngai atangigera. Wapi kelele ya Miriam? Rugamai na iguru, rugamai na iguru. Na waria mari haria nja matubangire tuingirie muini witu, dancer witu wa TikTok, no ni mwendia witu wa iti etagwo Murage wa Modern Furniture Pacific. Twende DJ. This is DJ Debu. DJ Debu. Hotire teraga yotagera oyo kakogera mokwe oki ruwaine nalikene nehoke userera karaire edureire ine natumire urure erija samaria kwengaragu nakaruwe kawa mwerirani sidani kwa mutumia wadigwa. Temolio makuhereri arere itune ekeriga wanyiterera mai mweno eno makeriga oyo mwaka igoro vuo ina tomire ihurure
Erija Samaria kweng'aragu nakaruika wa mwerira sidani kwa mutumia wa ndigwa. Atea Wethereire Mũrage wa Modern Furniture Pacific. Mũrege waithano igũrũ rĩa maĩ ngambondekana imwaithano hĩndĩngĩ ndũngĩgire Lebanoni ĩheane mĩtĩ nyũmba citũ itikoinwo thimo githĩ ngatũmire ihuru rĩu Erija Samaria kwĩng'aragu na karũĩ kawa mwĩrira sidani kwa mutumia wa ndigwa. Wengine takufune wa mwedire esa oke modore na yanyina werathimagĩra mũndũ ũrĩa wenda na warathima ũtirĩ ũngĩruma githĩ tũtũmire ihuru rĩu Erija Samaria kwĩng'aragu na karũĩ kawa mwĩrira sidani kwa mutumia wa ndigwa. Ndũhoranagia mũndũ waciarĩirwo kũna ciarĩirwo no arerirwo tethomete nginya kũ ihinda rĩaku rĩoka ndũngĩkwĩra githĩ ngatũmire ihuru rĩu Erija Samaria kwĩng'aragu na karũĩ kawa mwĩrira sidani kwa mutumia wa ndigwa. This is DJ Defool. Rotegeraga thongo wake na mĩromo ya kanua gakaragwa mũndũ wĩrĩ ũrũĩte ũkahotana ĩgwaka waku nĩguo kũhotanire mũrũgamia waku ũrĩa kwerereka wasigimana nĩũtuĩka watheri makinya mako maigĩte haraya kũgacagĩrĩrwo wapi shangwe na vigelegele wewe piga makofi ya juu hivi haleluya. Wapi kelele ya Yesu? Kĩiga kĩa werũ kĩimire maĩ Aisiraeli makĩnyotokera karũthanju ka Musa kahũthĩka maũndũ mega no nginya mekĩke mũrũgamia waku ũrĩa kwerereka wasigimana nĩũtuĩka ũtheri makinya mako maigĩte haraya mũhocagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga. Ũthamaki ũciaragĩrwo ruo-inĩ nĩ ruo rũgemetie keratio ta thahabu nenebe-inĩ kĩrathimo gĩakwa nĩ thogorete mũrũgamia waku ũrĩa kwerereka wasigimana nĩũtuĩka ũtheri makinya mako maigĩte hara wapi shangwe na vigelegele. Oya wathĩkagĩrwo nĩ rũhuho rĩrĩa ngũiguage na njathĩkage nayo kĩnyumĩrĩrie mũnyaka-inĩ ũkĩrekage gwĩka gũgĩtĩka mũrũgamia waku ũrĩa kwerereka
This is DJ Debull. Dikere dogetiga kwehokire, dikere dogetiga kwetereire, tondu wehoko niwihokekaga, wakumbatũrĩraga nĩndaigania, mũrũgamia waku nĩakwereka, wasigimana nĩũtuĩkaga ũtheri, makinya makwo maigĩte haraya, mũhũcagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga. Kiragia maithori, kũgũcagĩra rwaro-inĩ rwa ihiga, mũndagĩa mĩrĩndũra ũndeithagia, kũgũcagĩra rwaro-inĩ rwa ihiga, ũhamanie nduke ndũgamanye, kũgũcagĩra rwaro-inĩ rwa ihiga, mũrũgamia waku nĩakwerereka, wasigimana nĩũtuĩkaga ũtheri, makinya makwo maigĩte haraya. Etagwo Miriam wa Mugongo wapi kelele ya Meloriko Matoto nyoniuri na twaweta mwathine waiguaga no nindaguthaitha undute kadesi ole ubatuko matanagia ugikumbania maende makwa nitoe ndokire njoroguo nitoe mande wa maragiria no kamera kiria nie ngatuika naturume kauthigu ole ubatuko matanagia nyitithia kiria gege kumuthi origithania na kuria nyonete ruo nekegenere kirathimo giakwa Ngai ole ubatuko matanagia ugikumbania maende makwa nitoe ndokire njoroguo nitoe mande wa maragiria no kamera kiria nie ngatuika naturume kauthigu ole ubatuko matanagia ole ubatuko matanagia Domera mundu tore watumbeire Musa ole ubatuko matanagia ugikumbania maende makwa nitoe ndokire njoroguo nitoe mande wa maragiria no kamera kiria nie ngatuika naturume kauthigu ole ubatuko matanagia Wanirie Musa mwendore kurora kemoimereria kũrĩa wamereire nerekeria harĩa thimo ciakwa igĩrĩ ole ubatuko matanagia ugikumbania maende makwa nitoe ndokire njoroguo nitoe mande wa maragiria no kamera kiria nie ngatuika naturume kauthigu ole ubatuko matanagia muthenya ũrĩa ndaciarirwo nĩ gwaciarirwo ciana
Rugama oro uguo tukukorwo tukeina rwimbo ruu rwa kumiri. Our host witu wa muthenya wa umuthi Mr. Gibson Murage Gitonga akeingira. Na nini ndiramenya kira kiratuma muone Murage akindire haria nja. Murage aranjirire kuma riria aciarirwo ni igongona riake ria mbere gwika. Aranjirire no wone rucio ngi misbehave. No ndukana nduire ukamenyaga ndirenda gwika maundu maria itari ndeka. Na riu tondu ni anjira ni akinya. Pikul. Kwina ndogo ya white. Riu haha niho ndirakirorera. Aya metagwo NTS mabugire ndorage haria. NTS simunipe form. Na riu na gitio kinene bado tigoku. Hakuna mundu muceke etereirwo ni andu anene akenaga. Tantu thina mbere tuone ni tukuona haha gakeikira ri tucokere. Twende DJ. Kusimu wa gojiru wa bogore ke ngoire. Wetagwo Murage. Modern Furniture Pacific.
Goja DJ, goja. Hey! Umuthi mwanake wa Nyeri. Mena mutumia wake ogwetwo wa Zipi. Na kana kao getagwo Zipi. Umuthi na gitio kinene aya ndio matumite tukorwo twi guku umuthi. Oya guoko gwaku na iguru. Ira mwathani ni wega. Ira Ngai ni wega ni undu wa murage. Mwire mwathani ni wega ni tondu wa kwambararia mwe witu. Ni twitikitie ati ona ithuĩ ni ugatwambararia. Na riu tondu ta ishara ya kuonania ati ni urakenerera kirathimo kia murage, hurira Ngai waku ruhiru wega. Ungiona mundu utarahura ruhi, ukamenya mundu ucio arauga korwo nduka iyo ni yakwa. Kungiri kwega gukira ũũ. No riu ni ngwenda gukwira ti yaku. Na ti yaku tukire kuhingura ni hau. Ni amurage. By the way, akura ururetie mwanake uyu ni murathime. Mutumia uria watuciareire mwanake uyu maitu ukana haha. Tondu igongona ini ritu ria muthenya wa umuthi nigetha tuingirie atungatiri aitu aria megukorwo magitutongoreria igongona riri. Agikorwo wiguko na we single mother, mwathani akumio. Single mothers high. Koguo mwekuo. Ona we kana gaku no gatuike kanene ta murage. Ondo ni kuri Ngai urathimaga ciana atekwenda kurora kana ithe eho kana ndariho. Ndirenda na gitio kinene uria ugutuhingurira igongona riri na mahoya ni nyina wa murage. Aria othe mena ngobia rutai nigetha tuhoerwo ne maitu tuingire igongona ini ritu na muthenya wa umuthi na Ngai ni akumurathima. Mam tuhoere. Muthingu nitoka mbere yaku rucire rurega Jehova Ngai mahinda ma watu kinyaniria mbere ya ikigongona iki giaku Jehova kira tuturite tugite muthamaki wa thana na warika utukinyaniria muthamaki Ngai werena na moko-ini maku Ngai tukiambiriria ibada no Jehova Ngai tukimenyaga Jehova gutiri Ngai ungiciga we muthamaki wa tha Ngai ni uturutire ko turutire muthamaki wa thana tokona Ngai thondeketwo moko mandu na baba twacoka gukinyanira ha mahinda-ini ma miana ho Jehova Ngai baba ya kigongona giaku tukiuga we mutheru gutiri Ngai ungiciga we Jehova Ngai na ingi makwenda ukinyithia maguru mahinda-ini ma miana ho Jehova na ingi matina hota ni maundu ngurani muthamaki Jehova Ngai Ngai wa moko na mari Ngai wa mo makinyirie wega no tugi waku Ngai tukiambiriria ibada no Jehova tukorwo twi hamwe ngoro ciko ici hamwe muthamaki Jehova Ngai ni mahinda-ini ma Ngai wa miana ho Jehova Ngai twagatha ritwa riaku tukiuga we mwega na mwagiriru Jehova Ngai Ngai wa mo twaneana mwana wa moko-ini maku Ngai Jehova Ngai wa mo kuma mahinda maria ukire thi no Ngai ginya mahinda mukinyanirie mo Ngai tikwagira njagiriine kana baba ngeka toro ngenda muthamaki wa Ngai no tha ciaku Ngai na nikio ndea kwambararia mahinda-ini ma mega Ngai yugaga we mutheru guci Ngai ungitiga we Jehova Ngai twakwineana harĩ we Ngai tukiambiriria gĩtagati ona kĩrĩkĩrĩro wega-inĩ na ũtugi wa Mũrungu Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Lakini hamajina mimi naitwa Spora. Hamajina naitwa Spora Gitonga. Niko na watoto watatu, kuna Samuel Kirago, kuna Mary Wambui, alafu kuna wengine wenye wameletwa na hawa. Sasa tuko familia moja. Asante sana. Mungu awabariki. Reke tuhurire mama ruhiru wega. Naomba kwa heshima tuketi. Tuikare thi. Tucoke tubangane. Nigetha tumenye andu a kamera maguikara mwena uriku. Asanteni sana. Ona ndona ni mwathii haria ngwendaga mukorwo. Baba maikare haria nigetha maikare handu hamwe. Gutigatuike he mundu twahingiriria na Ngai witu ni ekumurathima. Ni ndina inyu njitagwo Karango wa Muraya na ni ngukorwo haha ngimutongoria igongona riria muthenya wa umuthi. Tajaribu kuchanganya lugha kwa wale ambao hawaelewi Kikuyu kama my brother Eli Komondi. Kuna waziri wetu wa michezo. Ni uraigua etagwo Osman. Uyu niwe waziri witu wa mithako guku Kiambu County. Na ni waigua ni araigua Gikuyu tumuhurire ruhiru wega. Mheshimiwa witu twendete muno na niwe MP witu wa kuma kuria Nyeri
Mheshimiwa Ngũnjiri wa Mbũgũ tumuhurire rũhĩ wega. Na by the way mutigathake na Mheshimiwa Ngũnjiri wa Mbũgũ. Ũmũthĩ nĩwe woka na ndũmĩrĩri ya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua tumuhurire rũhĩ wega. Ũmũthĩ mwona Ngũnjiri haha mũkamenya kanda ya wĩra nĩ ndũgamĩrĩre. Ĩni ndĩramũrire thirikari ĩno nĩ itũ atĩ nĩ ithuĩ tũrahũra thimũ tũkonaga awaziri haha hakuhĩ. Nĩ tũrakena Ngai witũ aromũrathima. Tuongera igongona-inĩ nĩ ndĩramenya our Bishop Ben wa JCM onake nĩ kũingĩra araingĩra. Nĩ ndĩramenya ũrĩa magũkorwo magĩtungata nake igongona-inĩ rĩrĩa kũrathima nduka ĩno njerũ ya Mũrage etagwo Bishop Dr. JJ Gĩtahi onake nĩ kũingĩra araingĩra. Tondũ ũmũthĩ twĩ gũkũ ithuothe nĩgetha twĩre Mwathani nĩ wega nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa mwega ũkoretwo ũkĩrutwo nĩ Mũrage no kĩrutĩka gũkũ. Ngai witũ aromũrathima mũno. Ngwendaga na gĩtĩo kĩnene nilikuwa nimetaja kampuni ambazo zimesponsor event yetu ya siku ya leo, na ni kampuni mingi, ni kampuni 20, na hao wote nilikuwa nimewaita hapa na wakasalimiana. Nataka tu kwa heshima zile kampuni zote ambazo nilikuwa nimeita tusimame tena. Tusimame tena. Kujeni hapa sasa. Na tuwapigie makofi mazuri tena. Turathi tutangeretie maundu. Ndio mwiraga mukolino ni kubanga wira. Hiyo Eric ni kumaanisha mukolino ni kupanga kazi. Nataka mnikubalishe tu watu wawili. Najua hata ndugu yetu Mwalimu Churchill pia yeye amefika. Nataka tu kwa heshima my brother Eric Omondi na Murage mnichukulie Churchill mlete hapa na mtabarikiwa. Sasa nyinyi nimewapea ruhusa ya kutoka, na hakutakuwa na shida hata mkitoka saa hii, na mambo yote itakuwa sawa. Hizi ni kampuni, lakini kabla hata hujaenda, hizi ni kampuni ambazo zilikupigia simu na wakasema pia watasimama na wewe siku ya leo, watasponsor your big event, na wako hapa leo. Wote nilikuwa nimewapea nafasi ya kuongea isipokuwa nani? Haya, salimiana dakika moja. Muriega jitagwo Seth Mwaniki wa kambuni itagwo Brand Quench. Tuko huko Nyeri, tunafanya maneno ya branding, t-shirts, hoodies, banners, kila kitu. Na Murage ni rafiki yangu sana, tumetoka mbali na ndio maana tumekuja kumshikilia siku ya leo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, tumpigie makofi mazuri pia. Hatutakuwa na mambo mingi sana leo hapa, sababu tukifunguliwa duka sisi wote leo ni customers. Esther Wangari twahingũrĩrwo duka ũguo ũmũthĩ tondũ kwĩna ofa nene mũno kũrĩa, tũraingĩra twambĩrĩrie kũgũra. Koguo Mũrage nĩ ngwĩhoyaga tũtigũikara gũkũ mũno. Ũmũthĩ twahingũrĩrwo duka, our bishop oka atũhe kiugo kĩa Ngai athi atũhingũrĩre duka, na ithuĩ tuothe tondũ twĩ customer tũraingĩra kũu twambĩrĩrie kũgũra. Koguo wĩra ũrambĩrĩria ũmũthĩ. Hawa wote ni wale ambao walikuwa wamesema watasimama na our brother Murage. Lakini kabla tu watusalimie ama watupatie kile ambacho walikuwa wamekuja nacho, nataka kuita ndugu yetu Eric Omondi anene kifupi na mtabarikiwa. Tumpigie makofi mazuri. Asante sana. Niite tena, sijapenda hizo manduru. Webu nataka kwa heshima. Kwa heshima. Kwa heshima. Kumwarika ndugu yangu hapa, my senior brother, President of Comedy. Nyamaza, ni mimi nakuita.
mtu ambaye husubua wabunge. Saa zingine anaenda pale parliament, anawekwa kwa roli ya polisi, lakini siku hizi amekuwa mtu mzuri sana ambaye anasaidia watu. Ndugu yetu Eric Omondi, tumpigie makofi mazuri. Asante sana bro, asante sana. Haya, halo, mko salama? Naomba kwa heshima tafadhali, mimi ndio rais wa cheshi hapa Kenya, so because of respect, tafadhali usinipige picha na Infinix. Wewe usinipige picha na Tecno. Wewe watu wa Samsung, piga picha. Samsung, piga picha. Samsung, piga picha. iPhone, chukua video. Habari yenu? Mimi sitaongea mengi, nakimbia kuchukua baba yangu anaitwa Churchill, ako hapa KU, na sikubaliki kukaa chini kabla sijachukua. Churchill ndio baba yangu. Ndugu yangu kuja. Kwanza kabisa bro, Murage, oka. Tumpigie makofi tafadhali. First of all, Mungu akubariki sana. Huyu ni ndugu yangu, tumefanya naye kazi miaka mingi, amehusia mpaka bibi yangu viti, na kama utanunua kiti leo, wewe sio chairman. Huwezi kuwa chairman bila kiti ya Modern Furniture. Mungu akubariki sana. Nikaenda kuchukua Churchill, na nataka kusema hivi, nashukuru Mungu kwa sababu kabla nikutana na Murage, sikuwa najua siku moja nitakutana na mtu amekonda kunishinda. Wapi makofi tafadhali? So mimi na Churchill ndio brand ambassadors. So mkiona tukipiga kelele, tukiuza viti, vitanda, tukiuza meza, tafadhali tusupport ndugu yetu. Sasa tunasema kijana akijituma, sisi wote tunamsupport, si ndio? So mimi nitakuwa hapa leo, Churchill ako hapa leo. Ni vile nimekutana naye pale akiingia, nikaingia naye, but nitakubalia nitoke nichukue mzee alafu nirudi naye, si ndio? Ubarikiwe sana. Asante. Asante sana. Asante. Sasa hawa ndio wanabiashara mashuhuri ambao walisema siku ya leo lazima wasimame na ndugu yetu Murage. Murage, wacha nikwambie leo hatuna mambo mingi. Hawa wote walisema lazima wasimame na wewe, na wako hapa wote. Nilikuwa nimewapea nafasi ya kuongea, lakini tunaweza nikawapea dakika moja kusema tu kampuni yake, jina na venye na mahali wanakuanga. Sio ni vizuri? Asanti. Habari zenu? Kwa majina ni Wamboi wa Terazo kutoka Express Terazo Center. Tuko hapa bypass Kamakis. Tuko na tent hapa nje. Unaweza kuja for more inquiries. Thank you so much. Wow, Wamboi wa Terazo, tumpigie makofi mazuri. Dakika moja tu sababu nilikuwa nimewapea nafasi nyingine. Alright. Asante sana Bwana Karango. Geidie yogo koroni muranyona, nisalimie hivyo kama unaniona. Asante sana. Smailia jirani yako, mwambie tabasamu na Baraka Smiles. Na sisi ndio hao tunajiita Baraka Smiles, na tuko pale Kahawa Wendani hapo juu ya Magunado Supermarket, na tunafanyanga kitu yeyote ambayo inahusu meno. Undu wothe wiginaine na magego ni twikaga, na twihari ogwo ugenda ku get more information at the right hand niho twina tent ito, na nitureka free dental check up omothe, na tugakuhe free toothpaste na free toothbrush. Kogwo warikia haria no tugerere, and we will give you more information on that. Na namba ito ni 0745 200,000 0745 200,000. Dagitari ni eguka kumugeithia we mwenyewe, etagwo Dr. Ruth. Thank you. Asante, tumpigie makofi mazuri, tusimame tu hapo. Dakika moja tu. Habari zenyu? Nzuri. Naitwa Mark kutoka Golden Sail Logistics. Tuko hapa nyuma yenu, hapa karibu Dr. Mattress. Tunaleta mizigo kutoka China by air na by sea. Wale mko na mizigo mkuja tuwapatie discount leo. Asante. Asante. Next. Habari zenu nyinyi wote. Naitwa Lydia wa Trucks. Nauza gari za Isuzu na nakuanga pale Industrial Area Kampala Road. Ukitaka gari ya Isuzu yoyote tuko hapo kuserve. Nafanya kazi na watu wa Rights East Africa hapo Kampala Road, Enterprise Road. Namba yangu ni 0722 733 369. Asante. Lydia wa Isuzu. Mai mzungu. Okay. Habari yako? My name is Ashwin Jotangia.
I represent Durapower Mattresses. We are in partners with Murage. So anyone who requires quality furniture and quality mattresses, that's it. Asante. Gibson, thank you. Asante sana, tumpigie makofi mazuri. Thank you muno. Nini njita kuirogwa Nyeri Computers na haria tu mwendagire laptop thimu mugenda tu import mugenda guthondekera laptop in case ugigwa ndugwenda kugura kana ugwenda ku repair tu haria uguo ndina ndokwa eri ha itago fita na by 072872807801 ugihoro uyu ni ukuoya kana uyu ni ukuoya ani wadu wakwa. Thank you muno. Asante. Next. Muriaga inyuothe kwa maritwa njitagwo Kamunge wa Macharia kuma Comfort Homes na Together as One. Kiria twikaga kinene ni ati wathi haria Isuzu kugura ngari ithu ndio tukuherwo ni rwa finance ngari iyo na makiria moguo wenda kugura mugunda uri he kahora no Comfort Homes iguguteithia na njira iyo. Ofisi citu ci haria Nairobi Information House, tuna ofisi Bypass Majo Complex, tuna ofisi Gitengera Newton House, tuna ofisi Mobatha na neturabanga kugia na ofisi Naikuru hamwe na Meru. Rathimo ine Ngai muno. Asante sana, tumpigie makofi mazuri pia. Next. Nilikuwa nimewapea nafasi, sasa wanaongea tu kifupi. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Kennedy Washira Ndwiga from Tenacity Locks Limited. We specialize in the sale of high security locks and padlocks, as well as other locking solutions, such as door closers, door stoppers, door handles, and every other thing to do with the door apart from the door itself. We are located at the former Kambabas offices, that's Promise House, next to Bolak Hotel, just off Tomboya, between Fire Station and Eastmart. Our telephone numbers are 0729-863-950, and you can also reach our team on 0711-776688 on either call or WhatsApp. Asanteni sana. Asante. Habari zenu? Mzuri. Naitwa Vincent. We are from Chassis Technologies. We also do branding. Actually, sindo tuli brand the showroom. The signage that you see over there, we did it. Also, anything to do with branding, we are based in Nairobi, CBD, just next to Koja Mosque. Our numbers are 0742 52 40 42. You're always welcome. We are ready to serve you. Thank you. Thanks. Jambo. Huyu anaitwa Michael Joro from MTS Eventive Solutions. MTS Eventive Solution, mimi ndiye nimekuja kuzidikisha my younger brother Mulage with all this screen work, whatever you can see here, the lighting systems, sisi hiyo ndio business yetu. Anything events, we are there to serve you. Number 2, our office, tuko na office pale Kamakis, Naivas, third floor, MTS Eventive Solution. Visit us our page, Facebook, TikTok, everything. Thank you very much. Asante sana. Simama tu hapa ndugu yangu. Bwana asifiwe. Amen. Jugire jetagwo John kana Gojiri Bishopu. Gojiri ni ukujira neguciane tugwethana. Kambuni yako ni mwene twina Jehova itagwo The Right Turbo Agency Limited. Jugire ungenda guthie Ruraya unyone na ngwiciria Murage angenda kuhingura wira na kuria nja to ni international riu. No wanyone tware nginya ite na kuria nja tondu wira ucio niguo wakwa no ni ndiheanaga visa. Ni wira ko ni wika application na consultation gatiga no wa haica ndege na no wa kinya na no wambia kurehe ndora. Ngai wa moya murathime muno. Asante. Na are marahurira thimu thaa ici thimu no ne yakwa thaa ici no ni mwene kogo no twarie from Monday. Thank you. Asante. Ndangihota kuoya thimu tondu we haha ni mukamuhurira Monday. Hena mundu ungi? Karis. Nani njugire njitagwo Karis kana Karis Mobiles. Wira witu ni wa guthondeka thimu kuria muci wa Nairobi junction ya Ruthuri na Monyo Road. Ni ithuĩ twendagia motherboard cia thimu. So na namba cia thimu ni 0726695843 na gututuga customer satisfaction is guaranteed. Asante sana. Thank you Karis. Ane ndimwirire difference ya Karis na Adamano imwe. Karis endagia accessories, ithuĩ twendagia spares. Koguo we wabatara accessories ugathie kwao wa Karis. No wabatara spare original ugoka kwao gwitu kwa Dama. Ithe tiguo hutiega. Hau ni ngumerite
na undu ucio ngigugite gwa Kalis no kuo kwendagio motherboard ithuĩ tutiendagia na Kalis ekira horo ucio mukonde koguo God bless you Kalis na tunakupenda pia. So Murage uka karibu sana Dr. Ruth Pamugai wa Korea kwa Baraka Smiles, tumpigie makofi mazuri. Lakini finally our brother Bonnie, director kutoka Dama Mobile Spares, kuja usalimiane. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Mũrĩega? Na niĩ njĩtagwo Bonnie. Tumĩte kũrĩa kwa Dama Mobile Spares, nĩtũkĩte kumagaria Mũrage, nĩ mũrata witũ. Ithuĩ twendagia spares cia thimũ. Kalis o taũguo tũuga, ithuĩ twendagia spares cia thimũ. Thank you so much. Tũkoragwo na branch nyingĩ. Nairobi no citarĩ ciothe thutha wa mũraya. Nĩ nyingĩ mũno. No namba itũ ya hotline 0708 WhatsApp 08198 08198 Dama Mobile Spares. Thank you so much. Mũrage tumene mo. Asante sana. Simama tu hapa. Now najua kuna vile mlikuwa mmejitolea na mkasema mtasimama na ndugu yetu Mũrage. Leo hatuna mambo mingi. Hapa ni chap chap. Kim, umeongea? Mũrĩega? Hamaretwa ni Samson Kimani kuma Zunguka Africa Safaris. Wĩra witũ nĩ kũmũbukĩra hoteli na maũndũ mothe makoniĩ tourism. So namba itũ ya thimũ nĩ 093 100 200. Ũngĩenda gũthiĩ holiday no ũcommit mdogo mdogo nginya rĩrĩa ũgakinyanĩria bei, na bei yetu nĩ bacĩrĩru. We are the most affordable tour company in Kenya. Oguo karibuni sana. Asante Zunguka Africa. Now najua nyinyi wote mlikuwa mmejitolea na mkasema mtasimama na ndugu yetu Mũrage. Sasa nataka tu chap chap. Kile ambacho ulikuwa umeleta unipatie na Mungu atawabariki. Wapi mai mzungu? Leta pesa sasa. Haraka haraka. Haraka haraka pesa. Ni cash cash. Ya. Sio M-Pesa. Hata M-Pesa iko sawa. Ingia kwa simu. Si ni kupanga kazi. Mwakirakara. Na ba Mũrage na ihenya. Wacha mambo ya pesa. Okay. Mattress moja yake mwenyewe binafsi ya kulala kwa sababu itashikilia mwaka 10. Hiyo mgongo itashikiliwa mwaka 10. Na pesa ya kukura kabla jarara? Mattress utampatia na pesa ya kukura. Najua huwezi enda kulala bila. This brother of mine can never miss money. Umepewa mattress 5. Sawa. Sasa ile nyumba yako mpya kutoka kwa huyu ndugu yangu. Si tumpigie makofi mazuri. Mattress ishio. Idhano. Asante. Ibesha. Abaya thimu Mũrage tuhudire riku. Tutumie gani? Wewe ndwikirage namba. Iko? Sawa. Tunatumia gani? Sindio hii? Sindio hii hapa. 0748 48 68 29. 0748 48 86 0748 48 68 29. Jigue mundu akinegena. Jigue. Ajere aibaki. Tika muone itongora ciheanaga mbeca. Just wait. Haya ndĩrenda mamwĩkĩra inyuothe 0748 48 6829. Gibson. Ndio hii namba hapa. Iko leo. Lucy. Lucy Munyi. Ebona huyu kutoka Nyeri Computers 100,000. Tumpigie makofi mazuri.
Nĩ andũ a Nyĩrĩ kũnyitĩrĩra andũ a Nyĩrĩ. Tũmũhũrĩre rũhĩ hĩndĩ ĩngĩ. God bless you. Okay. Oh, mwĩ sawa? Mama mũikĩrĩria. Okay. Okay. Next. Wow. Hii ni kampuni ambayo inajulikana kama MTS Event Solution. Eventive. Sawa, utanipeleka orientation, sawa? Sawa. MTS Eventive Solution. 300,000 shilingi ngiri 300. Murage koseraga na. Oka. Oh, wow. Kampuni ya Blood Quench kuma kũrĩa Nyĩrĩ 100,000. Tuwapigie makofi mazuri. Comfort Homes 50,000. Zunguka Africa 20,000. Wow. Dried Talbo 20,000. Tuwapigie makofi mazuri. Namba ya thimu mundu andu amaroria ni 0796 86 72 75 0796 86 75. Tuwe hali ya Vedic House, Mama Gina Street, second floor, room 211. Oria John wa US. Thank you. Dakika moja tu. Wapi kelele ya Bishop Ben Mdekegei wa JCM. Tumpigie makofi mazuri. Karibu sana Bishop Ben. Ndamba kurugamia maundu mothe oro uguo. Ndimarugamia nigetha uingire. Uyu ni mwanake waku. Mwanake uyu. Reke tumuhurire ruhiru wega, tumuhurire ruhiru wega. Karibu sana wa Bishop. Tunakuheshimu sana na tunakupenda sana. Asanteni sana na waomba tuketi. Mwene gari KDN 095N unaitwa pale nje na Ashas. Wow. Kutoka kwa Dama Mobile Spares. Wacha kwanza tupeane namba, sababu kuna watu ambao wanasema hatujapeana namba za Dama Mobile Spares. Peana namba then nitangaze pesa. Thank you so much. Namba shia Dama Mobile Spares ili shia landline na 0712 888 888 na 0715 55 33 33 0715 55 33 33. Ngoja kidogo. Na kutoka kwa Dama Mobile Spares 100,000. Tumpigie makofi mazuri. Asante. Panake oni adogiaga we. Haya, tupigie na itekei makofi mazuri. Haya, kutoka kwa Tena City 50,000. Tuwapigie makofi mazuri. Ukamurage hoyo guo. Uyu ni nani watarukirwo na ndaramenya guo no ni ya goro. Kutoka kwa Tena City. Sawa. No problem. Nitaita daktari. Wata kwa Kalis. Ni wanyita off guard hii. Na kuma kwa Kalis 10,000. Asante. Haya, Chassis Technologies
watakuja baadaye. Asanti. Wa Muting'oe uma kampuni iriko? Lehe mwiri baba. Urai wa Muting'oe rohirwe wega. Thank you so much Karago. Majina yangu ni MC wa Muting'oe. Mimi nakuanga na kampani ya kujenga manyumba inajulikana kama Sino Saido. Tunajenga manyumba katika Runda, tuko Garden Estate, tuko pale Tatu City na tuko pale Runda na Karen. Na wavishishito iko kwa hali ya etagwo Cedar Court iko pale ukipita Roasters kidogo on your way to Castle Gardens. Hapo ndio ofisi zetu ziko na niguto gekaga mundu wa Ngai. Asante. Yes. Thanks a lot. Mbesa shigana? Ni. Wakwe wa Muting'oe. Ane kampuni yake tutiameambirie tene ni hindi ria yukiriria. Uinine kwaga mbeca. Wa Muting'oe ndathire kuruma aria mainaga nao. Athire akihingura kampuni. Na ni atuhe 20,000. Tumuhure rwirwe wega. Eno namba eno. Wewe weka namba hapa. Najua Phone Place wako hapa. Our brother John kutoka Phone Place na Dr. Ruth. Kujeni. Dr. Ruth na John wa Phone Place. Shonea dia adhimo. Kogeruga magirira kampuni iriko? Okana besha fafa. Phone Place na John na Dr. Ruth Mungai wa Baraka Smiles. Asante sana, asante. Horo wanyu mwathani agocwo ngeithie iyu angikorwo ni muranyona na wambe ucimairire smile na magego maku thate tu nyambe nyone. Thank you so much. Niĩ njĩtagwo Dr. Ruth Mungai na nĩ niĩ CEO wa Baraka Smiles na founder wa foundation twĩtaga Smile Changers Foundation. Wĩra witũ ũkoragwo nĩ gũcenjia smiles na kũ make sure atĩ andũ othe nĩ mararĩ ũrĩa kwagĩrĩire, matarĩ na ruo, matakũigua thithi na makĩagaga magego, tondũ Ngai atũheire magego 32 nigetha ukorwo kiria na moria kwagĩrĩire. Na tukoragwo kahawa wendani kũu nĩkuo tũturagĩra andũ magego, so mwĩ karibu mũno. Ndĩna gĩkeno mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ kũnyitanĩra na my brother Mũrage. Good job, congratulations. We are so happy. Dakika moja tu. Wacha tupigie ndugu yetu Muigai wa Njoroge makofi mazuri. Tuhurira Muigai wa Njoroge wega. Akeigira, karibu sana, karibu sana. Dona wathio na mbere na kwaria andu makiroragira Muigai matikoigua. Reke Muigai akinye uthie na mbere na kwaria. Reke ituhurire Muigai wa Njoroge wega. Asante sana ndugu yetu. Na karibu sana. Asante. Okay. Ngugaga nĩ tũka gũ support Mũrage, nĩ wĩra mwega araruta na ithuĩ twĩ young CEOs in the field, so we are very happy for him. Ta Baraka Smiles, ndikĩ kana Mũrage nĩ gũka kwamũkĩra kĩndũ kĩrĩa kĩnini twakũrehera. Ndangiaga ukamuraga wamũkĩre. Nĩ twamũnengera ngiri 50 na nĩ tũgũcoka tũmwoere itĩ 20 cia ofici nĩ ndĩramũnĩte design. Wow. 50,000 tumpigie makofi mazuri. Na tugire kampuni yothe yokire guku. Wabatara gĩtĩ, wabatara metha, kũndũ ti kũngĩ nĩ kwa Modern Furniture Pacific. Ngai witũ arokũrathima mũno Dr. Namba itũ ya thimũ nĩ 0745 200,000. Reke njokere namba nĩgetha ndũkabute. 0745 200,000. Thank you so much, my good ambassador. Wonderful. Asante. Now, andũ acio angĩ ndĩrenda gũtambũra na wendo mũnene mũno.
nĩ andũ arĩa maratũma nginya arĩa marĩ nja wa bũrũri matwĩrorere, na nĩ team ya JCM TV na Kiengei Life arĩa maheanĩte na kũgerera kũrĩ my brother Reverend Ben, niwe ũrarũgamĩrĩire sound yothe na ararũgamĩrĩra OB yothe yake ya Kiengei Life na JCM TV, na andũ ake makinyire gũkũ tene mũno kuma ũrikĩrũ-inĩ wa ngoro citũ. Reverend Ben, tũkuga Ngai wa muoyo arokũrathima, rekei tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Na nĩ wega Pikul, nĩ wega mũmenye atĩ mũndũ ũyũ wa Ngai, mũndũ ũyũ wa Ngai ũgwĩtwo Reverend Ben, nĩwe watũrutĩire mũrage Nyĩrĩ agĩtũrehera gũkũ Nairobi. Ona nita Karango wa Mũraya rita rĩa mbere kũrutĩra mũrage wĩra, mũndũ ũrĩa wanjĩrire thiĩ ũrutĩre mwanake ũcio wĩra nĩ Reverend Ben. Thengio nĩ kũgwetaga marĩtwa maitũ harĩa ciana citũ cingĩhũnĩra, ona mangĩgwa kũhũra marĩ othe ndigakũhũra tondũ nĩ wanjĩkire wega. Thengio nĩ kũgwetaga rĩtwa rĩakwa. Ngai rekei tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Rĩu ningĩ mũrage aratũrĩte augĩte ndangĩhingũra nduka gũkũ Nairobi, mũigai witũ, na nĩ mũthenya ũmwe twĩ nawe ho tũkĩra mwanake ũyũ no ũrute mũndũ Nyĩrĩ, no ũremwo nĩ kũmũruta Nyĩrĩ. Mũtinanyita, no ũrute mũndũ kũ, no ũremwo nĩ kũmweheria ũkĩ, no Nyĩrĩ ũcio wake no ũmũteithĩrie Nairobi. Na nĩkĩo tũrerire mũrage mũthenya ũngĩ tũthiĩte nduka-inĩ na mũigai, tũramwĩra aca mũrage ndũngiuga atĩ we ndũgũtũra, atĩ we ndũngĩhingũra kũndũ kũngĩ, atĩ nĩ ũrĩtwaraga. Na kĩoneki kĩu ũmũthĩ twĩna gĩkeno tũgĩgwĩtĩra Bishop Ben nĩgetha ũrathime nduka ĩno, na ũmũthĩ tugire ithuothe tũrĩ customers. Hĩndĩ ĩyo ngwĩtaga sponsors nĩgetha maheane mbeca. Nĩ ndona mũndũ woria mbeca nĩ ciake, ona ni ndiũĩ nĩ ciake, no nduka ĩrĩa ĩhingũrĩtwo nĩ mũrage ti yake gwaka, ti ya baba wao, na tondũ nĩ biacara njerũ na ĩ handũ herũ, ona tũngĩmũnyitĩrĩra arĩhe go down iyo mĩeri ĩrĩ tũtihĩtĩtie. Tũtiheaga mũndũ tondũ ndarĩ, tũmũheaga tondũ twĩna ũma. Tũngĩnyitĩrĩra kĩoneki gĩake rũciũ nĩ agatũnyitĩrĩra. Koguo mũrage nĩ ona wona ngĩhinga maitho wona ngĩtia nginya 5,000 mwena ũyũ, mbeca njũru no beki ici ingĩ ciothe nĩ njega. Tigana nao marakare, mũndũ ũkũrakara nĩ hake. Nĩ tũgacemania rũciũ kũrĩa mũndũ aheragĩra mehia marĩa ehĩtie wiki ng'ima. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Ndona mũndũ ũngĩ waingĩra akwĩra na andĩki a mohoro ũmũthĩ mũrakirie tige scene, wetagwo Joyce wa mama erĩga kũrora mũndũrũme akamũria wanjogothaga nĩkĩ na ndagĩa ihuo gĩka atĩa ũkĩeherera. Mũtihũrĩre Joyce wa mama rũhĩ rwega. Thanks a lot. Ndĩrenda na gĩtĩo kĩnene tũmanyithanio na waheshimua arĩa me gũkũ nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. No tũtaneka ũguo nĩ ndĩramenya aini nĩ aingĩ mũno arĩa me gũkũ. Aini othe rũgamai na igũrũ ndĩmũtambũre. Aini othe, aini rũgamai, aini rũgamai. Na tondũ aini aya ti aingĩ ũkai na haha, rekei tũmahũrĩre rũhĩ rwega, ithuĩ twega tũmamenye. Ũkai. Mũtihũrĩre aini aitũ rũhĩ rwega. Wow. Wow. Wonderful. Aha. Ũkai aini aitũ. Agagwĩre Joyce wa Macharia arũrĩtie.
Oya ngero liare. Asiare. Asia na ngero liare. Haya, asante. Asante. Nao aya nĩ aini. Aya nĩ aini aitũ, mathaga maitũ. Wanjiru. Wanjiru wa aya. Eko mũthuri kwa bote. O ndakinyĩte. Bote ndangĩũka atagũrĩte mũratina. Asanti. Aya othe nĩ aini aitũ. Ngwendaga mũngĩnjĩtĩkĩria. 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 Kwa ihinda rĩrĩ nĩ gwĩciria ndĩreciria ũrĩa ngwĩka nĩgetha maũndũ mothe maiganane. Tondũ othe nĩ aini. Mũngĩnjĩtĩkĩria tũkũina nyĩmbo ithatũ ihinda rĩrĩ cia aini atatũ. Ĩtiguo? No ũmwe wao atũgeithie. Na ũrĩa ũgũtũgeithia mwena wa atangathi nĩ Joyce wa Masha eko. No ũndũ ũmwe no ajoithi te nĩ Joy. Okay, rĩu mũthomithie. Ũkajoy, okay basi. Ũkajoy. Kũrĩ ho. Mwathani agoco. Jekai ũguo. Mũndũ othe anjĩke ũguo. Mũrĩega. Mwathani agoco rĩngĩ rĩa gatatũ na rĩa kana. Niĩ njĩtagwo Joy wa Macharia. Ndutaga wĩra mũtambo-inĩ wa Coro FM wega Mũiyũru. Na toguo wika nĩ ngoragwo ndĩ mũini. Nyinĩte rwĩmbo rwĩtagwo Mũndũrũme kĩea wa itherero kĩa Mũrang'a na cuma hiũ na ingĩ nyingĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Mũrage wa Modern Furnitures nĩ mũrata wakwa na nĩ gĩtonga gĩakwa. Tũrutaga nake kana niĩ ngoragwo ndĩ part ĩmwe ya Modern Furniture Pacific. Na toguo wika nĩ ngoragwo ndĩ brand ambassador wa andũ moĩkaine ta Nyeri Computers. Nĩ mũkwenda thimũ cia lipa mpole mpole. Ũkarĩha kahora. Ũkarĩha kahora kahora ũgacoka wamĩhũthĩra mũno ũgacoka ũkarĩkĩrĩria kũrĩha. Metagwo Nyeri Computers. Wona wathiĩ Facebook nĩ ũkũmetha. Metagwo Nyeri Computers. Namba ciao cia thimũ cirĩ hau. Mũndũ gwĩtwo Karango wa Mũraya nĩ ngũmwenderia thimũ njerũ arĩhage kahora kahora. Asante. Thank you. Asante sana. Tũhũrĩre Joy rũhĩ rwega. Reke tũgeithio nĩ baba witũ. Our senior brother Muigai wa Njoroge. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Karibu sana. Thank you so much. Nĩ ngũcokia ngatho mũno Karango nĩ ũndũ wa kũhe kanya kau. Na nyambe ndĩmũgeithie inyuothe ahunjia macambĩki maitũ na aini inyuothe mũrĩega. Aya guoko guo tũtirĩ ũthũ. Cokia thutha ngeithia rĩmwe na rĩngĩ na rĩa gatatũ kabisa. Ũmũthĩ tũkire nĩ ũndũ wa mũrata witũ na mũndũ ũtũsupportaga na njĩra nene, mũndũ tũrarahirwo nĩ Ngai tũtekũmenya kũrĩa aroimire. Ithuĩ Ngai nĩ atũiguagĩra tha tondũ hĩndĩ ya terere na managu cioma Ngai nĩ amenyaga ũrĩa gwĩka gũkagĩa na mũhika na ihu, na mũndũ ahika na ihu rĩtuĩkaga rĩaku. Ũguo ũyũ arokire gwitũ ena ihu rĩa ũtonga, ũtonga ũcio nĩ witũ. Nĩkĩo tũkenete twĩ na Karango tondũ niĩ na Karango na mũrata wakwa Pastor Ben twanarũma kanyamũ ka mũthuri ũyũ na mũndũ ona gũkundia tũmaĩ ona nĩ batiĩ kũmenya hĩndĩ ĩrĩa e mũnyotu ũkĩo mũkundie. Mũrage tũkire kũrũgama nawe tondũ anarũgama na ithuĩ o nawe. Wĩ mũndũ mũnini mũno, maka yaku tiga hiũ korwo tũciarĩtwo kwa mbarĩ ya ngina ndũbatiĩ gũkorwo na indo ta ici wĩ nacio. Wanyita mũno mĩaka ya Mũrage tiga hiũ ũkorwo tũciarĩtwo kwa mbarĩ ya ngina na itonga iria ingĩ kana kwa Ruto kana hihi kwa Pastor Ben ndũbatiĩ gũkorwo na indo ta ici wĩ nacio. Gĩkĩ nĩ kĩrathimo kĩa Ngai. Na gĩkũ kiuga mwana wĩkĩo ndagaga kĩ Mũrage nĩ mũndũ wĩkĩo na nĩ mwana mũndũ wothe angĩenda kwĩrirĩria gũciara mwana ũhana Mũrage. Ngũhoya Ngai Mũrage ũthiĩ na mbere tondũ hĩndĩ ya gwathũka mũno ũtigaga o ũndũ ũngĩ mwega wa gũtũma andũ metĩe naguo tondũ wega na ũru nĩ ciana cia nyina ũmwe na nĩ itwaranaga. Mũrage hĩndĩ ĩno ũratherema ũmenye kũrĩ marathĩna, hĩndĩ ĩno ũrakena kũrĩ mararĩra, we ũrakena
kenia mundu ungi we uratonga tongia mundu ungi we uratheka thekia mundu ungi niguo andu aitu so Murage nitukwendete na nie hakwa nguhoyagira Ngai ngamwira akorore na ritho ria tha nigetha ngonaga mundu wa kwira mwana wakwa no nyende uhane ng'ania no nyende guciara Murage gwakwa tigana hita na hinya wa guciara ringi no nyende guciara Murage gwakwa no aria mekuo no nyende makuhane so nyothe mukire gu support Murage Ngai amurathime kenera kirathimo giki tondu gukenera kirathimo ni gugiciara gwaku ira mundu ucio gukenera kirathimo ni gugiciara gwaku ta mwire uguo kenera kirathimo giki na mwagikenera ni gigatuika kianyu muthenya umwe aini nyitirirai mundu uyu na ndimwira kaundu kamwe ndimurorete na maitho kiria Ngai amuheire ni kiritu kumukira kigoro kumukira ni murigo murito muno ubataraga mundu omiririe bara ya gutobora wini-ini i mathina maingi no akone Ngai wagwitire wini-ini uyu gutire kirima utekwambata ni mwanyita mutikamakione maundu meri ona nditu muno ituraga mai iguru no ciringi ona ihuthu ni rikagira uria ukuite murigo egutura mai iguru uria muhuthu ni ekurikira Ngai amurathime na amombererie amen tumuhurire ruhuru wega asante sana finally uko mwana wa mutumia uko geithie kanitha etagwo DJ Fatso a great friend of mine muriega ringi ni njitagwo mwana wa mutumia congratulations my brother Mr. Murage na nindakena gukorwo na inyuĩ Ngai amũrathime amen Joyce wa mama Muriega tugeithania ici ariera-ini nie njitagwo Joyce wa mama na Murage ni murata wakwa na ni arugamaga na nie riria ndiramubatara Ngai akurathime Murage asante sana ni uri kugunengera wewe MC ni karago aya ndamugeithia nyuothe muriega ngeithikai tu muriega mwathani agocwo amen njitagwo mubia ndi muhonoku Jesu ni mwathani Murage ni murata wakwa na Ngai agutware kuraihu o uguo agutwarite amen thank you karago tariu umuthi Saturday no umuthi tukire gu celebrate Murage na Saturday tugathie gu celebrate mubia ondu tugire ithuĩ ni turikenagirira kirathimo kia mundu ucio ngi muthenya wa Saturday tugakorwo haha Kimbo haha Ruiru tukihingura muciĩ munene muno wa ndungata ĩno ya Ngai na hĩndĩ ĩrĩa tukuona ũmwe witũ nĩ akanarĩkia na twĩre mwathani nĩ wega twaugire ithuĩ Satima fiki atĩ no nginya tũgathiĩ tũkera mwathani nĩ wega tondũ mwathani nĩ amwĩkĩte wega koguo na gĩtĩo kĩnene mũnjĩtĩkĩrie Saturday ndĩmwĩtere igongona inene rĩa mũbĩa Paul ndama witũ tũgathiĩ twĩre mwathani nĩ wega nĩ ũndũ wa kũhe mũbĩa mũciĩ tũkĩmenyaga o Ngai ũcio ũraheire mũbĩa no ekũhe Assunta Ngai arokũrathima asanti riu ndirĩ na ũndũ ũngĩ tiga na itekei ũkũgeithanie acio angĩ nĩ ngũmwĩta tũine Ngai ruo thithi anini ngũgũrũka geithia ũguo thengio mũno tuoka kwĩra Murage congratulations na nitukenete ni success Ngai amurathime muno amen shiko salimia watu Bwana asifiwe tena majina naitwa Shiko Blessing and Murage is my friend and Pastor Ben is our pastor na nimekuja kusupport my friend asante na Shiko amekuja kusupport kama utumia abote Muriega ni njitagwo Wanjiru wa waya na muthuri wakwa arutaga wira guku kio njukire athi aroka finally KK Mwathani agocwo ringi nie nani njitagwo KK wa Cuma na nyendagia cuma no ti cuma iria cia cuga cambi
niĩ endagia cuma cia gwaka na thimiti kũrĩa Joska. Ũndũ ũcio ũngĩ ndĩ mũini no njĩraga Karangũ mũtumia wakwa no ũthiaga studio tũraraga tũgĩtunga rwĩmbo tũgathiĩ studio ngamũtwara studio agathiĩ akaina na etaga Sue agatanga harĩa YouTube no ũcio nĩwe mũini no rĩu njĩraga we tondũ nĩwe mũhũthũ wewe harĩa waguthũka ndakorwo itarĩ ho ũthiĩ ũndũgamĩrĩre ũine rwĩmbo rwakwa na nĩakenaga mũno. Asante. Ũndũ ũcio ũngĩ Mũrage nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa ũguo tũcokanĩrĩirie haha Ngai wa muoyo akũrathime na akwende. Ũndũ ũcio ũngĩ njoke ngwĩre ĩno ĩtagwo Kanairo he karũmbo he mũndũ ndiĩ ndaigua mũndũ akwĩrĩte gũkũ gwĩtagwo Kanairo. Kanairo he karũmbo Samido arainĩte hĩndĩ ĩngĩ araiga Kanairo kwĩ maũndũ maingĩ koguo ũikare ũkĩmenyaga ũrĩa tũgwĩka atĩ. Asante. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega rĩu na gĩtĩo kĩnene andũ a Ngai. Nĩ ngũmũhe ha kũina rĩu arĩa matanaria no mũnjĩtĩkĩrie ngũmwĩta semester wenge nĩ sawa mahũrĩre rũhĩ rwega. Mũtimahũrĩre rũhĩ rwega. Asante. Leo tukaithio na waheshimiwa arĩa mokĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Leo tukaithio na waheshimiwa arĩa mokĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Na ũrĩa ũkũmakaribisha nĩ mheshimiwa kuma kũrĩa. Nĩ mheshimiwa kuma kũrĩa Subukia. Mutumia tũraugire niĩ ndiĩkaga campaign no angĩ tũrĩa tũthiĩ tũgeka campaign nĩ tũgathiĩ kũmũnyitĩrĩra nĩgetha agũithie Ngarũiya tondũ gĩtĩ gĩa Thubukia kĩrendwo nĩ andũ erĩ kĩrendwo nĩ Ndama na nĩ kĩrendwo nĩ Ngarũiya. Niĩ ndeka ithabu rĩakwa ta mũkũrinũ handũ ha gũsupport Ngarũiya ngona kaba ni support Ndama Ngarũiya arĩkie gũcakaya tũkamũ koguo na gĩtĩo kĩnene Ndama ũka ũtũgeithie na Ngai nĩ agũkũrathima. Hũrĩrai Ndama rũhĩ rwega. Muriaga hoine. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Thengio muno. Nyambe njokerie Mũrage ngatho nĩ ũndũ wa gũtwĩta tondũ ena tiaini ena arata aingĩ mũno no ona wega atwĩte. Thengio muno Mũrage na wakerĩ nĩ gũcongratulate for your achievement. It is a very big achievement. Thengio kwĩ Ngai nĩ hau agũkinyĩtie. Tũrekenu mũno gũkorwo twĩ gũkũ na Karangũ harĩ ũndũ wa gweta ũhoro wĩgiĩ Ngarũiya. Ndaigua na mũbango wa Thubukia. Rĩu naniĩ ingĩbanga. Ũrĩa ingĩmwĩka. Ti kidogo. Hai. Thengio mũno Ngarũiya wĩ wa gwitũ Thubukia na ũrĩa ũgabanga nĩ tũgagũsupport tondũ nĩ maũndũ mau niĩ ndingĩenda. Eni mũno kwanja. Thengio mũno Mũrage. Congrats na you keep winning. God bless you. Asante sana. Tumahũrĩre rũhĩ rwega. Nĩndĩramenya Mũrage ahete wĩra andũ aingĩ na twĩna team nene mũno ya amemerekia na atangathi. Aiko wĩ gũkũ na wĩ mũtangathi rũgama na igũrũ. Gakundi keho gakoragwo online. Gũtirĩ ũndũ konaga mwega ũgĩkwo angĩkorwo tiko kareka. Nĩngwenda gũkũmĩrĩria mwana witũ gũra bundles na woe karamu na iratathi wambie gũtwandĩkĩra mahĩtia coke hwaĩ-inĩ ũrĩhwo nĩ gũtwandĩkĩra mahĩtia marĩa tweka. Memerekia arĩa othe me gũkũ karibuni sana. Tũgeithie. Mwathani agocwo. Ngeithia ici rĩera-inĩ ũguo, ngeithia ici rĩera-inĩ. Mũrage. Pastor Ben
na mugeni witũ wa gĩtĩo mũndũ ũgwĩtwo Mũrage. Niĩ njĩtagwo MC Gĩtoero kuma mũtambo-inĩ wa Kameme Kayũ ka Mũingĩ na Kameme TV, na style ĩyo ya Mũrage ya kũina bwana Karangũ, style ya Mũrage ya kũina nĩ ndĩramĩheire rĩtwa na ĩretwo gũcendũka style. Kũu nĩ gũcendũka nĩguo. Ngai wa muoyo akũrathime mũno Mũrage. Thank you. Na ndũkahĩngĩcwo wĩrwo wambe ũrũgame gĩtĩ kĩa ũmbunge Nyĩrĩ ũkũriha thĩ wĩcore kamũndũ we abo thũkũmange. Ngai wa muoyo mũrathime. Thank you very much. Asante. Thank you so much tumuhũrĩre rũhĩ rwega. Kwĩna andũ itangĩenda gũtiga thutha. Wow, our Bishop Dr. JJ Gĩtahi, tumuhũrĩre rũhĩ rwega. Hũrĩrai our Bishop rũhĩ rwega. Thank you so much. Thank you. Thank you. Reka tumuhe gĩtĩ gĩa hau aikarĩre hau na Ngai witũ aromũrathima. Karibu sana. Thanks a lot. Thank you. Now, harĩa andũ itangĩenda kũriganĩrwo nĩo, andũ a magegania mũno, andũ arĩa marutĩte wĩra mũnene mũno wa gũtigagĩrĩra atĩ nĩ matangatha nduka ya Mũrage, metagwo content creators. Na ũmũthĩ me gũkũ othe. Angĩkorwo wĩ gũkũ na wĩ content creator, nyonie na guoko gwaku. Ukai ndimutambure, ukai haha mbere, tumahũrĩre rũhĩ rwega. Tuwapigie makofi mazuri, tuwapigie makofi mazuri. Nigetha nake John wa Phone Place eharagĩrie gũka. Aya matire itheru. Aya nginya hĩndĩ ya Jesu marĩ kuo metagwo andĩki a marũa. Tarora nginya othe ici marũgamĩte ũguo arona content. Na nĩ amenya kamera nĩ cimũrorete. Now aya nĩ andũ a magegania mũno. Nĩ njũĩ no mũremwo no nemwo nĩ kũmũhe ihinda inyuothe mwarie. Inyuothe no nemwo nĩ kũmũhe ihinda rĩa kwaria. No mũnjĩtĩkĩrie tu na gĩtĩo ũrĩa ngũhe wa mbere nĩ ũyũ. Mwega inyuothe. Amathani lagojwo. Niĩ njũĩkaine ta Cam King 7 harĩa TikTok. Mũrage nĩ mũrata wakwa mũno. Asante. Kũrĩ hĩndĩ thiaga hau na ngamũgeithia. Koguo rĩrĩa ndĩronire nĩaroka gũkũ nĩ ndauga no mũhaka ndĩrĩre gũkũ tondũ ndĩ mũrata wakwa. Harĩa TikTok njĩtagwo Cam King 7. Thanks. Tumuhũrĩre rũhĩ rwega. Mwanake ũyũ tũkire nake Cam King 7 na nĩwe mwene gatuktuk karĩa ke harĩa nja kabrandĩtwo Karangũ wa Mũraya. Mwanake ũyũ muone. Karainũka kaihũire maguta. Wapi makofi ya Churchill? Asante. Asante. Now, twĩna andũ a magegania haha. Bani mũraigua content kamũrĩte. Yani Churchill akĩingĩra inyuothe tũthimũ tũrĩ mwena ũyũ. Na nĩ inyuĩ ndĩrahe ihinda rĩa mũkĩgeithanie. Koguo na ndikũmũiga mũno. I'm very sorry for you. Tondũ wa kũmũiga mũno haha. Kũrũria. Kau nĩ kora. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Kũrũria na thengiũ mũno. Mũrage ũkoretwo ũrĩ gĩtugĩ kĩnene harĩ ithuĩ na gũtigĩrĩra atĩ ona ithuĩ nĩ tuona kanyamũ ũkĩambĩrĩria nduka ĩno gũkũ Nairobi. Ngai wa muoyo akũrathime agũtongorie na ithuĩ ta content creators tũcoketie ngatho nyingĩ mũno kũrĩ aini atangathi, our Bishop Reverend Ben, Bishop JJ Gĩtahi. Thank you so much nĩ gũtwamũkĩra na makĩria gwĩkĩraga content yanyu mũgatwĩtĩkĩra ũguo tũrĩ. Ngai wa muoyo mũrathime nĩ tũmwendete inyuothe. Asante sana. Asante. Ngai witũ aromũrathima. Ũyũ ena kĩheo kĩa Mũrage, ũkamũrage wamũkĩre kĩheo gĩaku. Ũngĩkenda kũmenya nĩ watonga gũkũ Nairobi, ũndũ wa mbere nĩ gũcorwo. Ona mũndũ agũra pencil,
na ngũrĩire tathi ambĩrĩrie gũgũcora menya we nĩ weka atĩa nĩ waumĩra heana kĩheo. Ithe mwanake ũcio ndageretie mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ rwega. Santi rĩu mũrage gũkũ kĩrĩa mũndũ ekaga acorwo Ai. Aya, asante. Asante. Ni ugo Priscilla. Ndamurie Nairobi no kwĩgũrũkia. Nairobi no yendaga mũndũ mũgĩ ũkegũrũkia ta Priscilla. Rĩu ũyũ andĩkagwo nĩ ũndũ wa kĩhũni. Kĩhũni tu. Akarĩa na akanyua. Haya. Reka ihe mwanake ũyũ ndagĩka ĩmwe na Ngai nĩ ekũmũrathima. Mwathani agocwo. Niĩ njĩtagwo Shake kana wa Maguyology. Niĩ hehe ndakoretwo ndĩrahoya mũhera haha ũguo. Daddy Pastor JJ na Muigai na Karango na Mufea na aini othe ndĩ mbere yanyu no nyende kũhoya mũhera. Niĩ nĩ niĩ ndetanaga ngui hĩndĩ ya mũhiko na no nyende Daddy haha ũguo na niĩ nĩ ngwenda by the ũhoere. Nĩ ngwenda ũnjigĩre moko na bado Bazu tunakuheshimu na bado Ngai ahe hinya tu ndikarumana rĩngĩ ithe tiguo. Thank you. Oyo ule oka. Oyo rega gũtũrora agatũrora agatwaga akona tuhana dogs. No ũmũthĩ rĩ anjĩra Karango he kanya niĩ ndĩrenda kwĩra andũ nĩ sorry. Na ithuĩ wĩra witũ mũnene tondũ nĩ watwĩtire ngui na tũtiatuĩkire cio. Na ithuĩ nĩ twakũrekera. Ithuĩ tũtiamũrekera. Koguo tũtirĩ na thĩna. Thiĩ na ndũgacoke kwĩhia. Asante. So andũ aya nĩ aingĩ ma. Ngũnengera o ũmwe tu rĩu na Ngai nĩ ekũmũrathima. O ũmwe tu maũi. Geithĩkani. Niĩ njĩtagwo DPP kuma kũrĩa kwa Kikuyu Star TV na nĩngenda kuga atĩrĩrĩ. He andũ matwĩtaga bloggers, ithuĩ tũĩkaine ta content creators. Blogger matirĩ gũkũ na kuga ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ blogger nĩ mũndũ ũrĩa wĩikaraga nyũmba na tondũ andĩkaga maũndũ marĩa matarĩ mega rĩ, koguo ndangĩenda onekane mbere ya andũ. Ithuĩ twĩ content creators na nĩkĩo tũkĩte haha na ndĩmũcokerie ngatho Reverend Ben Muigai o hamwe na JJ na aini othe nĩ ũndũ ũrĩa tũkĩhũthĩraga content cianyu na mũgatwĩtĩkĩria. Ngai amũrathime. Amen. Finally, Farafara FM. Wapi nduru ya Farafara FM? Thengio muno. Ndiugaga nĩ mũthikagĩrĩria Farafara FM. Nyona ngĩgũrũka kũrĩa bara ngeciria ndĩragũrũka ndĩika. Nĩ ndona thikagĩrĩrio mũno nginya nĩ Reverend Ben. Nginya inyuĩ othe ngacokia ngatho mũno. Niĩ njĩtagwo guka wa nyumba 10 harĩa online kana Bogo niwe CEO wa Farafara FM kũrĩa tugaga tũthĩaga rwĩmbo tũtithĩaga mbembe kana njenga. Yes, ngacokia ngatho mũno kwĩ Mũrage nĩ gũgĩcagũra Farafara FM imemerekia igongona rĩrĩ thaa ici twĩ online harĩa Farafara FM. Ngacokia ngatho mũno na thengiũ mũno nĩ ũni inspire mũno na niĩ no gũpush Ngai mbere. Thank you. Amen. Rĩu aya angĩ othe ma nĩ ndĩmwendete mũno Ngai witũ ro mũrathima gender tũkũheo ũmwe tu. Praise God. Na njĩtagwo Mombis TV na ingĩenda gũcokeria Bishop JJ ngatho na Muigai wa Njoroge na Reverend Ben nĩ matũmaga tũrĩe na tũrehe nyũmba. Ngai amũrathime. Amen. Oigua andũ acio andũ aya nĩ magĩrĩte. Noigua nĩ maramũcokeria ngatho tondũ we ũrĩa woiga ũkoragwo wĩ wĩra kwao. Your body language ta rĩu no ũrĩ ona Bishop JJ gũthekia Muigai ũcio nĩ wĩra.
no uri ona Reverend Ben na Bishop JJ kugeithania na makenanira ucio ni wira Ngai witũ aramũrathima nĩ tondũ wa wĩra ũcio wanyu. Finally tũtirĩ na ũndũ ũngĩ rĩu mũnjĩtĩkĩrie tu mũgĩthiĩ ũguo Paxson no we ũkũrigia ũmageithie rĩu mathiĩte. Yes, ugu niguo maundu makihana mwirori wa Paxson TV na imwe kwa imwe tuguku gundu gukiukaine ta Roiro kuria mundu kiukaine ta Murage wa Modern Furniture akiri na igongona ria kuruguria kana kulunch kindu gikiukaine ta Murage Modern Furniture guku kundu gukiukaine ta Agripark. Mwirori wa Paxson TV tuguku uguo niguo gutigirira maundu mothe ni magukinyira wi kuu mucii na hari na Paxson TV kuma guku kundu gukiukaine ta Roiro guku ni Kiambu County nie njitagwo Paxson Shege Wagunya murega rege amari tonye zitako Paxson Shega Wagunya memerekagia kuria thini wa YouTube etagwo Paxson TV kuria mwena wa TikTok na kuria thini wa Facebook muthina mbere gufuru hau uguo kaundu gothe gakiumira no ginya ugakorwo gikamenyera kwa Paxson TV. Thank you very much. Asante tumuhurire roheru wega. Renda tuigue kiugo kia Ngai nigetha twarikia tuguthie riu mwena uria tondu kuria turahingura ti mwena uyu ni kuria nikuo turathie tuhingure na kwa wale ambao hawaelewi Kikuyu sana na kwa wale ambao wanasema Karangu tunakuomba tu kwa heshima uongee Kiswahili, nataka kuambia pole, sitaongea. Lakini kama umekaa karibu na mtu ambaye anajua Kikuyu atakuelezea kidogo, we bora tu ujue mimi siwezi nikakusengenya. Taongea vizuri na Mungu atawabariki sana. Lakini kutoka saa hii sitaongea Kikuyu tena. Ukaja ni ugeithia andu. Nyanga jaretie Gikuyu. Wow. Na gitio kinene hurira mheshimiwa Ann wa Muratha roheru wega. Onwe women rep witu wa guku Kiambu. Murega inyuothe. Amaritwo njitagwo John wa Phone Place Kenya. Na Phone Place Kenya ni kambuni iria ilagia thimu Kenya yothe na East Africa. Uthiu tuheanaga thimu iria cina warranty na taru tha ici twina offer gitumite nayo mwaki. Turakwira we onokorwo ndwenda thimu na ni wamenya murata waku urenda thimu wamurehe gwitu ni turi kurihaga na thimu ini Ngai. Na ndakena muno ni kuona mwanake munini tanie ugwitwo Murage urerutaniria. Ngai amurathime. Asante. Tuhurire John wa Phone Place roheru wega. Thank you. Now, sisi wote kabla hatujamjua ndugu yetu Murage, kuna yule rafiki yake wa karibu ambaye alimleta kwa TV siku ya kwanza. Na huyu ndugu yetu 2019 ndiye alitembea Nyeri, akaona kijana ambaye anafanya kazi kwa bidii, akampea platform, na siku ya leo our senior brother Churchill ako hapa. Nataka tu kwa heshima tumpigie makofi mazuri akuje hapa atusalimie. Tumpigie makofi mazuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mwadhani agoshwo. Great. I make it very short. Taiba fupi sana kwa sababu leo ni siku ya kushukuru Mungu kwa sababu ya Gibson Murage. Let's appreciate God and thank God for Gibson. Kuna jamaa aliandika wakati we posted it akasema mnaenda kufungua duka ya viti na meza. Nikamwambia tuende kufungua duka ya viti na meza. Tunaenda kuwa part of a journey, a testimony of what God can do to one person to affect thousands of lives. And that's why today I'm here. I want to celebrate you in a big, big way. And thank you so much, Bishop, for standing with Gibson. Gibson, tulikutana naye very miraculously kwa sababu tulikuwa tumeenda mazishi kwa kina Karimbo. Alafu Karimbo ni comedian, tulikuwa naye by Churchill show. Sasa tukitoka hapo tukaenda Nyeri. Sasa kuna haka kajamaa
kanashinda na mimi hapa. Akaniachi, tunaenda kula kuku, inaitwaje hiyo mahali ya kuku? Tumus. Anakaa hapa, hataki kuniacha hapo hapa. Kwani you've already introduced me to nishakujua unaitwa Gibson. Na baya mimi nafanyaga mambo ya furniture, ni sawa. Uliniambia tukiwa huko, umeniambia hapa. Tukatoka hapo tukaenda mahali ingine inaitwa 019. Bado wako hapa. Uliniambia unatengeneza viti, ni sawa. Tumekaa mpaka usiku wa manane. Mimi ni yule bado natengenezaga viti. Namwambia ni sawa, nasikia niko na usingizi, nataka kwenda kulala. Kabla ulale, nilikuwa nataka kukumbusha kwamba bado mimi ni yule Gibson wa viti. Just in case usahau, ni mimi bado huyo. Nikienda kuingia kwa gari, sasa niko na usingizi. It's around 3 am. Teremsha kio. Ni yule kijana wa wacha tutaonana kesho, ni sawa. Katuangalia tukaenda. Guess what? Alijua mahali ninalala. Asubuhi afunguliwa gate. Mwambie ni yule kijana. Ni nani? Ni Gibson, yule kijana wa mbao na viti. Niko hapa. And you know that night alikuwa anataka kunipeleka kwa duka yake. Nikamwambia tutafanya kesho. Asubuhi he was there. So tukaenda kakamkahawa kengine kadogo sana. Kunywa chai kadogo sana, hata mwenyewe hata anijui, hata ana TV, ana radio, hata tukakula maandazi na chai, alafu tukaenda kwa duka yake. So haikuwa duka moja kubwa sana vile alikuwa ananisifia. Juu hata vile alisema Modern Pacific, nilikuwa nafikiri ni wazungu wameandika na Wahindi. Lakini now what impressed me, wakati tuliingia huko ndani, huko nyuma kwa workshop, nilipata vijana wengi sana wanafanya hiyo mambo ya kutengeneza hizo viti. Anaonesha wamama wanashona sijui nini, a lot of young men there. Alafu kaniambia huyu amemtoa kwa street, amemsaidia sasa ni fundi, huyu nawe natoaga hivi. Now that touched my heart. Then akaniambia story yake ya kumaliza shule form 2. Kamwambia now what I can give you is only one thing. Church's show is not on television right now. Lakini nitakuja ni kurecord na niweke kwa YouTube. And that's where the journey of Mr. Gibson began. So I'm so happy that after all those days and all this publicity you got after that, you've never stopped believing and dreaming. Leo nakimbia Garden City. Kuna duka tumefungua inaitwa Panda. Umesikia Panda? Ni hao Chinese wako na vitu over 200,000. Kumejaa watu huko, ni crisis. Watu wana shop mpaka saa 8 usiku. Now, Gibson, I want to tell you this. Those Chinese are putting over 1 billion shillings in that one shop. Sasa wewe ile utafanya as you go on, and I'm sure Bishop atakushikilia mkono, ushikane na institutions na watu ambao wanaweza kusaidia kuscale up. Kuscale up ni kusonga mbele. Tusikie kuna Modern Pacific, iko Nakuru, iko Kisumu, iko Mombasa, na inawezekana Gibson. The only problem we have as Africans, shida yetu ni kwa sababu mtu ushikilia kitu moja, unashikilia. Nikikuitisha for example, mimi natengeneza mkate for example, nikikwambia niletee mikate 100,000, you don't know how to do it. So what you do, tunafaa kushikana. You get like-minded people. I'm so happy you have banks and partners who are working with you, and because you are helping the youth. Na serikali iko hapa. Nani wa serikali yako hapa tuongee naye? Senator wetu amekaa. Asante sana. Now, and women rep. Now, people like him, sio lazima uwapatie OGW na HSC na whatever. Introduce him to the relevant institution, empower him, let him partner with the government, afundishe vijana wengine wa TVET vile kutengeneza viti, make him a leader as young as he is. That's how we'll create these jobs we are looking for.
I've done it on my content creation, we can do it with the Gibson Murage. And let me tell you, huyu Murage unamuona hapa, unaona Muraga? Huyu is a leader. Leader sio lazima asimame hapa aongee siasa. Leader ni matendo na ni action. And what you've done, God is going to lift you up. You're going to grow other Murages, and that's what's called legacy. May God bless you. May God bless Modern Furniture Pacific. And my dream and prayer is to see you across Africa. God bless you. Thank you very much. Asante sana, tumpigie makofi mazuri. Thanks a lot. Asante sana mwalimu. God bless you. Now, turekeire kuigua kiugo kia Ngai. Turekeire kuigua kiugo kia Ngai. Ndiwe guguthia atia. Mutigithukanio inyueri. Tondu guku gutikarika. Ita muigai tweherie. No ni ndiramenya mundu uri urathukia bishop. Ni muigai. Ni tuwi. Kureka tukaithio ni waheshimiwa briefly. Najua hapa tuko na waheshimiwa wengi. Najua MCAs ni wengi. Na ambaye ataarika hao waheshimiwa wengine anaitwa Mheshimiwa Gathe Wajeri. Our MCA kutoka huko Murang'a. Ako wapi? Amenda. Anatoka he muigai yo rimwe. Ona mheshimiwa wako. Mheshimiwa Ruth oka nigetha wamukire waheshimiwa acio angi ariki oguo utwitire waziri witu wa sports guku Kiambu Mheshimiwa Osman nake Mheshimiwa Osman atwitire Mheshimiwa wa Murage wa kuma kuria Nyeri Mheshimiwa Ngojiri wa Mbugu ucio niwe ugutumenyeria na waheshimiwa acio angi na Ngai ni akumrathima. Karibu. Asanti. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njekai goko nĩ mũranyona. O ũguo moigua njĩtagwo Ruth Waithera. Thurĩtwo Gĩthĩga mwena wa Gĩthũngũri na ithuĩ tũgũkĩte ta county assembly ya Kiambu mandũmĩte njoke ndĩmarũgamĩrĩre Murage ngwĩre karibu sana Kiambu. Na nĩ tũkwendete mũno twatindanirie nawe Saturday na tũkĩona wĩ mũndũ mwega na mwanake mwega ũraruta wĩra. Aheshimiwa arĩa othe members of county assembly mokĩte gũkũ, karibieni hapa mbele. Mheshimiwa Emma umete all the way from Nyeri guka go support Murage a minute. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ njĩtagwo Emma wa Ngui nyumĩte town ya Nyeri. Murage nĩ mũrata wakwa na niĩ rĩrĩa ndakorire wĩra ũrĩa araruta mũndũ ũyũ ena indo. Rĩu wĩra ũrĩa ndonire ingĩmũ promote naguo nĩ kũgũra indo ciakwa cia mũciĩ na Modern, congratulations. Haya, asante sana Mheshimiwa Emma. Na gĩtĩo kĩnene twĩna mwanake ũrũgamĩrĩire youth kũrĩa county assembly ya Kiambu etagwo Osman. No wa gũkũ gwitũ Thika njigua akĩaria Gĩkũyũ na nĩ njũĩ nĩ agũtũmĩtwo nĩ gavana Kimani wa Matangi ũkawaria. Asanteni sana Murage. If you need anything Kiambu County, we are there for you. Ona makogia wiki ino no ni turagũteithirie na tũgũthiĩ na mbere tũkũnyitagĩrĩra na ithuĩ nĩtũkũreheana keitu nĩguo hote kũmanyitĩrĩra na tũthiĩ na mbere. Asanteni sana, Ngai wa muoyo mũrathime na karibu sana Kiambu County. Thank you very much Mheshimiwa Ruth. Muriega. Ngai nĩ mwega. Nĩ mwamaka. Amarĩtwa njĩtagwo Osman Korar. The CC wa Mbeu Njĩthĩ na Mĩthako county ya Kiambu, na leo nimekuja hapa kusherekea na kufurahika na ndugu yetu Murage wa Modern Pacific Furniture, because we've been following him online and whatever he is doing, he's giving a lot of young people hopes, because ukiona story yake
inapatia vijana wetu wengi hopes. So sisi kama serikali na kama waziri wa youth, we like to partner with you to start on how we are going to encourage our young people waingia kwa technical courses, kwa TVETs, because our governor has empowered our institutions, the TVETs, so how we can do that, and also see how we can give those who are having those technical skills ambao wanajua lakini hawana certificate ya NITA, we can bring it together. Haya yote mubarikiwe. Ningetaka kukaribisha Mheshimiwa Mbogo uendelee. Thank you very much. Asante sana. Mwathani yagocwo. Bwana Yesu asifiwe. Mutikigeithie uguo tafadhali. Niĩ njĩtagwo Ngũnjiri wa Wambũgũ, nyumĩte itũra rĩtagwo Rware. Twĩna mũthuri ũyũ, niĩ ngakwĩhanga. Ngwenda kwĩra Mũrage ũkahanda igemwe. Ndenda DJ atwĩkĩrĩre rwĩmbo. Wanyita na rĩmwe, ndenda DJ atwĩkĩrĩre rwĩmbo. Ngeragia kũina ũrĩa mũthuri ũyũ ainaga niĩ nĩ magũ. Atenda kuweka mzabibu. Shamani, ndugekere kindu kiritu. Kila kindu kihuthu. Ewo. Hey. Haya, rĩu mohota gwĩciria ũguo nĩguo tũinaga gwitũ Nyĩrĩ. Well done, Mũrage. Congratulations. Ndaheo wĩra mũhũthũ mũno wa kũrehe aheshimiwa arĩa twĩnao haha moke matwarĩrie. Niĩ ndĩ mũrata wa Mũrage. Kũrĩa Nyĩrĩ maũndũ mathiĩ ũrĩa mathire last year August, ndathire ngĩhingũra handũ nyendagia cai na mandathi. Bishop anakorwo ho, Bishop Ben Mũrage, mũndũ wanoka hau gĩtĩ gĩothe wikaragira kana metho nyuagira cai na arĩa manoka magakoma kũu. Everything that is there that was made abao yathondekirwo nĩ mũthuri ũyũ. We actually spent close to 600,000 I think guthondeka indo cia mukawa ucio, na ni muthuri uyu watuthondekeire indo iria ciothe atuthondekeire. Koguo nie ni mundu koragwo hete gitio muno, na nie no njire mundu wothe uretha kindu gia furniture that this guy knows what he's doing. Story yake mundu wanamigua. It's the kind of stories ushemanagia na jeshi ya haja agakwira riu mheshimiwa ni urenda ati ni digira 50 itugo guthiaga. A typical person ugereire haria Mũrage agereire mucemanagia nake akwira nie muhesh nie maundu makwa ni mahitanire ndiarikirie cukuru itiguo. Mwanake uyu muthuri uyu ithe wa zipi hangikohe kindu agituthomithia ithui ni ati there is nowhere you cannot come from to be what you want to be. Na hena kindu kingi ndamwira uke ha aine for a reason. Athuri aya othe twetaga influencers, athuri aya othe twetaga celebs, he handu tutanyitaga ni biashara. Ni moyo guo. If there is a young man who has leveraged the power of the internet to make business, ni muthuri uyu. Mwana akeina tataramenya uria araina, agathi agakomera gitanda, agakomera giti, agathiuruka hau showroom uguo mugituaga inyu no rwimbo murarora no ni wona giti ni wona gitanda na gikoni ugwethaga kindu ndwona. And that is how he is doing business. So for all the young people out here, in a big way, in a small way, na ndake na muno ni MC kaya gukurugama haha na kurugamia content creators. Tumetaga bloggers, nundi matwira bloggers ikaraga nyumba akehitha nundu kiria arandika ndangenda kurio. Content creation, if there is something this government, ani njugaga no ithu twari mwena uria ungi mutu twakiri mwena uria ungi no thirikari ino yaingira giti-ini tugire ithui twi thirikari imwe at a time.
siasa ciathira tũĩ thirikari ĩmwe at a time. Angĩkorwo he kĩndũ mageretie mũno nĩ kũheana opportunity ya andũ anini gwĩka digital content creation na kwĩendia nayo, because that is what is happening today in what we have seen. So congratulations to Murage, and to be able to leverage it. Ndona andũ makĩrwo matume kanyamu, mũndũ agatuma kanyamu, mũndũ agatuma kanyamu, mũndũ ndaramenya ũratuma nĩkĩ, nĩ ũndũ haha nĩ waheo exposure ya biashara yaku kũrũgama na mũthuri ũyũ, and that is why watu makanyamu. It is part of business, and there's so much you can learn just from this event that we have seen today. Ekenyabe reu de kwene Senator, this is your place with Madam Muratha Mheshimiwa. I want you to give me the permission ya kumwita muke mugeithanie. I will start the rural ladies first. Nida rural wega. Rural ladies first. Okay, wariria dwaya. Tukiheaga Bwana Murage some advice. Karibu sana Mheshimiwa. Tumuhurire makofi tafadhali Mheshimiwa Muratha. Karibu sana, karibu sana. Mheshimiwa ngani wariganirwo na ihenya muno. Ona me ladies first. Woman rep no waragia mbere ya senator. Tondu senator ni mundu munene muno na aria moe Karungo ni moe Karungo na ni mundu munene muno. Ona ta senator Karungo ni mundu wendete guikara mutambure. Riu mungihana ta mutende gutambura Karungo no muthukie maundu muno. Na ni andu acio mendete gwikirirwo na ni nyendete kumekirira. Ngeithikai muriega. Ngeithi cia mwaka mweru muriega. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Titego an Wanjiku wa Muratha. By the grace of God, I'm the Mama County Kiambu. Na nĩ ngũkenera Ngai nĩ ũndũ wa gũka gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Mũrage tũtiũyaine no nĩ tũcemanangagia maũndũ matiganĩte. Na nĩ mahũrĩire thimũ mena mũigai wa Njoroge. Na mũigai ndarĩ andengũra njĩtaga maitũ. Ona ũtuĩka mĩtugo yake nĩ thiaga rĩmwe ngona nĩ arabatara iboko no haraitarĩ ndona hakũmwĩkĩra. Ndio ndarĩ etĩkĩra kũndengũra anjĩtaga maitũ. Rĩu no makĩũrie na maitũ no nĩ arabatara iboko cigana ũũ, na koguo mũigai tuonane thutha wa hema to mami ndatwaranaga na andũ matekũhũrwo iboko. Rĩu njokie ngatho nĩ ũndũ wa Murage. Na when I was looking at Murage nĩ ndĩrageragia gwĩciria nginya ngĩmũria na wĩna mĩaka igana kamũndũ ndĩ andũ arĩa metagwo tũmũndũ. Ithuĩ ndĩ Murage ti mũndũ ũragwĩtwo tũmũndũ ĩrĩa inagwo nĩ etagwo njagi. Mũndũ toĩ ũrĩa ũngĩ ũia mwĩtaga kĩnĩ kĩa andũ aya kamwatwara kũcaiki na nĩguo nguona atĩ mwĩna caiki uma igũrũ. Mũndũ toĩ ũrĩa ũngĩ ũia mwĩtaga akũina nyinaga nĩ njũĩ nyihanyihia kanua nĩ ũkamenya niĩ. Haiya ona kũrinũ nĩ moĩ rũu. Rĩu ndona rũkĩinwo mũno nĩ akũrinũ. Rĩu tũgagĩcokia ngatho rĩrĩa kwanja niĩ nĩ mũĩ mine is passion. Kuona mwanake mũnini ta ũcio wĩrutĩte bottom akerehe up, mwanake ũcio is worth celebrating. Na nĩ worth kwĩrwo nĩ wageria na nĩ ũgeretie na hũrĩrwo rũhĩ mwana wa kahĩĩ. Tondũ nĩ moe gũkũ gwitũ njeci itũ nyingĩ ndĩkona ũru na mũndũ koragwo na gũkũ bara nĩguo manga ithuĩ ti mũndũ tũkorwo na ũru nake. Manga ithuĩ tũhurũkaga haha twetĩirwo wa Muratha oke acine njeci tũtirĩ ũru na mũndũ. Ũyũ ndarĩ mũndũ etereire okĩrire akĩona. I do not have his history but I'm imagining eyũririe nĩ atĩ ũguo ingĩka ũngĩnduta haha ndĩ ũndware. Ũndũ ũrĩa mũndũ amenyaga nĩ atĩ what is that I can do best. No kũrĩ andũ matuĩte o gũtirĩ ũndũ maka do best. Kĩrĩa mageka nĩ gweterera nyuma na irĩtu angĩ handũ nyuma na manjũria kũrĩa ndĩrathiĩ ndamatarĩria na ndamera kũrĩa ndĩrathiĩ na ndamera na kamũndũ kau nĩ kanini. He is almost about 30 there. Airĩtu acio manjũririe atĩrĩrĩ ena mũtumia just asking for others. Manjĩria tio mareyũrĩria marorĩria mũndũ ũngĩ. Tondũ mũndũ ũtarenda kũnoga
nawe ndari handu eguthie kurugama ndari handu eguthie gweterera au magariri agithie kwiyethera riu nawe kaundu kau gaku uwi kega toguo ndakora andu haria marendia ni smokies marendia hau geti-ini marendia smoki magacoka magathie kanitha karia karatigia guku Nairobi ka JCM ndonanga makaheo gakari kau kanitha nige kunina ndini cie guku tafadhali kiangia iuke kahora mukiro kana guo nduri na ngai todo kiangia iwe nduri butati metugo oreka ekagwo ni ateti but we celebrate you for what you are doing andu acio tangi mateithĩtie matingĩrahwa wabici-inĩ citũ barage ndĩrenda gwĩtĩkio na kĩengei andũ acio hete tũkari tũu ndamarutire nyũmba merehire JCM makĩmwĩra naniĩ kũrĩ ũndũ njũĩ akĩmwĩra oya gakari kau wĩtware Mũrage nake okĩrire akĩona kũrĩ ũndũ angĩmenya agĩũkĩra agĩtwara na nĩkĩo ũmũthĩ atwĩtĩte gũkũ to just come and celebrate the doings of the Lord na angĩkorwo Ngai ekĩire kamundu tagaka maundu tamaya wewe kĩmundu nĩ atĩ angĩgwĩkĩra na wewe kĩmundu na gaka nĩ kamundu wĩcirie Ngai nĩ atĩ onawe angĩgwĩkĩra Mũrage kĩrĩa tũngĩkũhoya number one would want to welcome you to Kiambu County na tũgũthaithe mũno andũ arĩa ũgũkorwo ũkĩandĩka tafadhali ndũkanjie gũtũcabiricĩra andũ kuma Nyĩrĩ twĩna anake aingĩ gũkũ matarĩ wĩra na iretu twagũkaribisha county na twakwĩra twĩna manpower gũkũ wĩtĩkĩrwo tũteithĩrie andũ aitũ andũ a Nyĩrĩ mandĩke Nyĩrĩ no mere maiganwo nĩ Ngai me kũu Nyĩrĩ mheshimiwa mheshimiwa nĩ gũtiga kũndora ũguo arandora wa transfer wĩra ndũga transfer workforce wĩtĩkĩre ũtũhũthĩrĩre iretu aitũ na anake aitũ na niĩ ta mama county wa Kiambu ngũthaithe ngwĩre onako nĩ wĩkaga trainings tũikare thĩ ũtũthomithĩrie anake maigana ũna maume bara na tondũ ndiagĩte ũkagĩna kanini ũngĩnjĩtia anake ta 10 ũmonio na wĩra ũyũ ũrutagwo ũcoke ũnjĩre no maume mehere rĩu gũkũ nao mathiĩ Nyahururu nĩ megũtwarwo nĩ kĩengei nũ ũracabirisha na kĩmera gĩkĩ kanitha kaihũra aratwara Nyahururu rĩu Mũrage no tũbangane thiĩ tũgatirĩini anake gũkũ na iretu manyita raini tũkana kĩengei agatransfer agatwara Naroko akĩhingũra JCM agatwara Nyahururu akĩhingũra JCM rĩu maũndũ maya magatũma tũcokerie Ngai ngatho we want to celebrate you Bishop JJ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwaranaga na rika rĩrĩ kwĩragwo mũcera na mumo nĩ mwĩtĩkĩri rĩu no na mumo anjĩti nginya gũtaha kanitha rĩu ũmenye ithuĩ nĩ tũhũrĩkire twĩnawe mumo renda kĩengei nĩ aratigia rĩu JJ tũgĩtĩkĩre atĩ naguo wĩra ũyũ nĩ ũrĩ mũtiganĩro rĩu ithuĩ tũmere mainĩre mwena ũcio na ithuĩ tũrĩ o mwena ũyũ no makĩmenye tũrĩ ona value tondũ ngogoyo ĩ mwena ũyũ rĩu maoka makoya ngogoyo tũmanake kĩengei akambĩrĩrĩka nao akaroria kũrĩa kũroria kana tũkiuge atĩa rĩu kwoguo Mũrage welcome to Kiambu come and be part of us help us to help our children twĩna thĩna wa ciana gũkũ na mũno ciana citũ cianake na nĩ mũndũ ũmwe ũtarĩ kanyamũ ndaiguagwo mũno nĩ ahiki meno post ya mũndũ ũmwe nĩ gũikia guoko mũhuko akaigua atirĩ kĩndũ tũteithĩrie anake aitũ magĩe kĩndũ mũhuko ũranjĩria nĩ ũrĩ mũndũ for your information tafadhali andũ arĩa mekũragia for others ahiki arĩa mekũragia nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩ Mũrage nĩ muoe nĩ mũndũ mũhũthĩku rĩu na airĩtu aitũ nĩ ndĩramwĩra onakorwo mũthĩ gwatinda mũrũrũngano wa njũragano airĩtu aitũ nĩ ndĩramũthaitha ona gũkĩũragana guo gũtirĩ mũndũ ũitaga thakame onake yake etaga itũ no na mũndũ ũcio ũraganaga mũigai nĩ atwĩraga Ngai ndakareka akome mbĩrĩra-inĩ atacaĩte ũrĩa anacaithia arĩa angĩ no na agĩcayaga ona wairĩtu aitũ endai maũndũ genuine tiga kũrũmĩrĩra mũndũ nyũmba na ndũmũĩ tondũ nĩ akwĩrĩra iPhone uo mume thutha na arĩa mũrarũmĩrĩra ti agũrani tondũ agũrani nĩ tũmũndũ tũtũ andũ arĩa magũranaga nĩ tũtũ nĩ tũtarĩ na andũ tũtũ ti aya ti indo ta ici nĩ indo hũthĩre ti andũ ta aya nĩ mahũthĩrirwo tene akorwo nĩ ũrenda kũgũrana atĩ ũke wĩigĩrĩre harĩa Churchill rĩu nĩkĩ ũreigĩrĩra mũndũ ta ũyũ ndũrona hũthĩrĩtwo nginya kaira woe tũmũndũ ta tũtũ nĩtuo tũgũranaga tũtũ kau tũu twĩ harĩa tũtũ no ti kĩmũndũ ta kĩrĩa tondũ ona gĩgĩtheru wĩcirie no wĩigĩrĩre harĩa gĩkĩ no kĩndũ kĩhũthĩku
Riu tafadhali airetu aitu oyai tumundo tu tumuthambie mututu andu kahoto gugagutwikira Pacific ona weweherie one Ngai agigutwara level wengi. So thank you so much and God bless you. Welcome Murage to Kiambu and don't forget ndugaturehere workforce twandikire ciana cia Kiambu. Will forever be grateful. God Thank bless you. Asante sana Mhesh. Thank you muno. Tago Maitoa County. Mheshimiwa Muratha. Mheshimiwa Karungo, karibu sana. Igwenda kuria kana indo ta ici ne huthire nie ndinagwetu Muratha akigweta aria angi na nyuma kwina Churchill ndanagweta. Hamjambo. Ni ndarugama haja tago Karungo wa Thang'wa. Waheshimiwa walioko hapa kiongozwa na Mheshimiwa Wambugu, mimi nafurahi sana kukuona sababu mheshimiwa, hata tukimaliza yale maneno mengine ulisema tujaribu ndio sisi pia tuonekane mahali tutafikisha, na unajua baada ya miaka 5 ndio tutaingia katika mtihani. So thank you very much. Bwana Murage, mimi nakukaribisha Kiambu. Karibu sana. Sababu ile ambayo unaleta hapa Kiambu is economic value. Unaandika watu wetu na viti unakaribia hapa Kiambu, ndio nikitaka nyumba yangu ikae vizuri au come very near ndio ninunue. Kwa hivyo we support Murage, na Murage anything that happens mimi ndio watchman wa Kiambu County. Kiona unafinyiliwa wewe ongea na mimi ndio tuweze kuongea kwa sauti moja, ndio usaidike. I'm very happy to see almost so many people here are my friends. Bishop JJ Kegudha ni yeye alinikaribisha hapa, ni yeye alinialika. JJ aliniombea wakati nilianguka 2017. Todo da kometa dise ni tama yao. Giokera rozini negithiore. Lakini no anyumireirie. Na hii 2022 watu wa Kiambu wakanichagua. Nilikuwa na viongozi wengine wakasema koroke aregete ya president labda ningekuwa namba 3. Sababu president alikuwa na 7.1 million votes. Raila na alikuwa na 6 point something. Yule alikuwa hapo namba 3 ni Wajakoya, sijui alikuwa na 50 ngapi. Na mimi nilikuwa na karibu 600,000 votes. Kwa hivyo naona ningekuwa tu hapa. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana watu wa Kiambu sababu mliamuka na mkajua ama mkaniamini ndio niendelee kuwa senator wenu na niwafanyie kazi. Kengei, nafurahi sana kukuona Bishop. Wanato agaithani hare ajira wega atigana nayo arehe mutu. Koguo naona mutu ugiuka hare andu marafinyo. Kwa hivyo mimi nitakuja ndio uachane na mimi. Nitaleta hiyo unga ndio uachane na mimi, tuendelee kufanya kazi, tufanyie watu wa Kiambu kazi. Ya mwisho, mimi Murage hatujakutana, lakini vile niliambiwa anakuja Kiambu who does not want or need somebody who is bringing value to your home. Who does not want that? Si analeta value Kiambu. Na ndio tulisema tukikuona kwa TikTok and wherever, I want to give you an idea. Unajua kuna watu content creator wako na watu wengi zaidi. Sasa wachana na wao kwanza. Najua wako hapa wengi, lakini nakupatia idea nyingine. Wachana na hao kwanza. Wewe enda utangaze, ulize wewe uko kwa TikTok. TikTok yako iko na watu wangapi? Hebu jaribu kuuza hii kiti yangu ukuje nikupatie 10%. You will create a job for another few other Kenyans ambaye hawaja kuwa na watu wengi. Unamwambia wewe uza kiti moja, ukisema ni nani niliona mahali iko ka percentage, anapata ka kitu. Na niunge mkono Anwa Muratha, our women rep. Amesema uandike watu wa area hii. Na huku Ruiru ni wengi. Ukitaka kutrain tuitishe, tunajua ni akina nani. Ukitaka kuandika kazi tuitishe, tunajua ni akina nani. Kwa hivyo mimi sitasema mengi sababu tumetoka leo, tuko na event kama sijui ngapi. Tumetoka hapa Juja, Koimbori mbunge wa hapo amezindua basari ya 73 million. Tukatoka hapo tukaenda rafiki yetu wa Kafura Joseph anafungua nyumba, tunashangilia wengine. Na sasa hapa tuko kwake Murage. So mine is to say
tushikilieni jameni, tushikilieni tu wale ambao mko na watu, sababu kila mtu siku hizi amekuwa mwanasiasa. Mhubiri akisimama anaambia wanasiasa, mwimbaji akisimama anaambia wanasiasa, kila mtu akiamka, lakini mwanasiasa akiamka anaambiwa usiongee siasa. Sasa tunashangaa, sasa umeniambia mengi, siwacha tu pia mimi nikurudishie, otherwise hata mimi nitakuwa comedian ama nikuwe mhubiri. Kwa hivyo Kengei, ukiona nikiokoka unipatie kazi hapa JCM, I can preach. Najua Yesu alizaliwa wapi? Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Ni ngumuria muke haha aheshimiwa ria moima haha ni muka haha dakika imwe tafadhali waheshimiwa, kujeni tu hapa dakika moja, kujeni tu hapa dakika moja. Kuna assignments kuna karango ako nayo yenyu, kwa hivyo tafadhali kujeni hapa. Kujeni gift magioka ni hari at mwajererio ini fio agunia kuwetete ndeto cia murata cia muthuri murata wakwa kuria gwitu. Ithuĩ tuheanaga indo njega. Murage turaheana Murage oke guku Kiambu na Murage ndegwa turahinyĩrĩrio andũ a Nyĩrĩ. Ndũngĩũka gũkũ rĩ wiki, koguo nĩ tũkũmenya na tũgũbanga wandĩka atatũ gaiki ũmwe. Ndũkũmenya tũkwaria Kĩnyĩrĩ, twĩrirwo no ũke na Kĩnyĩrĩ gĩtingiuma gũkũ, Nyĩrĩ ndũngiuma. He mũthuri hete gĩtĩo mũno na niwe deputy president wa bũrũri ũyũ witũ tagwo Rigathĩ wa Gachagua, na nĩ tũrarĩtie mũno nake ũhoro wa igongona rĩ ũmũthĩ, no memirwo na ndanahota gũka, no nĩ aginyirie riboti. One, team ĩno marabangire wĩra ũyũ na Murage na andũ arĩa angĩ moima nao, hena kaũndũ arenda mũikare thĩ nake mũcire. So as soon as he gets an opportunity, hiyo kitu tutapanga and he will do what he can. But again, he's also very proud of Murage. New do a representation area araheana in terms of how young people can come from the bottom. Sindio? Idhoni tuwale magone kuwa uo no dhikushuri tuwamenyire. Ate kuma bottom yitikuwa na imire. Arakinya haha. Kuhingura, this kind of facility is not a small joke. And so we are very proud of him. Na nituwa celebrate Murage na bishofu mumunyitirire muthina bena kumuhoera na wiro uria uraruta wako, especially wa guteithia anake na iretu na umamenye uria ureka. Please escalate it as Churchill has said and as Senator Karunga has said. You do a good job. Kaya murathime na mwike wega. Asanteni sana. Asante, tumuhurira ruhuru wega ukama mheshimiwa Gojiru Abugo egirathimo ni undu wa mheshimiwa Churchill, mheshimiwa Dickson ni undu wa mheshimiwa Kanini Kega ukana guku mheshimiwa Faruthi wa Thayo kwa Ngai akurathime niwe gutuhete stream yothe na TV yaku ya Faruthi wa Thayo TV haria magituhe stream kuria YouTube. Hurirai Faruthi wa Thayo ruhuru wega rugama andu makuone, muhurirai ruhuru wega. Ukahaha John wa Phone Place utikuonanite mzai nake ni akinya etagwo Mankush kijana ambaye alikataa kuzeeka kabisa akora manga yumuthiru kwire muratugutha nayo ndiwira tugucoka gwika na ithu tuguo twina Murage weekend turikiraga inyatha tondu ithu riu ahiki marauga turi akuru na homa bishop ni wona uria riu mokire mahana. Thank you. Riu na gitio kinene Murage uka usupport haha yedo support haha na ihenya mheshimiwa Anne wa Muratha muhurira iro wega nyuma wa mbere wa go support Murage we na baiko na ihenya najua Churchill ni best yako huyo anaweza kiti mnapewa huko lakini na nyinyi mnamsupport, si ndio? Hiyo ndio tulisema Churchill. Namba ya simu ni 0748 ndio hiyo hapa 0748 48 68 29 demo kolino mogeni choka tuthie kuria maheo iti
makaheo kimwe makagura igiri. Nairobi no nginya tubange wira kana atia murage. Sawa. Wow. Mheshimiwa Gojiru wa Mbugu 50,000 tumuhurire ruhuru wega. Wow, shiringi ngiri 20 kuma kwa John wa Font Place. Ado ina mheshimiwa mheshimiwa wa kuria Nyeri. Mheshimiwa wa kuria Nyeri nake ni okana 10,000. Mheshimiwa Osman. Yeah. Mheshimiwa Osman 10,000 tumuhurire. Lucy. Mheshimiwa Dixon 10,000. God bless you. Mheshimiwa Ruth Ekogeku. Senator Kogi athireku. Kogi ndaga kweheria Karungo. Ora kumwira kana ni possible. Eyo ni uyu. Kogi rugama na iguru. Riu reke ngikwire urutage wira ukimenyaga uria ari haria nja ni sabu agikio ngudi hurirai Kogi ruhuru wega. Wow, Mheshimiwa wa Muraga 20,000. Mheshimiwa Ruth 20,000. 50,000. Taigua. Miracle Senator etagwo Karungo. Nake ni atuhe 50,000. Na muthenya wa Monday ni agukurehera andu au akiambu na ayo mandike wira mutimuhurira. Now hapa advertisement ya 1 month kutoka kwa Churchill free of charge. Na unajua huyu naye tukifika huko anakuanga kiongozi. Anakuanga na 10 million followers. Milioni iko mima ya Ngai. Akoragwo na kura nyingi ukira cia Raila. Kwani waroga magahando-ini ha Raila anasema kama ni ungekuwa unasimama ungekuwa sasa wewe ndiye president. Akona 10 million followers na amepea Murage 1 month advertisement bila kulipisha chochote. Tumpigie makofi mazuri. Na leo amesimama na Murage na 50,000. Murata witu nake wetagwo Mofam na niguo kinya rakinya nake ni aheana 20,000. Ani ukwenda kugoro u we hau ndona nginya muthuri wa kuria gwitu wetagwo Musaimo wa Njeri uria nowe wari kuo mamu wao akihika augaga nowe waringiriirie baba wao. Hurirai Musaimo ruhiru wega. No gukorwo we hau na no wende gu support Murage. No wende gu support Murage. Namba ya Murage i hau ya 0748 48 68 29. Lucy Munyi, si ndio? Iyo ni namba ya nyina wa Zipi. Oguo mukimenya twi sawa. Riu twerekeire kuigua kiugo kia Ngai. Turiki uguo turathi haria turenge ribbon tuingire thiini wa dukeria Jeru. No mbere ndaya tondu mundu uratuhunjiria ni bishop wa kuma kuria JCM. Nigeta tuheo kiugo ni bishop wa JCM. Macoke manyitanire na bishop wa priesthood na manyitanire na bishop wa Joy Center mathie marenge ribbon mukiro uri ungi na ithue ta ashirika tuingire tugure nduka na kiria giothe umuthi tukugura kiria kirathime tondu maguta mothe ma Ngai me haha. No niguonaga ni wega mbere ndaya tutaneka uguo nengere my senior Bishop Paul Kuria wa Waweru
atugeithie nake atwetire muruna we wetagwo Bishop Dr. JJ Gitahi nake atugeithie mutima hoya ruhe rwega ndiye kana ni muranyita nake atugeithie nikama matugeithie joke jete Bishop Ben atuhe kiugo kia Ngai. Asante sana. Ndamugeithie inyuothe thiini wa ritwa ria Mwathani witũ Jesu Kristo muriega. Niĩ ndĩ mũthuri wĩikaraga na gĩkeno, ndiendete stress, ndiendete bara, ndiendete kũhinyĩrĩria, ndiendete gũkũmwo, especially nĩ my wife. Rĩu nĩ ndĩtigĩraga Karangu mũno tondũ no agũkũme. Niĩ ndirĩ ũndũ ngwĩka, ndĩrenda gwĩta mũruna wakwa haha JJ nĩgetha oke atindĩke hau hangĩ. Mũrage Furnitures nĩ mũndũ wa bata, niĩ nginya ũrĩrĩ ũrĩa ngomagĩra nĩ Mũrage woheire na gwakwa bedroom, nĩoĩ nginya bedroom yakwa ũrĩa ĩhana, no nĩ ndaroraga mũno njikarĩte haraya ũguo ngarora na arĩkia kuoha ngĩmwĩra oime. Ndamũingatire nĩ ndeithagia magui na he kĩgui ndarĩithagĩria o kũu nyũmba bedroom, no rĩu he wĩra ndarutire ngĩona gĩeka na kĩo ngĩkĩingata, koguo Mũrage ndamaigatanĩirie othe rĩu koguo gĩtigacoka kũu bedroom rĩngĩ. JJ ũka JJ tiga gũtheka brother, ũka tũkoragwo na mathĩna maingĩ mũno. Ũrĩ JJ Bishop JJ. Asante. Yeah. Appreciate man kush. Mũndũ ũcio turutĩte wĩra nake mĩaka makĩria metano, twandĩkĩtwo rĩ kambuni ĩmwe kwĩtaka tabarĩra ya na ndũkoe no hau ha kĩgui kĩu ndanjĩrire. Very interesting. Ingĩenda kuga hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, it's a fun for me. It's a nice weekend, doing so well for me. Uchamania na andũ tatũire nao tene. Mũrage, you are just a miracle worker. I have never met Churchill for the last about 7-8 years there when he was catechizing for ridiculous. That's when I met him. KJ is a close friend of mine, but I sometimes see you write about me, Bishop JJ, and sometimes you said a Kenyan pastor who know about whatever I could not tell. Do you remember that? About Notorious Big. I loved the part. Niseme Mũrage ni mũrata wakwa na ndimumenyete kugerera influencers na andũ acio mauma haha online media nĩo matũmire tũmenyane na mwanake ũyũ, na nĩkĩo njũkire ũmũthĩ nĩ mũthenya wa ma event maingĩ ona Mũigai na Ngaroia ndĩmaholdete by force. Tũkwĩna another friend of us ũrahingũra nyũmba na ngĩmena event several wa Mũting'oe na atĩa, but Mũrage atarĩ mũini na atarĩ mũhunjia. All of us have spared our time. Gwĩciria Mũrage onawe nĩ ũgũkena mũno kuona andũ arĩa me gũkũ, ahũri a biacara, ahunjia aku, andũ a kanitha wanyu, aini, customer ciaku, ona arĩa ũrekĩrĩte poster-inĩ atĩ nĩ tũgũka kũgemia igongona rĩrĩ, ndinona ona ũmwe ũtarĩ ho, including my friend here Karangu wa Mũraya, Mũthee Ndegenye and the rest arĩa matũmĩte ũtuĩke ũrĩa ũrĩ. Gũtirĩ kĩndũ gĩtangĩtua mũndũ kĩndũ, agĩkorwo mwanake ũyũ atuĩkire celeb nĩ gwĩtana ngui, only ngui tu, na nĩ celeb ũmũthĩ. Gũtirĩ ũndũ ũtangĩgũtua ũndũ. What I would love to say is, Mũrage, tĩri ũngĩtũra harĩa nja, gũtirĩ mũndũ ũkamenya nĩkĩ kĩngiuma tĩri-inĩ ũcio. Until the day mbura ĩkaura, rĩrĩa mbura yaura nĩrĩo indo ikunũkaga tĩri-inĩ citarĩ hande nĩ mũndũ. Ũguo nĩ kuga thĩinĩ witũ kwĩ maũndũ maingĩ mũno Ngai akwahithĩte mabataraga o tũmaĩ tu mekunũre mo menyewe. Indo iria i tĩri-inĩ nĩ nyingĩ mũno. Kwĩ mbegũ cia managu cia terere ciake itahandagwo nĩ mũndũ, cietagĩrĩra o mbura tu ciemerie. Koguo rĩ,
Mũrage nĩ wĩkĩte wega nĩ gũka Kiambu na Nairobi tondũ no ũkorwo twetereire kaburata kau toguo mheshimiwa Mũratha kwĩra na rĩngĩ kũrĩa andũ mekũrĩa na manyue nĩ ũndũ wa wĩra ũyũ ndũgetigĩre tonya biacara-inĩ kĩwanja nĩ kĩnene ndũgakue ngoro Ngai ũrĩa wagũteithire up country ũkĩgĩa rĩtwa wĩ Mount Kenya na kũu rũgongo nowe gũgũteithia gũkũ Nairobi na kũrĩa kũngĩ guothe gũkũ nĩ tũikarangaga tũkĩcoka kũrĩkia na rwĩmbo rwa mũico tugaga nĩkĩo ndoiga kaba kũinũka tondũ finally no tũkainũka no before then Nairobi kwĩ makwa na mariũka wĩyũmie tu ũrute wĩra wĩna mĩaka mĩingĩ toguo mheshimiwa senator kwĩra Karungo you have a long way to go. Be ready to face all the challenges cia biacara cia competitors cia adverts cia andũ akue wĩra cia aici gũkũia kũhenio nĩ managers. I am a businessman in ũyũ. All these things, expect them. Challenges, we always say, new levels, new devils. While the another level, you expect new devils and new challenges. So be ready to face it, challenge, head on, keep courage. Na Ngai witũ no egũgũteithia. Na Ngai ũcio ũrarĩ nawe no egũkorwo nawe nginya haha thutha ũyũ. Ngai ũcio wambirie nawe no egũkorwo nawe thutha ũyũ. Na ũcokere Ngai ngatho atĩ no wahota gũthondeka mbeca wĩ mĩaka-inĩ mĩnini. Amwe aitũ twanjire kũihũria ngiri nyitanu itue makĩrĩma mĩaka 30. Wewe wĩ mũrathime na wĩna family haha. Ngai agũkũhe thayũ family-inĩ tondũ family onayo no challenge. Naigua Mũratha handũ hakũrũgama na Mũigai arauga atĩ nĩ megũcoka thutha wa hama atĩ amũhũre. Mheshimiwa Mũratha Mũigai ndanidi kũhũrwo thaa ici na ndaranidi pole aranidi gũtwarwo handũ arĩe na ndũkamũhũre please tondũ auga atĩ nyina nĩ ũkũhũra ndũkagerie rĩu ndũkahũre kĩhĩ kĩu gĩaku rĩu ũpure pati ya nyina na ya mũka rĩu nĩgetha no ndũkahũre nĩgetha maũndũ macio ikiti takuwa sawa na Mũrage Ngai agũteithie tondũ one setback nĩ thũkagia maũndũ maingĩ mũno. May you be strong, may you remain supportive to your church, to your spiritual leaders, to your community. Remain faithful, remain loyal in giving, in tithing, in being faithful in paying salaries to your workers. Respect them and encouraging them. I'm assuring you, you will make it. I am not speaking here today as a bishop. It's not my capacity today. I have Reverend Ben who is doing the ordinances, not me. And I know I cannot go to what I was not invited for. I am speaking here as your friend and as a businessman. I am there. I know the challenges of business. I know the setbacks. You'll wake up in the morning and find your manager is a manager of your neighbor here. What will you do? You want to close the business? You move on. Believe in training. Believe in creating. Believe in going down. Go kusenta akunyitogeni na mheshimiwa mama county. Thiego whether you are youth. Ukawambĩrĩrie na mũndũ toĩ ũndũ. Mũbundithie amenye. That is what we call gũciara na kũu nĩ kuo kũrera. Ũcoke ũnyite ũndũ ũngĩ atĩ wĩra wa carpenter nĩ wĩra mũkũrũ gũkĩra wa makanika tondũ Bible-inĩ gũtirĩ mũndũ warĩ makanika no Jesu na ithe marĩ macarpenter. Koguo nĩ wĩra ũhana ta wĩna holiness, nĩ wĩra mũhana ta wĩna gothingu na nĩ wĩra wĩna calling. It's a calling. So it's a good job tondũ wĩra wa carpenter noguo ũrĩkagia na mũndũ tondũ finally nĩ ithandũkũ. Ũguo ũyũ nĩguo wĩra wa kũhinga nĩguo hingaga wĩra. So you are doing a good job. Wĩra mũrute, wĩra mwandĩke, wĩra waragia ũhoro waguo nĩ scholars, wĩra waragia ũhoro waguo nĩ lecturers, na wĩra wendetwo nĩ aingĩ. Tene twĩ thukuru, carpentry, tailoring was a great profession. A teacher could ask you, ukiwa mkubwa unataka kuwa nini? Watu wasema tailor, mwingine carpenter. I don't know why today those professions haitakiwi sana, but at the end of the day we end up in a coffin. So you are doing a good nice job to the humanity. Andũ aya othe ũrona haha na banene tigera hii baba wari mũru mũno kana mwaganu mũno kana nyina maciarirwo marĩrĩ na nĩ inyuĩ mwakaga. Koguo ũkorwo ũkĩmenya ũraka iciarĩro na na ũraka kũrĩa gũikara guothe no akorwo nyina arĩ mwaganu mũno magĩkĩhũthĩra maũndũ mangĩ no andũ aya othe mathondekeirwo ũrĩrĩ. Koguo wĩra waku wĩna kaũndũ kangĩ in creation na wĩra waku wĩna kaũndũ kangĩ in finishing of human life. So I wish you all the best. I wish you all what God can give you is blessings. We are here. Ona korwo karango wa mũraya uga atĩ ũmũthĩ mabishofu nĩ ona ũrĩa mokire mahana ithuĩ twĩna wĩra wĩna kanitha wanyu wĩna mũhunjia waku and he will do it and I know he have the blessings for you. Mimi nakutakia kila la heri. Wish you all the best. We continue working together and relating together. All the best, my brother. God bless you. Asante. Tumuhurira wega. Thank you.
Thank you. Thank you, Ngai witũ aromũrathima. Thank you. Itaneta Bishop Ben ũrĩa ũratũhe kiugo kĩa Ngai. Ngwendaga tu kũmwĩhoya o ndagĩka cianyu ithano cia history ya Modern Furniture Pacific. Ciugo cia mũrage ũmũthĩ cirokĩra haha screen-inĩ ĩno. Koguo ngwendaga tu kũmwĩhoya ona angĩkorwo nĩ ũrauma, ona angĩkorwo nĩ ũrathiathia rĩu ũikare thĩ ũcũthĩrĩrie rũgano rwaiya gũkũmĩrĩria nĩgetha twarĩkie ũguo. Pastor Frank, a friend of mine, rũgĩthira ũguo rũgano rũrũ rwa mũrage haha ndagĩka ici ithano na history ya Modern Furniture Pacific, ũtengere haha ihenya ũnjũkĩrĩrie our bishop na Ngai witũ nĩ agũkũrathima. Ũguo arĩa me kũrĩa mwena wa sorry, uka. Goja kidogo, goja. Kenya bejo ici. Wetagwo Chassis Technologies. Ndagĩka ĩmwe tu. Ona igua ndagĩka icio rĩu ti citu. God is good. And all the time. Me, I'm very excited. Nĩ kuona andũ aya othe. Rĩrĩa mbere kũrũgama mbere ya andũ aingĩ, I'm very happy. Ithuĩ na niĩ ndutaga wĩra wa branding. O ta ũrĩa wona ndũgamĩte haha no ndĩranji advertise. Hĩndĩ ciothe ũkĩruta wĩra waku rĩ, nĩ wega ũkamenyekanaga ona ũgĩthiĩ na kũu nja. Koguo branding is very important. Ũrĩa ingĩenda kũmũ encourage the young people nĩ wende wĩra ũrĩa ũrutaga. Ona ũngĩkorwo wĩ a shoe shiner, ũngĩkorwo wĩ kĩrĩa wĩ farmer, be the best farmer that can ever be. Thank you. Asante Besha. Ngapi? Ini 20,000. Muti muhuri ruhe rwega. Haya na ihenya. Mwathani agocwo murega. Ikuwa set mniambia. Jitagwo hana masharia tumite Nyeri. Niĩ ndĩ neighbor ya Modern Pacific Furniture. Twathire Nyeri na mundu wa kutwamukira wari wa mbere ari Modern na agituteithĩrĩria muno. Twendagia Boma Roadies, pure Boma Roadies kana hay nĩo tukoragwo tukĩendia Nyeri na nĩ twauga nĩ tũkũnyitanĩra nake mũthenya ũmũthĩ na nĩ tũramũhoera Ngai athi na mbere na kwararama tondũ nĩ akenetie ngoro citũ ithuĩ tũrĩ a Nyeri mũno. Ĩtiguo Ngai omwe aromũrathima na aromwĩka wega. Nĩ twamũrũgama, twamũhe na nĩ twa support, twamũhe 15,000. Wow, 50,000 tũmũhũrĩre wega. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. God is good. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Top Care Macharia na mũrage nĩ ngũbuataga mũno tondũ na nĩ ndambirie wĩra wa mĩgũnda wa Top Care 2019 ndĩ mwanake o tawe ngĩsupportwo nĩ Karangũ na nginyĩte hau nginyĩte nĩ ũndũ wa Ngai na nĩ ũndũ wa kũ advertise. Ngũraga kũrĩa Inoro TV o mũthenya na nĩ njugaga Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa wĩigithia. Ngacoka nguga thogora nĩ gũtinangia nĩ ngũrũgama na mũroge wa Modern na 20,000 na ndĩmũkaribishe rũirũ mũno. Asante, tũmũhũrĩre wega. Thank you so much. Ũndũ ũmwe wa Top Care makĩaria marĩa atatũ harĩa Inoro-inĩ no nginya meke ũũ. Rĩu kaba TV ĩcokere no nginya o mũndũ ainie kĩ mũtwe ĩkai ũguo. Asante. Erona nginya Agimose wa kuma kũrĩa gwa Gĩthima TV. God bless you. Mũnjĩtĩkĩrie rĩu tondũ wa time na ndikwendaga tume gũkũ ithuothe tũtonete nduka. Nĩ mũrirĩirie kuona nduka ĩyo na hena mũrata witũ wa kũrĩa Canada wĩtagwo Ruth Muhika. Nĩ mũrata wakwa na nĩ ndamũnyitanĩtie na mũrage na akĩgũra indo cia mbeca nyingĩ na magĩtuĩka arata na andũ aitũ a diaspora nĩ makoretwo makĩgũra mũno na mũrage nake akamatwarĩra nginya kwao na ũmũthĩ nĩ support mũrage na mbeca ciake 20 mahũrĩra irũhũ wega. Rĩu ndĩrĩ na gĩtĩo kĩnene tũthikĩrĩrie rũgano rwa Modern Furniture Pacific. Ndegenye kĩha gategenye gekũ gakware ndũhanyũkange ndegenye kahinda rũgano rwĩkĩrĩtwo ndũhanyũkange Jared uko set bote boteko naragũrĩirwo nginya nguo eko bote ni yoka wajiro
ukawanjiro at least nigetha mamenye mwikirite undu umwe ni ka post goal akore Nairobi andu matwendagiria guo tarora ati mokiri ati nginya kwanja mekirite uniform niguo kugite tikuo kururia oka. Thank you, Bishop Ben. Bishop JJ, incoming Bishop Ben, and all the protocols observed. Good evening. Jitago Begenye. Dinarwa nä kä ndå kä ngä kaangu nä tondå angä korwo hena må ndå na by both nyendete nä må rage wa modern furniture niä ndingä hingä rwo nyå mba må thuri å yå haha ta rä u nä må kwenda kuona tahe ngiri 2 metekie ngengona na ngiri 2 metekie må hå rä re irå ä rwega nä kä o ngwendete na njoke he my spiritual father kamwe na ucokerie ti waikaru wega. Thank you. Komani. Girio. Etuwega tukigeithio ni kapu ino. Thank you muno MC. Distinguished guest, all protocols observed, ladies and gentlemen, athuri na atumia muriega. Muriega rigi. For the sake of some few friends who don't understand English, Priscilla wa imani nä ndäramuona harä a må rage nä ngå cokerera ruga itå njätagwo Mbote wa Njogu na ndä må rata wa må rage må no må rage rä rä a tuonanire rä u ona ti wä ra tå rutaga atuä kire må rata wakwa må thenya å må thä må rage angä hå rä ra hena andå ndioyaga thimå tondå ahå ra itha igima nä guo må rage Murage muthenya umwe ndamwirire ni akuhingura branch Nairobi akiregana na ndeto yo muno aigire nde kuhingura ati rori yake ni hotaga guka ndacokire akihurira akinjira ni aronire nyumba ngimuri toreciririe kuhingura Nairobi riu rori ngigikinya ni roka maita 3 ri uguthii atia riu ni ngenete muthenya wa umuthi tondu ni tuguka muthenya ungi tukihingura branch cia Naikuru Githumo na kuria kungi. Asante sana Murage, Mr. and Mrs. Murage, and the sky is the limit. Na ntugukite na mundu wakwa ganetie ni ndamukanite mitambo-ini arari na mbara iyo riu no ikabandike mugwete haha sake mugwete ni na kigeithani ni ndä ngå geithanätie na njå kä te gå kå nä å ndå wa Mbote tondå arutaga wä ra gå kå thengiå må no må rage tunakupenda sana ukugä te njå kire gå kå nä å ndå wa må thenå akä ruta Jerry ndagä ko imwe tu nä ndamå geithia inyuothe må rä ega guoko kå mwe igå rå kamå kä rä arakaru mko salama marä twa njä tagwo kana Jerry wa ithaga rä ene ngoragwo harä a Inoro TV ndä ta Mrs ate Mrs O Kimemia kana Thuku rä u nä erä nä må kå ndeithia gå thura å mwe ndä haha ta brand ambassador wa Tenacity Locks nä nyonire nä okire mbere na akä heana ujumbe na Mr. Murage tunakupenda sana we have seen God tuonete Ngai agĩkũrutĩra wĩra kuma ũkĩambĩrĩria nginya rĩu and no nyende o encourage investors arĩa angĩ othe wa embrace social media social media is king you will never go wrong with it na ũrathimwo mũno nĩ gũtũheaga mawĩra nĩ ũtũmaga kwa wasanii kũnungia gĩtũngũrũ and every other company God bless you thank you karangu rathimo muno nawe thank you Jerry thank you tumuhurire ruhiru wega riu ndikwenda kuhe mundu ungi on behalf ya our super DJ Dibul tumuhurire ruhiru wega etagwo thigitha no twarekanie 2024 gutiri guthigithira Kolino murega ugai thigitha ni uguo thank you J Kahio o hari ore oya guoko iguru guo wa nderi tu tengeranga na ihenya muhurira iruhiru wega stupid
Ekageithanie. Muriega. Karendia kanitha. Mwathani agocwo. Njĩtagwo ithe wa Nderitũ na ndĩ mũhonoku. Mũrage Ngai wa muoyo akwa rathime na kuongerere branch ingĩ nyingĩ nĩ ũtũkenagia. Asante. Thiĩ ũgeithie Bishop JJ. Asante. Rĩu na gĩtĩo kĩnene ndirĩ no ndũngĩ reke tuone rũgano. Brotherhood. Brotherhood o the rũgamai hau tũrĩ mũrĩ tũmatambũre brotherhood. Brotherhood ĩno nĩ timu ya magegania mũno ĩkoragwo kũrĩa kwa JCM. Brotherhood nĩ ndĩramona harĩa nja hena Ndũng'ũ Ibu ũrĩa twĩna igongona rĩake mweri 12 mweri 11 harĩa the mark na twĩna our boss kuma kũrĩa gwa Satima Paint etagwo Victor wa Satima Paint. Ngai witũ aromũrathima mũno. Ũguo na gĩtĩo kĩnene kei tũthikĩrĩrie rũgano rwa Modern Furniture Pacific. Twende Jared. Ndagĩkorwo ĩmwe tu. Ona ũtiũndũ tũtangĩambĩrĩria no twambĩrĩrie. Ndakũnyita ũgeni na nĩndamũgeithia. Niĩ njĩtagwo Gibson Mũrage wa Gĩtonga. No andũ nĩ mabatithĩtie na rĩtwa rĩngĩ manjĩtaga Mũrage wa Modern Furniture Pacific. Ndakũnyita ũgeni na gĩtĩo kĩnene mũno. Ngĩenda tũtwarane nawe gathabarĩ kegiĩ nduka ya Modern Furniture Pacific. Gĩkĩ nĩ kĩoneki kĩambĩrĩirie meciria-inĩ. O ũrĩa mũndũ wothe ambagĩrĩria. Ngĩrora igongona rĩa ũmũthĩ. Ngoro yakwa nĩ ngenu mũno. Ũyũ nĩ mũthenya ũratũma ndiganĩrwo nĩ maũndũ. Mĩthenya na motukũ marĩa niĩ ndanaga toro. Ngĩciria ũhoro wa ũkinyanĩru na ũgacĩru ũtũũrĩre-inĩ wakwa. Gĩkĩ nĩ kĩroto ndanerirĩria na gĩgoka gũkinyanĩra. Ĩno nĩ thabarĩ ndanjĩrĩirie na no ndĩrathiĩ na mbere. Njũkĩte haha ndĩ ta ũira wa atĩ mbeũ njĩthĩ no ikinyanĩre. Ngĩrora mĩaka ĩna rĩrĩa ndambagĩrĩria kĩoneki kĩa nduka ĩtagwo Modern Furniture Pacific na harĩa ndũgaime ũmũthĩ na andũ arĩa mandigicĩirie ona kĩrĩa gĩtũmĩte makorwo haha hatirĩ nganja. Ũũ nĩguo Ngai ekaga ũngĩtũũra ũmwĩhokete. Ndingĩthũrĩte gũkorwo ndĩ kũraihu mũno no na haha ndĩ niĩ ndĩ mũkenu mũno. O ta ũrĩa thabarĩ ĩkoragwo na mathĩna, o ta ũrĩa mũthii akoragwo na mathĩna ona noguo thabarĩ ya Modern Furniture Pacific ĩkoretwo. No tondũ Ngai akoretwo hamwe na ithuĩ, ndarũgama haha nyũmĩrĩrie mbeũ njĩthĩ. Ndieciragia na mĩaka ĩrĩa ndĩ nayo atĩ kĩoneki gĩakwa no gĩkorwo gĩkinyanĩrĩte. Ũmũthĩ mwĩ haha ti tondũ wa gĩthomo gĩakwa, ũmũthĩ mũrĩ haha ti tondũ wa ngumo yakwa nene, ona ti ũndũ mũru njĩkĩte, no mwĩ haha nĩ tondũ wa kwenda wĩra ũrĩa niĩ ndutaga. Wĩra ũrĩa ndutaga ndiũrutĩte na nja, wĩra ũrĩa ndutaga ona ndihotete gũthiũrũrũka Kenya yothe. No kĩo kĩnini mũno kĩrĩa Ngai arathimĩte nĩkĩhotete kũmwĩta na mũgakinya haha mũthenya wa ũmũthĩ. Na kwoguo ngarũgama ndĩ ta ũira atĩ mbeũ njĩthĩ nĩ ikinyanagĩra. Kũrĩ atongoria arĩa mwĩ haha nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra kĩoneki gĩkĩ, ngoro yakwa nĩ ngenu. Kũrĩ atungatĩri arĩa mekinyĩtie haha mũthenya wa ũmũthĩ, na kũrĩ atongoria arĩa mokĩte nĩgetha manyitĩrĩre kĩoneki gĩkĩ, kũrĩ arata akwa arĩa marigicĩirie haha nĩgetha mangenerere, ngoro yakwa nĩ ngenu mũno. Nĩ mũnyonetie wĩra ũrĩa ndutaga nĩ wonekaga na mũgatũma ndiganĩrwo nĩ mathĩna marĩa ngereire ndingĩgakinya haha. Mamwe ma mathĩna macio nĩ kũhũthio, mamwe ma mathĩna macio nĩ kwĩrigithio. Ũgakoraga andũ magĩkũhĩtũka ta hatarĩ ũndũ ũreka. Ndanona andũ manjũĩ magĩtua matinjũĩ, ndanona andũ moĩ wĩra wakwa magĩtua matiũĩ. No inyuĩ nĩ mwoka kũnjĩkĩrĩra ũira atĩ wĩra wakwa nĩ wonekaga. Hĩndĩ ĩrĩa yothe Modern Furniture Pacific yagwetwo, harĩ andũ ngoro yakwa ĩririkanaga andũ arĩa matũmire Mũrage wa Modern Furniture Pacific atuĩke blood ĩrĩa ũmũthĩ yũĩkaine nĩ andũ aingĩ. Harĩ andũ matoĩ na itangĩmera no gũkorwo matingĩmenya. Ngwenda gũcokia ngatho nyingĩ mũno kũrĩ mũrata wakwa, mũndũ ndĩĩte na mũndũ ngũtũra ndĩĩte, Alex Mũriũki, na rĩtwa rĩngĩ mamwĩta Mũthee Ndegenye. Nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ mamaka, no Ngai atũmagĩra njĩra iria ũtangĩciria gũtua mũndũ kana kĩndũ gĩa bata. Ngoro yakwa nĩ gũtũra ĩgũkenereire, nĩwe watũmire ngaumĩra ũtheri-inĩ ũyũ mũnene, na kuma harĩwe ũkĩnyitithania na andũ mahete gĩtĩo na manyendete na mendete ũrĩa njĩkaga. Ngwenda kwambĩrĩria na
Rashid, Reverend Ben, Karagu wa Muraya, Muigai wa Njoroge, Bishop JJ Gitahi. Nĩ mũrĩ handũ ngoro-inĩ yakwa. Na rĩrĩa rũgano rwa Mũrage kana Modern Furniture rũkagwĩtwo handũ, rĩtwa rĩanyu rĩtikaga. Na kũrĩ andũ arĩa othe manyamũkĩrire rĩrĩa ndarehirwo moko-inĩ manyu nĩ andũ aya. Inyuĩ mũthiaga TikTok mũgeka video ciakwa, inyuĩ mũthiaga Facebook mũkanifollow na mũkaga kuona ũrĩa ndĩreka, mũkanũmĩrĩra nĩ ũndũ wa wendo. Mwendagia wĩra wakwa itamwĩrĩte na mũkanyitĩrĩra famĩlĩ nyingĩ iria igunĩkaga kũgerera Modern Furniture Pacific. Kũrĩ atangathi arĩa othe maheaga platform ciao kana makangweta, nĩndamũcokeria ngatho mũno. Ona aini arĩa othe mangwetaga nyĩmbo-inĩ ciao, nĩndamũcokeria ngatho. Ndingĩgweta inyuothe, no nĩ mwĩũĩ na marĩtwa. We wĩ hau ũramenya nĩ ũtindĩkaga brand yako. Ngai arokũrathima, arokwaramĩria mĩhaka, reke gwaku gũtikanae kũrĩo kana kũnyuo. Ndahoya Ngai akwaramĩrie mĩhaka. Ngĩrĩkia ngwenda kuga atĩrĩ, twahingũra branch ya Nairobi, no yo ya Kiambu, tũgĩcelebrate mĩaka ĩna, nĩtwahingũra rũhonge rwerũ. Niĩ ndiconokaga ngiugaga ndithomete mũno, no he kĩndũ Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wakwa. Nĩ ndatigire cukuru form 2 na ndiatigire nĩ kũrita, ndatigire nĩ kwaga bithi. Nĩ celebrataga mami mũno haha na no ũkĩenda ndagĩka ĩmwe. Ũyũ nĩwe mami mũnjiari, nĩ ngũtĩĩte na nĩ ngũtũũra ngũtĩĩte. Nĩ ũhoyagĩra na nĩ njũĩ no ũgũthiĩ na mbere na kũhoera. Kĩrĩa ndingĩkwĩra no mahoya ũtũũrie mũno, ũtũũre ũtũhoeire. Ndĩna aciari akwa arĩa a mwena wa mũtumia arĩa maheire mũtumia wakwa, ngamũcokeria ngatho mũno. Nĩ mwaheire gĩtugĩ kĩnene mũno. Nĩ gũkorwo korwo ti Lucy twĩnake haha, twakorwo nduka ĩno ndĩngĩrĩ ho. Nduka ĩno yokire hĩndĩ ya COVID-19, hĩndĩ ya kĩhuhũkanio gĩa COVID-19. Na nĩwe wanjirire thiĩ wanjie na nĩ ũkũhota. Na nĩ makĩoneki gĩkĩ nĩ gĩkinyanĩrĩte na nĩ tũtuĩkĩte a gũkĩona. Kũrĩa ndaumire nĩgetha njũke gũkũ, nĩ njũĩ arĩ gũkũ na etagwo Kĩhwaga, ũka haha akorwo wĩ gũkũ. Kũu nĩkuo ndaumire nĩgetha ndĩmuonie kumagwo mũndũ aringithagia, ngiuma gwake ndaumire hĩndĩ ya COVID na njĩrire Mũrage, rĩu nona ũtirĩ wĩra, thiĩ ũkehang'ie. No warĩ kĩrathimo, toko ndwanyingatire, ndingĩrĩ haha ũmũthĩ. Haleluya, mwathani agocwo, Ngai akumio. Mũthenya wa ũmũthĩ njũkĩte haha gũkenera Ngai, na nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mega arĩkĩtie gwĩka, nĩ tondũ ti itherũ maya nĩ mawĩko make. Njoke njuge nĩ tũikarĩte na Mũrage ihinda inene. Mũrage o ta ũrĩa mwanaigua rũgano-inĩ rwake, nĩ agĩkoretwo na maũndũ marĩa arũme arĩa angĩ mageragĩra, na rĩngĩ maũndũ maritũ ona mũno makĩria. Nĩ tũikaranĩtie nake na Mũrage nĩ mũndũ mwĩhokeku, nĩ mũndũ wa kwĩhokerwo ona mbeca, nĩ mũndũ ona ihinda rĩrĩa ndanakorwo itarĩ kuo nyumagarĩte ngathiĩ, rĩngĩ nĩ ngũthiĩ kũhang'a indo cia kũruta wĩra, ngathiĩ ona thabarĩ nganina ihinda inene. Ndamũtiga ngakora atĩ Mũrage nĩ arutĩte wĩra mũthaka. Noguo ona ihinda rĩrĩa tũratũrĩte na Mũrage nĩ akoretwo arĩ kĩrathimo kĩnene wĩra-inĩ wakwa. Mũrage onake wamuona ũguo ndĩraigua agĩtwo kamũndũ. Yes, kamũndũ gaka ona niĩ no kandeithĩtie na njĩra ona ingĩ itangĩriganĩrwo. Wa mbere nĩ njuge niĩ ngoragwo kũrĩa Nyĩrĩ, ngoragwo na nduka ya furniture, nĩkuo tũgĩkoretwo twĩnake ta mĩaka 7, na nyendagia nduka-inĩ ĩtagwo Your Choice Furniture. Gwakwa nĩ hau kĩanda wa hake, arĩa manathiĩ Nyĩrĩ nĩ moĩ Your Choice Furniture. Ũguo ngũka kuga atĩ Mũrage nĩ akoretwo kĩrathimo, mũndũ mwĩhokeku, mũndũ mwĩrutĩri, tondũ ona twaigua atĩ ta ũhoro tu wa mũndũ gũkĩra akore ũndũ ta ũyũ nĩ wĩkĩkĩte mũtũrĩre-inĩ wake. Nĩ ũhoro mũbange, nĩ ũhoro wa gũtũũra ecirĩtie, ngĩhe andũ arĩa angĩ mbeca tondũ ndagĩkoragwo arĩ wiki. Mũrage nĩ athiaga tũbeca tũrĩa tũnini ndamũhe,
akahota kwĩyaka natuo, akagũra kamacini kamwe akaiga rungu o rĩrĩ. Mũthenya kiumia gĩkĩ kĩngĩ ningĩ athiĩ, Mũrage akagũra kanyamũ karĩa kangĩ, anake arĩa angĩ magĩthiĩ kwĩyananga na kũnyua tũcohi na gwĩka tũmaũndũ tũrĩa tũtangĩmateithia mũtũrĩre-inĩ. Mũrage eyakĩte ũrĩa aiguaga atĩ eyakagĩra rũkũ-inĩ nginya ekaya kũigana. Na nĩ ngũcokeria Ngai ngatho na makĩria nĩ tondũ wa haha mũkinyithĩtie, niĩ nĩ njũĩ Ngai nĩ ekaga nĩ tondũ nĩ nyonete agĩka harĩ mwanake ũyũ, na Ngai nĩ mwĩhokeku, na mũndũ ũrĩ kĩo o ta ũrĩa hekwĩrĩtwo ndagaga mũthambia. Nĩ ngũkenera ciugo cikwarĩtio nĩ Shashiru akiuga huyu ni msubua. Shashiru alisuburiwa karibu siku mzima. Ũguo nĩguo Mũrage akĩte, nĩguo hana mũndũ wĩna wĩtĩkio mũnene mũno na wĩtĩkio ũrĩ igũrũ, atĩ akuga haha nĩho ngũgera, atigagĩrĩra nĩ oya kĩrĩa orotete. Ũguo we ndakoragwo arĩ mũndũ wa kuma njĩra agathiĩ ũũ ona kana agathiĩ ũngĩ, atĩ kĩrĩa orotete nĩ atigagĩrĩra nĩ agĩkinyĩra. Thengiũ mũno, Ngai na ihinda rĩega, Ngai amũrathime. Asante, tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Mũndũ ũcio ũngĩ itangĩenda age haha, mũtumia wakwa na kana gakwa kamwe, no nyende moke haha na ndiũĩ marĩ ha. Nĩ andũ moragĩra kamera mũno, no mũthĩ no nginya mamĩtĩkĩre. Wazipi? Nĩtũkũmwĩtĩte hana aya mbere ĩyo reke njĩte mam ũrĩa ũtũmĩte ngiĩ na mũtumia ũcio mwĩhokeku atuĩke wa gũka haha mena dad. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Ani Nyambura Munyi na ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani. Nĩ gũkena tũkenete mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ, tũkauga Ngai wa muoyo arathime ciana ici na thiĩ na mbere na kũmarathima na kũmongerera. Ngai wa muoyo amũrathime nĩ tondũ wa ũguo mũkĩte. Asante. Habari zenyu? Niĩ nĩ ithe wa Arusi ũyũ, mũtumia wa Mũrage. Hello. Niĩ nĩ ithe wa mũtumia wa Mũrage. Na nĩ thengiũ mũno nĩ gũtũkaribisha gũkũ kwanyu. Amen. This is my wife, this is my daughter. Aya nĩo matũmĩte nginye haha. Nacio nĩ aciari akwa. Ngamacokeria ngatho mũno. Ngacokeria mũtumia wakwa ngatho mũno tondũ korwo tiwe ndingĩkinyĩte hau nginyĩte, ndingĩrĩ haha ndĩ na ngwĩre ũtũre wĩ gĩtugĩ na ndũkanaume hakuhĩ na niĩ nĩ gũkorwo wĩ kĩndũ gĩa bata mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa. Kũrĩ andũ a bamĩrĩ Ankondegwa na bamĩrĩ itũ no nyende mũke haha mbere nĩgetha ũmwe witũ arie auge kaũndũ kamwe. Bamĩrĩ na ihenya mahũrĩra iruhĩ rwega. Pastor Frank, we are now set. Ũyũ no mũraria. Newe. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Ngũiguĩte ta mũtana uga amen. Njĩtagwo Dankani Ndegwa, no ti ũcio mũreciria. Na ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Jesũ. Mwanake ũyũ ndĩ mama we na nĩ mũkĩũĩ mama wa mũndũ bata, na nĩ ithuĩ tũmũrerete ũguo kahora na nĩo ĩyo nake ona ndĩ bundi no mawĩko ma Ngai, Ngai ũrĩa agayaga indo iyo wachana naye, na ndigũkorwo na mĩario mĩingĩ mũno no kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ ũguo mũkĩte kũmũnyitĩrĩra. Asante. Na nĩ wega, Ngai amũrathime. Thank you. Aya, hena mũndũ ũngĩ ũmwe korwo nduka ĩno ya Modern Furniture Pacific ndĩrĩ haha, harĩa ndaingatirwo karumu karĩ kanini, mũndũ ũrĩa wanyamũkĩrire akĩnjĩra Mũrage ndakwĩra kĩwanja gĩkĩ gĩakwa rutagĩra wĩra, ndirikanaga ndakire hau itamũrĩhĩte, ndarĩkia gwaka hau nĩrĩo anjirire rehe renti yakwa. Kũrĩ mũndũ ũcio nĩ bataire ndĩmũcokerie ngatho tondũ korwo tũtiarĩ hau rĩngĩ ona ũmũthĩ nduka ĩno ya Modern Furniture Pacific ndĩngĩrĩ haha. Antioka. Sawa, no tuikare thĩ. Thank you auntie. Family tũgĩikaraga thĩ.
nigetha nake anti atugeithie o ndagikoro imwe. Thank you. Mwathani agocwo ringi harĩ twa njĩtagwo Jane wa Ithaka. Jesu nĩ mwathani. Modeni nĩ angorire akĩnjĩra kũrĩa auma nĩ aingatwo na thitima nĩ ciarengwo na andũ a wĩra marĩ haha. Rĩu rĩrĩa ngorire niĩ ngĩrigwo nĩ atĩa, ngĩamba ngĩkĩmũrora ngĩcoka ngĩona kweri ũyũ nĩ mũndũ ũrenda wĩra. Mwathani agocwo. Nĩrĩo ndamwĩrire oke, akĩngora akĩingĩra gwakwa. Rĩrĩa aingĩrire gwakwa ndamwĩrire amba ũng'aũre rũgiri, indo ciothe gũkũ waingatwo ciothe ũrehe gũkũ ũke ũrute wĩra, na nĩ tũkũhoya tondũ Ngai ũrĩa njũĩ, Ngai ũrĩa wĩ muoyo na Ngai mũnene na Ngai mũthingu nĩ agũgũtungata na nĩ ũgũtonga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩrĩo ndamwĩrire atĩ nĩ ndĩrenda niĩ no ndamwĩrire atĩ mũrage tũtangĩambĩrĩria branch ĩngĩ na nyuki, akĩnjĩra tata amba ũtige reke tweterere. Mwathani witũ amũgathe na mũno. Amen, amen. Thank you so much. Mahurero wega na gĩtĩo kĩnene. Ndirĩ na ũndũ ũngĩrũgama na igũrũ nĩgetha nyamũkĩre Pastor Frank nake atũrehere ndungata ya Ngai Bishop Ben na Ngai witũ nĩ akũmũrathima. Rũgamai na igũrũ. Ndĩrauga tũrũgame na igũrũ. Ndĩrauga tũrũgame. Ndĩrauga tũrũgame. Na tũigagwo haha igũrũ tondũ tuonaga arĩa matarũgamĩte. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩrĩa rĩa mwanya mũno. Tondũ rĩrĩ nĩ ihinda rĩrĩa, karibu sana Reverend Waihenya. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩrĩa tũgwetereire rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai. Kĩrĩa gĩgũtũma tũthiĩ haraya na kiugo kĩrĩa gĩgũtũma ona ithuĩ mũthenya ũmwe tũgoka gũ celebrate nĩ tondũ wa ũũ tuoka gũ celebrate our brother Mũrage. Koguo ngwenda tu kũmwĩhoya ũrĩa tũreta nĩ Bishop ũkiragĩrĩria mahinda manini agatũrutĩra igongona inene. Asunta witũ wa keki no nginya tũrĩrĩa keki no tũkũmĩrĩra mwena ũrĩa twahingũra na Ngai witũ nĩ akũmũrathima. Koguo karibu sana Pastor Frank na Ngai amũrathime. God bless you so much. Rekei tũhũrĩre Karangũ wa Mũrarũhĩrwo wega. You have done an amazing job. God bless you so much, my brother. Praise God. God is good and all the time. Salimia mwenzako mwambie sasa tumefika mahali ambapo inafaa. Yes. Gaini atwekete wega and we are so much happy. And before we welcome our Bishop-elect, Reverend Ben, congratulations, Mr. Mũrage. Nĩtũkwendete mũno and congratulations for this far. May God still continue taking you far and farther. Na Ngai witũ agwĩke wega na agũtũrie. God bless you. We are happy and we are happy about you and may God bless you so much. Now, ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ tondũ mahinda maya nĩ mahinda ma Reverend witũ oke nĩgetha atũhe kiugo na nĩgetha tũtongoria hau hangĩ hagũthiĩ kũhingũra nduka officially na Ngai witũ nĩ agũtwĩka wega. So nĩngwenda we appreciate Reverend Bishop-elect Benson Gathongo Kamau. Let us appreciate. Hallelujah. Karibu sana Bishop. Karibu. Amen. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. We can have our seats. Amen. Salimia mwenzako mwambie you are also blessed. Kama hakusalimii uko na ruhusa ya kuondoka hapo ukae na wale watu mnawezana. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Amen. I don't want to take much time kwa sababu ninaelewa tuna wazazi wanaoenda Nyeri na kila mtu ana shughuli nyingi za kufanya, but it is good to introduce my name. My name is Reverend Ben Kamau, the General Overseer of JCM Churches Kenya. Tuna wana JCM hapa. Wana JCM simameni muonyeshe Mũrage vile mnampenda. Let us appreciate our church in Jesus' name. Amen, amen, amen. I am so thankful. My brother Churchill, welcome to Kiambu and welcome to Ruiru, the home of compassion. Karibu sana. I'm so happy to see you. Sasa tulisema ni kutafuta exit plan. Sasa exit plan yangu ilikuwa Kola. And I thank God to see you here. Mungu akubariki sana.
together with all artists ambao wamekuja kusimama na Murage, na zaidi ya yote wazazi. Mama ya Murage sijawahi kuona, lakini mimi hukuona kwa picha, na wazazi ambao wamezaa mke wake. Nimefurahi sana kuwaona jioni ya leo, kwa sababu today I am here and I'm so proud. Na nikioguite karago onongeajita thaa ithatu ndingiauma haha na ndingiehera, kwa sababu there is nothing good like when you see some to places where education cannot. Kuna mahali mtawekelewa na Mungu, sio kwa sababu ya masomo yenu, lakini kwa sababu ya wema ulio ndani ya moyo wa mtu. Wema ulio ndani ya mtu utakuwekelea mahali masomo haiwezi kukuwekelea. And this is my prayer today. As we celebrate Murage, our time of celebration is coming. You cannot celebrate somebody na tuli na uru ngoro-ini, na tuli na wiru ngoro-ini yaku ucoke unjire Ngai ndarona. That is why Murage, all roads in Ruiru and Nairobi came here not because you are learned, not because you have a good name more than any other furniture avenues, but because of your heart. And iguhoera ngoro yaku muno ndikanacenjerie iguru. If God has rewarded you because of humility, continue being humble. Continue serving God. Continue serving humanity the way that you normally do. Kiria kingenagia na ithuĩ tutari athomu hari ogacira karia Ngai atumagiriria gagatutwara wega-ini. Sisi ambao hatujasoma, Mungu anajua kututafutia njia. Sisi ambao hatuna majina, Mungu anajua kwenye anatupeleka. Sisi ambao hatujulikani, Mungu huleta avenues zetu za kujulikana.
Praise the name of the Lord. Nataka tu kuongea maneno mawili kwa sababu sitaki tukawie sana. Nataka tuongee maneno mawili peke yake. Praise the name of the Lord. I want to speak about working hard. Ndenda kwaria ciugo igiri iria igatuma mundu atonge na agacire. Praise the name of the Lord. Ciugo igiri tu iria igatuma mundu agacire na atonge. Todo toga ukaga utajiri huja kwa mambo matatu. Nataka kuongea kuhusu utajiri. Si unajua mbinguni ni wapi? Sasa watu wanafikiria huyu atahubiri alafu atuite tuokoke. Hapana. Leo nataka nikuongeleshe kuhusu utajiri. Kwa sababu utajiri upende upo. And there is no glory in poverty. Waje kuita pesa za wale watu wengine masonic. Waje kuita wale wametajirika waabudu shetani. There is no glory in poverty. Gutiri ugocio koragwo ho nguo-ini ndaruku. Gutiri ugocio koragwo ho ugithie maguru ukiurerwo. No ni hari ugocio koragwo ho urugametie ngari yaku kahingura murango ukuwe mundu uri uraurerwo. Hau ni hari ugocio. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako hakuna sifa ndani ya umaskini. Praise the name of the Lord. And I want us, all of us, I want us to be in one agreement. Onakavatumeandike Murage declaration. That people who are called by the name of the Lord are supposed to become rich and enjoy the grace of the Lord in the land of the living. Kama uko hapa na upendi utajiri, ondokea ile mlango. Sisi wale tuko hapa, we are in one agreement. Mundu ni afatie utonga. Tufatie gukorwo in one agreement. Mundu ni afatie kugea bia. Actually wa Kristiano ndio tunafaa kuwa kwa makanisa tukiimba chop my money. Chop my money. I don't care. I don't care. Ni ithuĩ tubatie gukorwo tukiina ũguo. Ti andũ arĩa marĩ nja ndũrĩrĩ-inĩ. Sisi watu wa Mungu ndio tunafaa kuimba chop my money. Lakini mataifa yanapanuka sana kwa sababu sisi tuko na shaka na utajiri. Praise the name of the Lord. We have an issue when it comes to get rich. When you look and observe at your background, unaangalia unaona kuanzia babu yako hakuna mtu alitajirika. Unaangalia unaona wazazi currently ni maskini. Wewe mwenyewe ndani yako una inherit ile shida ya wazazi wako na babu yako. Unaweka hapa ya kwamba hata wewe utamalizia kama wao. Kuanzia leo, I cancel every chain of poverty in your life. Kama wao hawatapata, wewe utapata. Kama wao hawakufika, wewe utafika, kwa sababu una imani ndani anayetajirisha wale wengine. If God did it for Murage, he can do it for everybody. If God did it for Pastor Ben, some of us ungepatiwa sisi hata si miaka mingi, miaka 10 nyuma, haungetutaka. Ulikuwa unasalimia msichana uhoro ndikwenda ngoma no igwe. Igwe weke mwana kayo tatagwo kimwana. Twetagwo kimwana. Tondu utari bia wi kimwana. Utari bia athuri aria angi ni gentlemen. Utari bia wewe muthuri. Mundurume uria. No aria mebia metagwo gentlemen. No uria utari mundurume uyu ndeciragia. Mundurume uyu gucora taria agi. And I pray God that when God is placing you at a level of your comfort, may that comfort look like you. Amukushika hiyo. Ngai agutwara karevo karia agugutwara ri areke muhanane. Unajua ni vibaya sana unashuka Range Rover halafu watu wanaambiana sasa nani alipatia huyu gari yake? Sasa akigongesha wataanza kuvutana akilipa na ni yako. Unawekwa level lakini hamfanani.
Mimi ninaomba Mungu hivi, hii level umeniweka ya bishop wa JCM, wacha nifanane na hii level yangu. Wacha Murage hiyo level Mungu amekuweka, usiwahi rudi chini. Murage, wacha nikwambie, umeshtua Wakikuyu wengi. Wale watu utusumbua kwa hii mitaa hawajawahi fanya vile umefanya. That is what God did when he was ordaining David to become a king. He came from nowhere. May God bring you out of nowhere for you to become someone, for you to become and to be placed somewhere. That is what God did. Murage, saa hizi unasumbua mitandao. Sitakudanganya, si mimi ni mtu wa mitandao. Saa hizi unasumbua mitandao. Ona marari woru mwana kioyo areka kironchi kiigano tikaba beza icio angekana cio launching angiacigirira wira-ini nitawe bakuhete ici woka gwikana cio haha na nitawe gukoheirie ingĩ ũgũthi gwĩkĩra wĩra-inĩ. I want to assure you, Murage, what God has raised up, no one can bring down. You cannot bring down what you never raised up. Rĩu wendo wagwa rĩngĩ hinya ũrĩa ũmbũkagia ndege niguo mituragia rĩera-inĩ. Rĩu level yaku nĩno, no wendire kwĩgũithia. Level yako ni hii, wapende wasipende, na imefanyika leo. It is stamped. God has stamped your blessings. May God stamp your blessings. Mungu aweke muhuri ya kwamba hizi baraka ni zako. Ngai ndagagucumikie kirathimo. Ati kirathimo ni ro wakorwo hakuhe na mundu enayo gati gakwira kuda na gakuigira o hindi wagambia ona ndunakorwo wagucia ni rĩera wa meria akeheria. Ndugacumikio kirathimo mwaka uyu. This is our year of harvest. This is our year of harvest. Mwaka uyu ndugacumikio kirathimo. Wona gĩoka gĩikare na kimenye thome wa gwaku. Praise the name of the Lord. Baraka isipite kwako ingie kwingine. Baraka ambao ni yako ijue kwako. Praise the name of the Lord. Unajua wakati nilikuwa nazaa haya maono ya Murage kuja Nairobi hapa, and I know kwa sababu modern furniture itaenda all over. I know ndwagoire moko-inĩ moru maya nĩ makonorithia brother, maya nĩ makonorithia. Wakati nilikuwa nazaa haya maono, kwa sababu nilikuwa naona mtu ambaye tuna support ako Nyeri anajenga vitu vizuri, no ni ukumaga huko Nairobi ukagera thuturu Nyeri. Nikamwambia Murage, no nginya wikuruke kangoco riu na tukimemania thiko igire ithatu. Ngianjia kumwethera kiwanja na tukiona kiwanja kia 60 na ngimukonfirmira ni tuona kiwanja. Akinjira ndamuhurie ngimwira wega muno, Murage kiwanja nikione. Akinjira Reverend, he nduku ciatirwo nduku, he nduku 10 ni nduka ndiramba kurikia ino ya Nyeri nigetha ngioka Nairobi ri ona ya Nyeri ndimitige iki sawa na ithaka. Ngimwira Murage ndwanjiri ngwethere kiwanja ukanjiga bypass thiko igire ngietha kiwanja. Akinjira ni njui Reverend no nguka Nairobi. Riria Murage anjirire niona nyumba guku, I slept a very happy man. Tondu mutugo wakwa ni gukirania na aya marokira, tondu onanie no gukirio ndokiririo. Riria ndona mundu ta ndegenye njiguaga ngikena muno when I see people rising and working so hard to maintain their level. This is my word today. Praise the name of the Lord. Najua sasa Churchill bloggers wanagojea mahali gutemana. Najua wanagojeaga hiyo neno sana. Hapa kwetu tunajulikanaga ukisimama hapa ni fireworks. But I want to tell you there is something bigger than that. Amen. The word of God is enough and it is more profitable. Hallelujah. In the book of Genesis 2 verse 15. Genesis 2 verse 15. The Bible says, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Praise the name of the Lord. There is no shortcut to becoming rich. Hakuna shortcut ya kupata mali. Either uftie bidii, uachiwe ama uibe.
Mali hupatikana kwa njia ngapi? Ya kwanza, upate kwenu kuna mali uachiwe. Ya pili, ufanye kazi kwa bidii, Mungu abariki kazi ya mikono yako. Na ya tatu, uibe. Now these are now the dangers of becoming a wealthy person. Kwanyu kogetigwa idori wakiwacha kwenu, halafu wewe ukue mrithi, sio wewe peke yako, mko wengi. So you are not so sure if you become rich through what was left by those who went. Number two, when you work hard, you are assured of the sweat from your body. No one can claim what you have worked for. Praise the name of the Lord. No one can claim what you have worked for. Hakuna mtu anaweza kuitisha kile kitu umefanyia jasho. Praise the name of the Lord. Number two, kufanyia kitu kwa bidii kina uhakika na furaha tofauti. Chenu kikiwachwa muanze kurithi, unaweza ambiwa na ndugu yako mkikosana, barabara ya kwako usipite hapa, jitafutie barabara ya kwako. Na huna chopa. Na kwako maybe umepatiwa shamba mahali kumeinama namna gani? Sasa utaishi ukiwa mtumwa wa mali ya kuachiwa. That is why unasikia matajiri akifariki, Monday tunaanza kesi kotini, watoto wakisukumana. Lakini kile ambacho umefanyia kazi kwa mikono yako, na mimi huambia hivyo hawa Wakristo wa JCM, na wameanza kubadilisha mawazo yao kuhusu utajiri. Na nikawaambia utajiri hakuna siku utapatikana mchungaji akikuuzia kifagio. Hakuna kifagio inaweza leta pesa. Mimi nimefagia kutoka nikiwa mtoto na sikuona kifagio imeleta gari kwetu. Hakuna utajiri unaweza letwa na kuongea na ndimi. Hata uongee na ndimi, uanze kuongea na kirimi. Sasa utoke hii uende kirimi. Hata ribabo kantari mashandara kakaka. Alafu ugeuke hivi uone Mazda Demio. Itoke wapi? Na hakuna utajiri utakaotokana na kuuziwa maji na kasisi. Utajiri hupatikana kwa kufanya kazi kwa bidii usiku na mchana. And that is why God, when he created Adam, he placed work. Aliweka kazi. Si ndivyo maandiko yanasema? Naye Mungu akamuumba Adamu na akaweka kazi ndani ya shamba la Edeni afanye kazi. Hakuna shortcut ya utajiri. Ndio unaona wasichana mnachinjwa kama kuku kwa Airbnb. Na mtazidi kuchinjwa kama hamtarekebisha. You are still going to be slaughtered, nyinyi wasichana. Hata wanaume kuna wenye wanachinjwa ni vile hawajulikani. Kwani unafikiria kunaka mfugo mwanaume? Vijana wengi hapa, wengi na mtaani ni mfugo. Ndio unaona ako na masaa ya kwenda kuwekelea makucha kwa salon 4 hours mwanaume. Afanywe manicure na pedicure. Unatoa wapi mwana? Mudurume okaruta ko mathaa matatu makorikia mae magoro ate urutwa kuhu. Unatoa wapi masaa 4? Mwanaume akona familia, mwanaume akona mtoto shule, mwanaume anataka kujenga nyumba, na unapata masaa 4 ya kuweka vidole kwa karai utolewe makucha ile inamea kando. Usiwaga thina. Na nikio maandiko moigaga nake muruti wira athunite moko no agathina. No mundu wothe wirutanagiria no agatonga. Murage thie na mbere na kwirutaniria, thie na mbere na kuruta wira na kio, ugatonga andu marigwo kuria woimireire. Mimi ni kasisi na huwa naamka saa 9 za usiku kwenda kazi. Saa 9 washirika wangu wakiwa wamelala, mimi huwa naenda kazi ili niwe na pesa zangu, kwa sababu nisipofanya kazi hawa washirika wa JCM nitakuwa mtumwa wao.
Hakuna kitu mbaya kama kasisi mwenye hana pesa yake. Unabebeleza chairman wa kanisa kama mtoto. Chairman, Bwana asifiwe. Mpaka unamsalimia kikatholiki na nyinyi ni wa Pentekosto. Tumkumie Yesu Kristo. Tumkumie siku zote. Chairman, niangalilie vile kama kanisa mnaweza kusimama na nini? Unakuwa mtumwa wa washirika wako usipofanya kazi. Na mimi sitawacha kufanya kazi mpaka retirement inipate. Ndio tunaheshimiana na hawa. Sababu wanajua mimi huamka saa 9 naenda. Hawa usipofanya kazi Churchill, hawa wanakufanyisha kazi ngumu sana hawa. Wanaweza kukuita ukabariki mpaka umbwa hawa. Pastor bitu. Turenda kumenya kana we BC. Hegu ndiragodire South Africa ngiri 800. Nirenda kuiyukio ngui. Ngaiyokie ngui. Praise the name of the Lord. Mofia washirika usipofanya kazi. Todo wewe mnatweka tugateri mwena sami mohia. Kwa sababu unaenda kuwa makasisi, msiwache kufanya kazi kwa mikono yenu. Mtakuwa watumwa wa hawa watu. Wewe unaalikwa mpaka na wewe ni bishop kama mimi. Unaalikwa ukapreside over graduation ya mtoto wa PP1. Hata hujui, hata ni PP2, hata hakajui mko na sherehe yake. Unasema poleni sana, mgeni mheshimiwa wa sherehe tulio nayo. Kumepatikana shida kidogo, ameharibu diaper. Wacha abadilishwe, arejeshwe tuendelee na sherehe. Usio hiyo wana dikuruta. Nikiwa na mikono miwili, nitaamka mapema na nitaenda kazi. Wale wasichana ambao mmeamua kufanya kazi na mikono yenu, hamutatiwa katika aibu ya kifo. Nyinyi mtatajirika, mtanunua magari na hakuna mtu atawauliza swali. Who said women cannot work hard? Praise the name of the Lord. Leo mwana wene aigirire ya BNB, arathejwo ta ngoko, magoro mararutanio. Thaici muratinde mukibure murathejanire. Yo urathejagwo niki areka. Praise the name of the Lord. Airbnb ni kanisa. Ninauliza tena, ni kanisa. Leo unajua ndo mokirira mutungatiri ngoria atiriri ukiingirio Airbnb ri we urarumagirira ki? Mundu mutoyaine arakwira hai ugacokia hai, agatuma emoji ugacokia emoji. Thaicio ingiaga utumira mbica ati na ugacokia mwamenya na made Friday muri uriri muguthijwo muthire. Praise the name of the Lord. Tell me about one hardworking woman. Weigwete egeshono koinira kiu. Ni hawa wasichana wanataka simu kama hii ya kufunguanisha. Kaeni vizuri. Alafu anapost Nairobi University class of 2024. Naona class hizo siaku. Siagoma uguthijwo no pakwo ta nguku. No thio nawe Nigeria. Praise the name of the Lord. Lakini watu ambao hutia mikono yao katika kazi, they are so independent and respectable. Wale wanawake na wanaume hufanya kazi kwa mikono yao ni watu ambao wameheshimika kwao hapa nchini na hata kesho wataheshimika. That is why we have Churchill here na nyinyi wote mnamcelebrate. Lakini mnamcelebrate lakini hamkumbuki kuna siku alikuwa anavaa koti iko na vifungo 7 akiwa Nairobi Cinema. 7 button. Afuga unafunga kifungo kuanzia saa 10 ukalekia dhae mwenawe na show. Praise the name of the Lord. You are all here seated celebrating Pastor Ben. No gutire mundu enda kuririkana ndare na mukwajo na matagari gedia CD. Hard work will place you somewhere. Kuna mahali kufanya kazi kwa bidii kutakuwekelea. Just look at what is happening today. Hard work has placed Morage where his education did not bring him. Ego celebrate kwa ni senator wa Kiabuha. Ego celebrate kwa ni women rep wa Kiabuha. A celebrate ni mabishofu na ini ya megumo. Ti tondu ni muthomu, ni tondu. Haha. Sawa. Guthoma ti digiri. Hapa Nairobi tuokire gucora gatonyia ndameo hau ndameo ukona handiraria ugacenjia ugatwara ni urona ndora metha kanya mugetagwo farasi
maigagirira magotaimaga na mathia magicenjagia no ria we uraguciririo ona magika farasi ni mbili nikiweka hapa hakuna farasi hapa iko agakuonia na hapa hakuna nikipeleka nipeleke akona ni urumanire na kiarafio agakuhengesha nimesema hapa hakuna hapa iko hapa Nairobi niguo gukoragwo muvea na hii Nairobi ni yetu sisi wote mtu achague unataka kuwa nini. Spaces are all over. Wacha kusema hakuna kazi. Spaces are all over. Ni wewe uamue kutafuta nafasi utakayo ingia. Praise the name of the Lord. Tafuta nafasi. Nimesikia bloggers wakisema hapa hawa content creators. Wamesema tunashukuru sana kwa sababu yako Reverend Ben na Bishop JJ na wale wengine mkifanya mahubiri yenu na sisi tunachukuanga tunakatakata tunaweka wengine wanaona na sisi tunapata nini unga ucio ni mundu wethaire kamwanya uturo-ini wake na asisumbuliwe ni mundu ikarite thi akona kamwanya agatonya hau na gathimu gake we uri hau ukiuga gutire wira na wena githuri kiigano wena githuri urathio unatembea hivi town na unasema hakuna kazi. Kuna kilabu moja umeenda ukainua mlevi vibaya ukakosa kuajiriwa bouncer. Ni kilabu kile kothiete ukaga gukira na mundu uhane rwimbo ruga ngiukira na mundu ukira nake ugo nginya management yuge no ria amuoya une andikwo bouncer ni uru wageria na mathuri maku hau no gutindo kinaine ritu we nduthi-ini uyu iri tu makona mwanake muritu wina mwiri wene na hakiri ciene. Praise the name of the Lord. Ngai akiona we mwene ndaiganda mugongo ti undu ungi arute wira na moko make. Wale watafanya kazi kwa bidii kuna heshima watapata. Praise the name of the Lord. Kwani unafikiria sisi ni nini kimetuweka wengine hapa tuko? Si ni kufanya kazi kwa bidii. Unafanya kazi kwa bidii, hakuna masaa ya kupoteza. Nikameme rucini kanitha thaa mugwanja mucii 12 gukoma mathaa meri gukira ningi kenda no ukore mundu very idle akianjia gucambia igongona ria murage. Huyu hamwezi fanana. Hii Nairobi wacha kutafuta watu wako busy wakitafuta pesa. Praise the name of the Lord. Wewe uko busy ukitafuta watu wanatafuta pesa, hakuna siku mtafanana. Gutiri hindi mukahana na mundu thiaga gwetha mbeca no we ukirire gwetha mundu ucio hamtawahi patana. Praise the name of the Lord. People are very busy looking for money and you are here very busy looking for people. Gutiri hindi mugacemani. Praise the name of the Lord. Ndakwira ta riu ona tungika mathabu ha kuma rira Dickson wikarite hau ne mbeca cigana utonyetie hatiri mutumia ucio twero no amuratha wina haha na gatururi ka JCM ebia kadari muruti wira nakio gutiri kindu gikamugiria atonge. And this is the condition of God. I always bless the work of your hands. Hiyo ndio sheria ya Mungu. Nitabariki kazi ya mikono na hakuna shortcut. Hata huyo mganga unapelekeaga mbuzi, hata yeye ako kazi. Huko ako kazi. Praise the name of the Lord. Nilichukua siku moja namba ya mganga. Hizi zinakuwa kwa mbao. Nikasema wacha nijaribu kama hawa watu wanakuaga wa ukweli. Na nikapiga, nikachukua kwa posti ya stima. Na nikapiga, nikasikia huko nyuma hujambo. Alikuwa amefunga hii mapua. Juu nilikuwa nasikia huyo hati hujambo. Huyu ni mganga mashuhuri Abdi Asmani kutoka Tanga. Tunatibu magonjwa kama kukosa mapenzi. Kukosa mapenzi ni ugonjwa? Kuenda safari na kurudi kwa amani. Unapopatwa na kusahau. Kuna ugonjwa moja huwa hawasahau. Nguvu ya kiume.
Ni kama wanawake hamkosagi hiyo nguvu, ni kama sisi tu ndio tuko na shida ya hiyo nguvu. Akapiga akaongea hiyo mashida yote yetu, halafu mimi mwenyewe nikaamua sasa nitamsumbua. Si amenieleza magonjwa yake yote. Nikamwambia, Kemani, wonire bio wanekage na basi akwike gini cia thitima otoiyage. Kijira gomeno ndakwa rukana hore thimu ene rengu. Kwa sababu hata yeye ako kazi. Praise the name of the Lord. Kila mtu Nairobi, anyone you see around Nairobi is at work. Mtu wothe wonaga Nairobi ewira. Tondu kinya twana tuze tuciarirwo o Nairobi ino tukoragwo twi wira. Na mwatukirerwo muno ugere cocoro cia Nairobi no ukumenya mundu wothe akoragwo ukuringwo ngeta na mundu ucio na nawe onake. Ambia mwenzako kazi kwa bidii. Mwambie hakuna shortcut. Mwambie kazi yako, mikono yako iingie kwa kazi. The best thing about God, na hapa ndio namaliza nayo. The best thing about God is that God is not God of partiality. Ngai witũ ti wa kĩhũthanio. Andũ aya tũkoragwo nao gũkũ rĩ, tarĩu no ũkorwo ona gũkũ ũguo mũikarĩte harĩa mũndũ ũkororire akũhũthia. Wega wa Ngai nĩ ũũ, atũmaga we na kawĩra gaku ũrĩa kaigana mũigano nĩ kĩrĩa kararehe. Ũmũthĩ mũndũ atinda akĩingĩria 500,000 na mũtumia wendia smoki cia ciringi 1,000, o harĩa mũndũ atinda kĩrĩa athũkũma gĩkũigananĩria mabataro make. Wacha kusumbuka, biashara yako ni ndogo, duka yako ni ndogo, shamba yako ni kidogo. Kila mtu hupatiwa na hutimiziwa haja ya moyo wake kadri na size ya mapato yake. And that is why kuna leo usiku mtu atakula mboga na ugali na akunywe maji kikombe moja na atosheke. Na kuna mwingine ataenda kwake afungue friji hivi, hapa kuna kuku 3, kwa friji ya pili kuna pork, kuna guinea fowl yonedo, kuna turkey, kuna zote zimepangwa, kuna beef, kuna hizo zote amepanga hivyo zote. Na huyo mtu kile atatoa atakula tu kama mwenye amekula mboga na wote watosheke. Praise the name of the Lord. Kila mtu leo, na hiyo ndio mimi husema Murage, I thank God for allowing you to use wood to become who you are. There are others who are also using metal and they are becoming what they are. Because in this life we all need each other. Nikio kuri mundu rahuthira cuma, we uhuthagira mbao, no wikarire giti kia uri huthagira cuma. Ndunare sofa hau to nicio wakaga. Wikarire giti kia mundu uhuthagira cuma, no we uhuthagira mbao. Niki riria Ngai atuire kugaya ri, muvea witu ri, ona tiga ni andu magianaga maundu-ini ri, Ngai atugaire o mundu muigana uria angihota gukua. Leo nikikwambia ubebe hii speaker utainua hivi, lakini nikiambia Shiko ainue itamshinda, kwa sababu kila mtu hupewa uwezo wa kubeba kile anacho. Ona micino tuikaraga, o mutumia ahetwo muthuri kirimo kuringana na hinya wake wa ngoro ya kumiriria urimo ucio. Na otogwo noguo muthuri ahetwo mutumia kirimo o ri ongehota kumaniriria na urimo ucio wake, tondu andu aria othe wonaga thiini wa thi o mundu ari kauge gake na kaurimo gake. Na mungikarania na mundu ucio niguo ngimenya haria uge wake uri na haria urimo wake uri. No gutire mundu kaheo hinya wa gukua urimo wa muvea na abati gukua urimo wa Francis wa kuku. Praise the name of the Lord. Tigana ithu tutindikanaga maundu-ini. Riu tigane mundu oke gutindika Murage ri, we angimenya hinya wake angiuroria plastic ni no umutongie ri niku angithie, tondu already bao ni ikiriririe urimo wao.
uria ucirokagira na tindo agaturatura akaringaringa rũbaũ rũu nginya rũgatuĩka gĩtĩ kĩu tũrenda gũthiĩ kuona kũrĩa tũrĩgũraga. Na nĩ kũrĩ ũngĩ nake ũkagira na grinder nake akagambia cuma ciake hĩa tiga Mũrage ndire gũthiĩ gũcogotha mũndũ ũcio we ahũthagĩra thoo ndahũthagĩra grinder. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako kuma ũmũthĩ niĩ nĩ ndatua itua rĩa kũruta wĩra na kĩo itekũrora na thutha na itekũrora riũa. Amen. Are you blessed? Amen. Mwarathimo rĩu mũndũ wothe wĩ gũkũ nĩ athiĩ amenyete Ngai arathimaga wĩra wa moko ma mũndũ. He kĩga kĩngĩ kĩa gwetwo akorwo hatirĩ kĩga kĩngĩ kĩa gwetwo tiga gũkĩrutithia wĩra ũrĩa gũtabati. Thiĩ ũrutithie moko wĩra nĩmo merwo. Are we together? Thiĩ ũrutithie moko maku tondũ Ngai nĩwe oiga ngarathima wĩra wa moko. Moko makwa nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema harĩa hothe ndĩrĩkinyithagia magũrũ makwa ngahe gwatĩra tondũ Ngai e hamwe na niĩ. Amen. Simkubali familia ya Mũrage ije hapa ili niwaombee kisha tuende pale nje tufungue umaridadi wa hiyo duka. Na mkiingia kwa hiyo duka nunua kitu. Rekei tuonie adu ithuĩ nĩ tũrũgamaga naya. Ukiingia kwa hiyo duka wacha tuonyeshe dunia kwamba sisi hatuna kinyongo na mtu anayefanya kazi kwa mikono yake. Hata mimi nikiingia huko lazima nitanunua kitu. Ndio tukuanzie na sales. Unaanza sales zako leo. Hata Churchill atanunua kitu. Hata Dama atanunua kitu. Hata Karango atanunua kitu. Kila mtu mwenye ako hapa mpaka Zunguka amekuja. Farodhi wa Thayo lazima mununue kitu. Na kila mtu soja awekwe kwa mlango. Mwenye hatoki na kitu anarudishwa. Paka atoke saa 5 ikuwe amenunua masaa ya Mũrage basi. Praise the name of the Lord. Lazima kila Assumpta, lazima kila mtu atoke. Let me invite Mũrage's family ndio waje hapa tuwaombee familia yao. Mnaweza kuja. Gemishumaga nakoi namoshi gemishumaga nakoi gemishumaga nakoi. Unajua familia yako wakikubali kile wewe unafanya, it becomes easy. Praise the name of the Lord. When your family accepts what you do, and especially your father, your mother, your brother and your sister, wakikubali kile wewe hufanya, lazima utabarikiwa. Amen. Amen. Nibikite magegania digehota gotareria digehota gotareria digehota gotareria nibikite magegania digehota gotareria nibikite mage. Sasa Mũrage atakufunza vile yeye hufanya kanisani wakati anakuja kuombewa. Na nyinyi wawili lazima hiyo mtatii leo. Kiakuo ni ole aguthukagira nyimbo ciene. Mũrage atakuonyesha vile sisi hufanya. Vile sisi hufanya kanisani. Kuonyesha vile sisi hufanya na hao wengine wafanye hivyo. Hivyo ndio sisi hufanya JCM. Amen. Situsimame tu tuombee hii familia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nataka tu nikupatie dakika moja, hata wewe funua mdomo wako, wapatie dua yako. Just open your mouth and lift them to God. Inua biashara yao ambao sasa imeanza Nairobi ili Mungu aipatie ufanisi. Inua hii familia katika mikono ya Mungu.
kwa sababu tunajua in everything God will bring challenges, and when they face challenges he will also send rescue to them. Maneane tu kuri mwathani ira mwathani amagitire, amenyerere wira wao, amenyerere ngoro yao ihinda riri ria biashara na hiri ria kurerwo ni kuritu ira Ngai amanyitirire, amenyerere ngoro ciao in Jesus name. Ambia Mungu awasaidie, awapatie mapato, hata mishahara ya wafanyikazi wake ambia Mungu awapatie katika jina la Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, atawapatia. Mungu ni mwaminifu, atawaweka katika ulinzi wake, na mimi najua ya kwamba Mungu atawafanikisha in everything that they are doing in Jesus name. I understand that God will always bless the work of our hands. Anapowabariki pia na sisi ambao tumekuja kusherehekea pamoja nao, na sisi pia tutabarikiwa in Jesus name. Baba, katika jina la Yesu Kristo, neema yako imeachiliwa leo. Kibali chako kimeachiliwa leo. Nguvu zako zimeachiliwa leo. We came here to celebrate what you are doing to this family. Na tumepata shuhuda nyingi sana hapa that you can lift a humble person to be a mighty person. You can lift humility into a position of grace. And Father, we came to witness what you have done to our brother Murage and the wife. Na nitwetekia kona mwathani nduri thome utoi. Ciugo iria ciario haha mwathani ciothe niwe ciagathiriria. Maundu maria mothe mario haha mekwaragia uhoro waku. Uria ungiambararia mundu utekwenda kumenya umite ku. Uria ungiambararia mundu utekurora level yake ya githomo. Uria ungiambararia mundu ni tondu wa gukwihoka. Ithue ni twagucokeria ngatho. Na mwathani ngwenda kuhoya turugamite thiini wa nyumba eno ate Murage ndagacoka thi ringi muturire-ini wake wothe. Ni twamwitiria level eno ona iria ingi mbere yake no eguthie. Ona matuko manini ni twe no kumutwara thi cia nanja nigetha mwathani eke maundu maria ateciritie no eke, ahutie andu aria ateciritie no ahutie, nigetha utore omuonetie wihokeku waku. When you told Joshua that he will be the one uria ugatuma ciana cia Israeli cikinye Kanani, wamwirire ndenda gwika uguo nigetha ndigoce nawe. Ngai wigocithie na mwanake uyu, wigocithie na family yake. Tarora mwathani wirutiri wake maundu-ini maingi andu anarugama nao, aria marutaga wira gwake mariaga makanywa na magathomithia ciana ciake tondu ni wekirire kindu meciria-ini make. Ndaguthaitha mwathani mwihoko wa andu acio ndukanathirikire, mwihoko wa andu acio ndukanage kuoneka ati tondu Murage ni agohoti. Heana hinya mwathani. Every new level comes with a new challenge. Na nie ni njui roho uria wikirite thiini wa Murage in his new challenge ya kuhandle Ruiru, Kiambu na Nairobi. Ngai ni ukumuhe utorania. Ngai ni urirwaga mbara ciake iria angienda gutindikwo. Ngai ni urimunyitagirira na tho ciake igikarahuka, ukarahuka na itimu riaku oengo nigetha uciumburithie. Ngai ndukanareke ahoteke. Rathima wira wa moko make. Na wandu aria othe megukite gwikira wira umuthi ni ndametiria uhotani toyo. Gutana ke mwathani muturire-ini wao matonete uhotani waku. Ukamonia uhotani waku utuku ugithira nigetha makarokerwo ni ngemi gugikia. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Now we bless the work of your hands. From today, you are ordained for greatness. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kuja mama. Amen. Amen. Mungu awabariki familia. Mama Murage kuja wewe ndugu kupaka mafuta. Sababu ya kuvumilia. Where is Mama Murage smile? Leta mikono mama. Eka hivi. Kayaradhi mema kwa maya mako. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Karago. Ukanigetha utwire kana kuhingura nduka.
kana kuhingura kana kurenga keki hau hangi hari moko-ini maku. Thank you, sir. Uko na boss? Hajakuja leo. Kinya ihinda rĩrĩa ritũ rĩega rĩa kũhingũrĩrwo nduka itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Of the Lord to Murage and his family. Na maandiko manasema hivi ya madai. Are you listening? Yes. Kristo ni amulire athuri 72 together. Yes. Rĩrĩa mamulire akimera ndamũtũma mũkarathimanage. Na makiuma o makinya mũciĩ makaugaga atĩa? Nyaye muvea ndoi. Nĩngwendaga kuga rauga. Nona kuga. Maandĩko marauga nao makĩrwo atĩrĩrĩ. Mũciĩ ũcio mũkaingĩra mũkawĩra ũrogĩa na thayũ. Icio nĩcio ciugo tũrenda kwaria thĩinĩ wa nduka ĩno. Atĩ nduka ĩno ĩrogĩa na thayũ. Arĩa marĩgũraga kuo magũrage mena thayũ. Arĩa marĩrutaga wĩra gũkũ marutage mena thayũ. Nduka ĩno ndĩgacemwo nĩ mwaki ona kana keno ndikaya murage eroreire keno iritumaga ngari haha maikauma cieno njoka icio ikiuma chukwela wa murage na family ya na guoni ugase ugu ndenda inyothe muge ni kugia na rai ni kugia na rai. Let us pray. Madani ini
Aria marita wira guku ni arathime. Aria mari supply ga guku ni arathime. Aria mari wa guku ni arathime. Todo keno ke borosi ndo ige ni mali to yesu. Ndo mwana ni ndo yokana mo. Sustained by grace in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Father, the Son. By grace in Jesus' name. Thank you, Bishop. Yes. Father, the Son. Bishop. Asante. Haya, tusonge kidogo, tukate keki, tuingie tununue. Morage, rabia na rugito. Kama mwana mwana kana ole. Hapa Happy bibi ya Morage, how do you want to serve leo? It is your food. Your first food for us. Amen. Amen. Situ aimbie. Haya, tunakata. Tukata wapi? Kata tu ile. Keki ona. Sasa ni kitanda naumwa. Naona kama ni ya ukweli. Kama kile kitanda. Sio. Nipe kasichana kenu kwanza. Kai kama yeye. Nishavunia laita mata. Nishavunia laita mata. Nishavunia laita mata. Akali nani expert wa kufungua? Agonia laita mata. Agonia laita mata. Agonia laita mata. Akali kwa kugatia. Haya, katoto kenu ndio haka enda hapo. Katoto. Hii utajiri ni yetu na watoto wetu. Mpatie na mkono. Bishop. Thank you. Haya, asante. Tukipewa keki tunaingia ndani, si ndio? Yes. God bless you. Asante sana Assunta Cakes. This is wonderful. Thank you. Basi kalagu. Keki. Leo hali yao. Alafu da hayo others. Maigire makimamo kema kwa kalango.
waingie alafu tutakata. Watu waingie alafu tukatakate chakula. Sasa mtoto mmoja akitaka Acha ukachukue huko. Sasa wengine waingie tuwape wakitoka. Ingieni mtakula keki mkitoka. Gura gĩtĩngio na wĩna keki yakwa brother guoko. Oka. Naiona uko juu nasema hii si hii shika basi na harakisha Kenapa ke rumah?
Sisi tumekula. Lakini hatuwezi kula na watu ndamugeithia ni njitagwo Gibson Murage wa Gitonga no andu ni mabatithĩtie na ritwa ringi manjitaga Murage wa Modern Furniture Pacific ndakunyita ugeni na gitio kinene muno ngienda tutwane nawe gathabari kegie nduka ya Modern Furniture Pacific giki ni kioneki kiambiririe meciria-ini o uria mundu wothe ambagiriria ngirora igongona ria umuthi ngoro yakwa nĩ ngeni muno uyu ni muthenya uratuma ndiganirwo ni maundu mithenya na motuko maria ni ndanaga toro ngiciria uhoro wa ukinyaniru no gaciru uturire-ini wakwa giki ni kiroto ndaneririria na igoka gukinyanira ino ni thabari ndanjiriirie na no ndirathie na mbere njukite haha ndita wira wa ati mbeu njithi no ikinyanire ngirora miaka ina ira ndambagiria kioneki kia nduka itagwo Modern Furniture Pacific na haria ndugaime umuthi na andu aria mandigicĩirie ona kiria gitumite makorwo haha hatiri nganja uyu niguo Ngai ekaga ungitura umwihokete ndingithurite gukorwo ndi kuraihu muno no na haha ndi ni ndi mukeni muno
Otoria thabari ikoragwo na mathina. Otoria muthii akoragwo na mathina ona. Noguo thabari ya Modern Furniture Pacific ikoretwo. No tondu Ngai akoretwo hamwe na ithuĩ. Ndarugama haha nyumĩrĩrie mbeũ njĩthĩ. Ndieciragia na mĩaka ĩrĩa ndĩ nayo atĩ kĩoneki gĩakwa no gĩkorwo gĩkinyanĩrĩte. Ũmũthĩ mwĩ haha ti tondũ wa gĩthomo gĩakwa. Ũmũthĩ mũrĩ haha ti tondũ wa ngumo yakwa nene. Ona ti ũndũ mũru njĩkĩte. No mwĩ haha nĩ tondũ wa kwenda wĩra ũrĩa niĩ ndutaga. Wĩra ũrĩa ndutaga ndiũrutĩte na nja. Wĩra ũrĩa ndutaga ona ndihotete gũthiũrũrũka Kenya yothe. No kĩo kĩnini mũno kĩrĩa Ngai arathimĩte nĩkĩhotete kũmwĩta na mũgakinya haha mũthenya wa ũmũthĩ. Na kwoguo ngarũgama ndĩ ta wĩira atĩ mbeũ njĩthĩ nĩ ikinyanagĩra. Kũrĩ atongoria arĩa mwĩ haha nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra kĩoneki gĩkĩ, ngoro yakwa nĩ ngenu. Kũrĩ atungatĩri arĩa mekinyĩtie haha mũthenya wa ũmũthĩ, na kũrĩ atongoria arĩa mokĩte nĩgetha manyitĩrĩre kĩoneki gĩkĩ, kũrĩ arata akwa arĩa marigicĩirie haha nĩgetha mangenerere, ngoro yakwa nĩ ngenu mũno. Nĩ mũnyonetie wĩra ũrĩa ndutaga nĩ wonekaga na mũgatũma ndiganĩrwo nĩ mathĩna marĩa ngereire ndingĩgakinya haha. Mamwe ma mathĩna macio nĩ kũhũthio, mamwe ma mathĩna macio nĩ kwĩrigithio. Ũgakoraga andũ magĩkũhĩtũka ta hatarĩ ũndũ ũreka. Ndanona andũ manjũĩ magĩtua matinjũĩ. Ndanona andũ moĩ wĩra wakwa magĩtua matiũĩ. No inyuĩ nĩ moka kũnjĩkĩrĩra ũira atĩ wĩra wakwa nĩ wonekaga. Hĩndĩ ĩrĩa yothe Modern Furniture Pacific yagwetwo, harĩ andũ ngoro yakwa ĩririkanaga. Andũ arĩa matũmire mũrage wa Modern Furniture Pacific atuĩke blood, ĩrĩa ũmũthĩ yũĩkaine nĩ andũ harĩ andũ matoĩ na itangĩmera no gũkorwo matingĩmenya. Ngwenda gũcokia ngatho nyingĩ mũno kũrĩ mũrata wakwa, mũndũ ndĩĩte na mũndũ ngũtũra ndĩĩte, Alex Mũriũki, na rĩtwa rĩngĩ mamwĩta mũthee ndegenye. Nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ mamaka, no Ngai atũmagĩra njĩra iria ũtangĩciria gũtua mũndũ kana kĩndũ gĩa bata. Ngoro yakwa nĩ gũtũra ĩgũkenereire, nĩwe watũmire ngaumĩra ũtheri-inĩ ũyũ mũnene, na kuma harĩwe ũkĩnyitithania na andũ mahete gĩtĩo na manyendete na mendete ũrĩa njĩkaga. Ngwenda kwambĩrĩria na Reverend Ben Karangu wa Muraya, Mũigai wa Njoroge, Bishop JJ Gitahi. Nĩ mũrĩ handũ ngoro-inĩ yakwa, na rĩrĩa rũgano rwa mũrage kana Modern Furniture rũkagwetwo handũ, rĩtwa rĩanyu rĩtikaga. Na kũrĩ andũ arĩa othe manyamũkĩrire rĩrĩa ndarehirwo moko-inĩ manyu nĩ andũ aya. Inyuĩ mũthiaga TikTok mũgeka video ciakwa, inyuĩ mũthiaga Facebook mũkanifollow na mũkaga kuona ũrĩa ndĩreka, mũkanũmĩrĩra nĩ ũndũ wa wendo. Mwendagia wĩra wakwa itamwĩrĩte na mũkanyitĩrĩra famĩlĩ nyingĩ iria igunĩkaga kugerera Modern Furniture Pacific. Kũrĩ atangathi arĩa othe maheaga platform ciao kana makangweta, nĩndamũcokeria ngatho mũno. Ona aini arĩa othe mangwetaga nyĩmbo-inĩ ciao, nĩndamũcokeria ngatho. Ndingĩgweta inyuothe, no nĩ mwĩũĩ na marĩtwa. We wĩ hau ũramenya nĩ ũtindĩkaga brand yako, Ngai arokũrathima, arokwaramĩria mĩhaka, reke gwaku gũtikanae kũrĩo kana kũnyuo. Ndahoya Ngai akwaramĩrie mĩhaka. Ngĩrĩkia ngwenda kuga atĩrĩ, twahingũra branch ya Nairobi, noyo ya Kiambu, tũgĩcelebrate mĩaka 4, nĩtwahingũra rũhonge rwerũ rũrĩa rũrĩcavaga andũ a Kiambu, Nairobi na magũtũũra marĩa marigicĩirie. Nĩtũkũhota gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ, nĩtũkũhota kũnyitĩrĩra family nyingĩ na ũndũ wa kũmonia ona kothi nĩ ĩrĩhaga, tondũ ona inyuĩ mũtiũkĩte haha gũkũngũĩra gĩthomo gĩakwa, mũkĩte gũkũngũĩra kothi yakwa. Nĩngwenda nduĩke kĩonereria kũrĩ ciana cianyu atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa gĩthomo gĩgathiĩ kĩreme, mwana ũcio arĩ na chance ya gũsurvive na gũikara wega. Mũtũrĩre o mũndũ nĩ arĩ harĩa ombĩirwo, nĩkĩo ithuothe tũtangĩiganĩra obici ĩmwe. Nĩ kũrĩ ũthuragwo nĩgetha athiĩ mbunge, kũrĩ ũthuragwo agatongorie kaũntĩ, kũrĩ ũthuragwo agatongorie bũrũri. No obici icio ciothe nĩ ibataraga kĩndũ gĩa gũikarĩrwo, nĩ ibataraga kĩndũ kĩngĩkomerwo, ona kĩndũ kĩngĩgemia. Nĩkĩo mũrage wa Modern Furniture Pacific ĩ haha, na mũrage arĩa tũgũthondeka thĩinĩ wa bũrũri witũ kugerera kothi cia moko. Ndingĩriganĩrwo nĩ kĩhumo gĩakwa Nyĩrĩ, na kũrĩa Modern Furniture Pacific yambĩrĩirie, kũrĩa twambĩrĩirie ndĩ nyiki, ngĩũka ngĩgĩa andũ erĩ, ngĩũka ngĩgĩa atatũ, na rĩu nĩ weno ũmũthĩ. Tũrehoka na tũkera Ngai nĩ ĩrĩheaga andũ aingĩ mũtu gũkũ Kiambu. Na tondũ ndikinyĩte haha ndĩrĩ nyiki, nginyĩte haha nĩ gũkorwo kũrĩ andũ tũkoretwo tũgĩtwarana nao gathabarĩ. Njokerie aruti akwa a wĩra ngatho, hamwe na gĩtugĩ kĩnene mũtũrĩre-inĩ wakwa nĩkĩo Lucy wa Mũyũ, na nĩwe mũtumia wakwa. Nĩ akoretwo gĩtugĩ kĩnene mũno wĩra-inĩ wa Modern Furniture Pacific, na nĩ ũmwe wa gũkinyanĩria kĩoneki gĩkĩ gĩakwa. Nĩ gũkorwo korwo ndarĩ ho, rĩngĩ wĩra ũyũ ndũngĩkinyanĩrĩte. Nĩkĩo ndĩrauga haha ndamũcokeria ngatho inyuothe, we ũrokaga gwakwa o mũthenya, ũgoka ũkaruta wĩra,
we tucemanagia nawe kiroko manager wakwa andu aria me hau manyitagirira othe na aria tukuongerera wira-ini uyu ndahoya mutuike kirathimo kuri nie ni ukorwo hingo ciothe mutigutura gwakwa we ni ukaiga waku ntukahingura twana tuingi muno twitagwo Modern Furniture Pacific hau nja ni ukorwo mutigutura gwakwa na ndukeririe gutura gwakwa na ndugatuike comfortable gwakwa ekio kauma ukahio chance ya ukakuthoma kuri aciari akwa aria manjiarire ona aciari aria manjiarire mutumia kuri ariu na aria maitu aria tuciaranirwo ngoro yakwa ni ngenu ni gwitanio na inyui na macio maingi na manini ni twaruguria nduka ya Modern Furniture Pacific ugo county ya Nairobi na Kiambu na njira nene uku ni uhotaga kugura indo ta ite itanda dining metha na indo ciothe ituragwo na mbao cirikoragwo guku muri karibu muno muigue muri akenu na nigukena mundu wothe uri supportaga kioneki giki na kuri andu aria matangihota guka showroom icitu andu acio no magure online twina website twina Facebook yandikitwo Murai wa Modern Furniture Pacific twina ingi yandikitwo Modern Furniture Pacific na twina TikTok yandikitwo Murai wa Modern Furniture Pacific na ni urikoraga namba citu cia thimu ciri ku kweli uri hau haraihu wi Mombatha wi Kakamega wi Naikuru wi Nyeri ni urihotaga kugura through online tondu online niyo kindu giothe thiku ici Ngai wa moyo amurathime inyuothe munie musupport mwanake munini aria munie kioneki kinene thiini wa mwanake munini aria munie ugaciru munene thiini wa mwanake munini inyuothe Ngai aromurathime na ciana cianyu itikanage kuriga ateithikira Ngai wa moyo amurathime